as always. Scrims, you know. Well, now you're much more arrested than then. So what are you gonna do when this tournament's over? When after you're done at winning the grand finals several days from now, what's on the docket? Just going for a little vacation with family and just relaxing. Besides it, not gonna plan too much. Okay. No Dota. Yeah. No Dota for 3 weeks. No, not a single game. You're not gonna play non-stop pubs until TI? No, the Queen already does that. No custom games? No nothing? Maybe a little ability arena. Oh, okay. Besides that, no Dota. Nice shout out. All right. So, what's your normal Dota schedule look like with this kind of stuff? Do you pub? Do you just pour over notes? What's it like in the biggest brain in Dota 2 right now? For me personally, Yeah. I like to play pubs actually. I don't really care that За hi guys. Technical break гэдэг тоглолт нь эхэлдэг вэ? I don't play brute for example, but then Эхэлж өгдөг ерөөсөө. За welcome back. Компьютер халаад байгаа юм байна уу? Халаад байна уу ягаад нь? Graphic card чокрууд нь 53 градус Цельсич болно гайгүй үстэй тий. We back bro. Сая тасраад их асууж нөө. And then I just want to go to my practice room and just play some pubs. Sure. Yeah, and all the guys are like, you want to play pubs now? Бро Джерсигээ гаргаж ирээд өмссөн юм уу? Тий штэ бро. Liquid forever. Wakanda forever гэдэг ш. 53 нормал те. Тэгсэн ирнэ ингээ график карт нэр ингээ гараа тавьж үзэн штэ. Тэнгүүд баг плет шиг ажиллаад байгаа юм. 30-80 тэгж амар аль юм бах та. Бүрэграа бүр юу яг плет. One thing leads to another, and suddenly you have like a hero that you didn't think of before, and yeah, it's pretty nice like that. Тэгэд ямар нэг юм ашиглаагүй байгаа нэр 46-45% ажиллаад байгаа юм. Яг стрим хийж байгаа л да. Нэг бол сэпүүгээр стрим хийдэг дөө. Liquid бат үстэй бит тавлаа шүү. Мэдхгүй бро. Миний эсрэг ордог шүү дээ. Гэрээ цэвэрлсэн юм аа. Цэвэрлсэн байгаа станд. Ой маргааш баярыг авч уулна гард юм. Кома формат нэг хамаг юм цэвэрлж янз л да. Tinker gameplay үзмээр байна. 2-0-оор дуусчихвал нэг тоглолт дарж болох байхаа. Тэд харьяа ажилгүй юу вэ гинэ. Юу ажилгүй юу гарын дуудаад байна уу чи. Энэ Jig-ийн liquid байх үеийн jersey харагдаад байна. Тийм байгаас тээ. Яг TI-9 jersey байхгүй. As we're about to continue with this upper bracket final of Team Liquid versus TSpirit. Дахиад одоохондоо гарахгүй байгаа шүү миний бродер. За стримийн спонсор guys Telex-а. Тэгээ та нэг Apple-ийн хувьцаа худалдаж авч мавдаг ч юм уу? Apple, Google гээд Америкийн ерөнхийдөө technical tech-ийн компаниудын хувьцааг ч юм аваад мөнгөө ингээд битэн дэш арай ингээд гоё юмд хөрөнгө оруулахыг хүсэх юм бол Telex-ыг сонирхоод үзээрэй. Тэгэд ямар ч банкны карт холбогддог гэж энэ заяа. Ямар ч банкны карт холбогдно. Тэгээ чи 5,000-аар ч хувьцаа авч болно гэсэн. Тэгэхээр дараагийн удаа бит тавихаас ч юм уу ондоо хоол молч юм уу хэрэггүй юм мөнгө өрөхөөс өмнө тэр мөнгө хувьцаа болох уугүй юу гэдгийг нэг бодоод Telex application-ыг вебсайт руу ч гэсэн ороод үзэж болох уу. Сонирхоод үзээрэй загээс. Мундаг тууштай шүү байнг үздэг гэнэ баярлалаа бро. Бро цаанаа шоогоо хөвлөлдөө. Done. Speaking of TI wins, Brian, when we saw TSpirit winning TI, we saw in their series against PSG they were also able to make adjustments in. Энэ шооныхоо алгоритмыг буцаад саная. Хай билэг наримд. That directly countered what PSG had to offer. So this break, as Coach is saying, might be very good for a squad like this. Аригчин болсон бро. Yeah. Одоо jersey зарт юм энэ тэнд олдож магадгүй бах уу. Энэ Dota яач вэ? Dota ажиллахгүй юм шүү те. За Team Liquid Grand Final дүлхэд ерөөсөө ганц гейм үлдсэн байгаа TSpirit-ийг доош нунгаад. За энэ яраас талон Gaming Gladiators гэсэн багуудын тоглолтыг хэдүүлээ тайлбарлах нэ. Hi bro, Роман. Хязуу. Эмэр 10к өргөд хүргэх гэж зорилго тавьбал зүгээр санагдаад байна. Өөрийнхөө юм марыг. Gaming jersey гоё юм билээ те. Dota session бац гарсан тэгээд ажиллахгүй гэсэн юм аа. Намайг ажилгүй юу мөгийг юм те. Би намайг ажилгүй юу гэж нийтлэж бодол. Dota хэсэг гацснаа хамаа. Dota ч биш. Миний PC гацлаа л да. Хай хөрх ах гэнэ. Хай хөрхөн дөө. 3к өрчих юмсан. Мантайгаа хамт дараал 3к өртөх штэ.
Хай бро яг үзьгсэн тоглолт стрим хийж штэ. Yeah bro. За Liquid TSpirit-ийн тоглолт туудахгүй хэлсэн болж. За Spirit гэхдээ муу юутай байсан гэхэд энэ тэмцээнд аягүй дэжгүй явж яваад шиг байна да тий. За топ 4 мөрөлт үлдсэн багууд тав шүү дээ. За топ 4-т үлдсэн багууд одоо үлдсэн байгаа бүх багууд ерөнхийдөө 1 саяас дээш долларыг баунтиг халаасалсан байгаа. 4-т орж байгаа баг сая 200, 3-т орж байгаа сая 700, 2-т 2 сая 500, 5 6-т нь 800 сая долларын бодлого хангачаад байгаа маань. 800 саяас дээш. Нэлээд өндөр шагналын сантай. Талан гаймын Team Liquid, TSpirit гэсэн багууд сая 200-аас дээш. За Betboom 9 бандасынхан 800 сая доллартай л харьцаж штэ тий. New patch тэмцээний дундуур хэдүүлээ доллар ирчих юм гарч хараад байна. Hello Asra юу нэр? Оо donation 2345 төгрөгийн donation. Thank you bro. Thank you. One of the things that was magical though, Brian, is even though they didn't end up winning the game, even though the Naga had an extremely hard matchup, like you said, the game took longer than expected in large measure. Андур Tekis-ийн юу гараад байгаа юм шүү те. He was always split pushing. He was able to get the first lane of racks even though Тэ ганцтанч дуусчихжээ. Юу дууссан гэж. able to elongate pretty much unwinnable games. Гэмини жирс 282k гэж нэ. Мэн урдаас өө баахан ийм нилоно материалтай жирс оруулж ирээ та зарах уу? Oh fuck, бизнесийнхаа санаа хүнд алдчихлаа. Ямар ч бүр ирэл байна. RTX 3080. Йоо. Загнаадах юм намайг. Чи хөө юм уу амс. Би коммент хараад суугаад байна штэ бро. Юу гэж байгаа юм бэ? Energy drink. Наг спонсорлохгүй бол би одоо энэ минь дээр ингээд скотчоор ингээд тейпчж байгаад ингээд дууж мууж явах хэрэгтэй юм шиг байна те. Би юу нэг солиорд юм уу? Кола уухаараа л зүгээр нэг хар тейп гаргаж ирээл нааж байгаа л уугаана. Уртаас өснөр захиалжуулах юм байлээ. Харин уртаас захиалчихгүй. Өөний ямар гоё энийг хартаа гайсаа. Тоглогчдын ингээд юуг нь хөшөө шиг юм ингээд холограмаар гаргадаг. Энэ бүр ямар гоё юм те. Энэ Riyadh-ийн тайз гэхдээ бүр амар гоё байна. Нэг эсрэг нэг мэд 100k десефер үзэхгүй байна. 100k-га явуулчих. Тэ үзэгтлээр бодож үзэж болно. 100-ын Broadway ирж хоол идэрэ гээд байна штэ бро. Ой тэгээл та. Ой хасраас 30k нөш. Thank you хасраа. 100-ын Broadway чинь хангаагийн ажуудлын гэр штэ. Юу штэ те. Broadway ч очиж хоол идээл та. Нэр дүү ирж байгаа. Хин намайг Broadway ирж хоол ид гэсэн бэ. Би дүүгээ ирэхээр нэг гоё хоол идүүлчихэлтэй очиж. 8 сарын 2-нд. Хин намайг Broadway ирж хоол идэх ч юм. Я 5k donation-ийг зөрүүлж 5k доноо хий. Юу л байна мөнгө байх та. Яа дахины бизнес эрхлээд байгаа тэгж байгаа. Талон жижиг хоёр айлын дэмжиж байгаа. Жижи. Гранд финал дээр Liquid-ийнхаа зөвшөөг авахулмаар байна. Энд TI болов гоё юм шүү. Энэ жилийн TI жоохон суугалах байх уу яг үндэ би тэгж л бодож байгаа. Загнаадсан гэж тэгж хэлсэн. А тийм үү. Чин ингэж үү. Чи өөрөө яма бичээгүй коммент уншихэд наг загнаад байгаа юм шүү. Чинзо. А хүндэлж явдаг шүү. Үнгүү ирж хоол идээр ойрхон явж байл 120-ын Broadway гинэ. Уцаа өг Чинзо. Аа уул нь хөрхий гоё коммент бичснэ яасан юм бэ штэ. Уншихгүй болохоор зайл гэж байгаа юм штэ те. Чинзо очиж хоол идээл та бро. Баталпас ямархуу юм гарах бол баталпас гарахгүй. Баталпас ондоо нэг төстэй юм гарч магадгүй. Нэр нь солигдоод ч юм уу. Ямар тач нэг ивент явах л баг. Нэг маг нэг TI дээр харчихсан 5 тэмцээнд гоё тоглолтдог доо гэнэ. Хуулан тийм та.
Саний Зонкагийн бачка hodорсон хожууд нэхэж хож мөрнө гэсэн байгаа. Is it taxing? Thank you bro. I think he's turning into more of a just we're going to give you the we're going to try to isolate you as much as possible. Bunny time as харангад нэг thank you bro. And then these twin gate rotations, all these things. Мен өөрийнхөө стримнээс нэг кастер төвшөн гэдэг нэг PUBG Mobile тайлбарладаг нөхрөөд шүү. Түр нөхөрч гэжтэй манай ах. I think rightfully so. Хастлайтер Hex тоглолтог хад биснийх нь админ дээр суудаг гэсэн. Аль дээр үеэс нэг мэддэг. Төвшөхийн стрим бүр алдсан байл шүү дээ. Ингээл саний donation alert нь ингээд урсаал ханзаа ингээд 5 10 20 30 40 50 заримдаа 300 орж ирэл 40 50 мянга үзэл. Тэр л амар юм бэл. Хэдийнх нь нэг стримний лайв рекорд чинь 8000 гарч исэн тоглолт чинь стрим чи хизээ хэлээ. Тэрийг нэг ухрааж хард юм уу? He's pretty much my favorite player to watch across like his entire career. So hats off to Zai. I don't want to sound like I'm fanboying too hard for them here. I know I am. Кастер төвш амар болдог. Харин амар л олж байгаа юм шиг үлээ. 10 өрөө байр март юм шиг баг. Бро яг нийт хэдийн donation бол нулимсаа гаргах вэ? Миний нулимс гарцсан шүү дээ. Өмнөх маратон дээр амар их мөнгө явуулаад. Тэгэхэд чи яг нэг өвчнөд тэмцэжсэн хэцүү юу юм. Тэгэхээр чи дөөд ер нь тэгэл хүмүүс амар л их мөнгө явуулсан шүү дээ. Яг тэр үед бол энэ стримүүдийг нэх хүн үзээгүй те. Remix дээр сууж яхад нэг амар үзээдсэн юм да. TI10 эднэр амар үздэг те. Энд PC болоо авчижээ. Slack gameplay үзьгээл байгаа. Окей, 50к. За Liquid 2-0 бол дундуур нь guest нэг дараад Slack тоглолчих за бро. Thanks for the dono bro. Эдгээр donation гол байгаа шүү за guys. Энэ donation гол ямар учиртай вэ гэдэг ингэв. Манай дүү нэг жил Солонгост 2 зэрэг ажил хийгээд суранга ясныхаа ядаргыг гаргаж ирч байгаа. Тэг ирэхээр нэг ийш тийш аваа явчих гээд. Тэг мэдгүй амар гоё монголоор аялыг 4 сая төгрөгөөр 3 4 аялждаг юм шиг лээ. Тэгэж бодоод тэдэн дээр яатсан байгаа. Тэгэд манийхаа хийж байгаа ажлыг дэмжихийг хүсэх юм бол donation-аас руу 1000 төгрөг хийгээд дэмжээрэй манайхаа. Бас лайк дараарай. За нэг member гифтэлж амар. Ааны амар. Лайк идэрч арай байгаа юм шиг хүмүүсээ гэж. За AK тэрнээс начлаа авчлаа. Хайтай шүүн C7 what? Үгүй бити тэгэж. Please. YouTube дээр хандлт их болчвол гадаад систем сарын орлого 8k энэ даваад байна лээ шүү дээ. Монголоос одоо гэтээ сүүлийн үед revenue айгүй өссөн л байлээ. 100000 хандлттай бичлэгнээс гайс яаж илээ шүү дээ. Би таруулъя заяа. Та YouTuber болоод за нэг 100000 за 100,000 үзэлт ч юм уу дундчилдаг болчих юм бол за одоо энэ бичлэг гэхэд 10,062 хандлт авсан байна заяа. Тэгээд analytics-ийг харсан чинь $6 болсон байна. Тэгээд тэгэнгүүт чи 100,000 хандлт авах юм бол $6 харуулжүүлээ $60 болно л гэсэн үг. $60 чинь 200,000 авах та. 3 500 ботчихил. Охөрөө. 200,000 төр 100,000 хандлтаас. Сая хандлт авах юм бол 2 сая 100 гэсэн үг. Яг боломжтой л энэ амар хандлт авдаг болчихвол. Тэгээд тэнгууд энэ болонгод ёо ааны дахиад нэг member гифтэл. За нэг нь сначлаарай. За 100,000 хандлттай бичлэг үзүүлээ л та. Oh my god. Эндээс л харах хэрэгтэй байна л та. Чами гэдэг амар үзэлттэй охин байгаа. Харин тийм гэсэн. Одоо 3 жилийн өмнө би 100,000 хандлт авсан заяа. Тэгэхээр энэний хэдүүлээ юуг нь харах юм бол analytics-ийг харах юм бол
Яа нэг чинь зүгээр member gift-ээр бөмбөгдөд байгаа юм шүү дээ. That's how you retire on your Riyadh Masters winning. True site-аас олсон мөнгө зөө 100 мянган хандлтаас. За дахиад gift тааныгаас Ани thank you bro. За энэ л авсан. За гоё хүмүүс member gift босч аваад шүү. 123 мянган хандлтаас би $40 болсон байна. Аниг явж явуулж байгаа member-ийг та давхал шүү дээ. Яаж gift-ийг авах юм бэ? Тэгэл сайхан аван да. Тэгэнгүүт Монголд ютубер байгаад олох нь ерөөсөө л хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудаас л авна гэсэн үг. Тэгэхээр та лайкаад арах. Би тэгээ олон лайктай болдог болчлоо. Одоо өнөөдөр энэ Telex ч юм уу ингээд илүү тутуу байхан байгууллагатай хамтраад би баяжих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ би баяжихаар яах вэ? Стримний чинь quality өснө. Стримний чинь стримний ямаа. За анигаас дахиад нэг лагсрын цагтаа авсан. Thank you Ани. Тэгвэл та зүгээр орж ирээд лайкад арчаал гарч явдаг хэрэгтэй байхгүй стрим дээрээ. Золиг юм аа гэнэ сүлтээ авдаг. Оо нямаага нэмдэрчээс ancient хэй. За ancient tax-нуудтайгаа байнга тоглоо шүү. Няма хамт тоглохоор л ер нь яг ингэж ancient tax болсон хүмүүстэйгээ boost-ныхаа тоглолтууд зүгээр хамт тоглоод явчих. How become member нэмд орж ирсэн. Нэмд орж January 2-оос асуу. Маа лежендүүд их юм бэ? Та лежендүүд тэгэл нус царайлал байж шүү дээ. Ancient tax $19 19 series хаа. За манайхан лайка дараас орчихъя. 264. Миний шууд 700 болтол амьсгалах ба. Яа, young new guys. Энэ залууны хөрхөн байна уу? Би хөрхөн байна. Энэ яг ижилхэн юу мэрч зөрч юмсан шүү. Jersey-гээ 1.6k like. Гэтэл манай үзэгчд үнэхэр лайк тарж мэддэг юм байна те. Holy shit. 123 мянган үзэж ийн гэдэг чинь доор 60 мянган лайк авах хэрэгтэй өстэй. Нён хөрхөн байна. Борл болсон байна. What the fuck. Энэ яа гэхдээ яг чаргагүй царайлаг юм те. Нүүрэн цэвэрхэн мэрхэн. Илүү цуцны батганы сөрмөр байхгүй. Энэ яа нэр ямар хөөрх юм. Pro boost идэрэж байгаа вэ? Current rank Crusader 60-70 мянгаар л хийж байгаа дөө. Гэтэ яг амар ихээр хийлгвэл би сая нэг Arcon account Immortal руу boost сая 500 авсан шүү. Have a good vacation with your sister гинэ. TSpirit thank you bro. Thanks for the donor. 335 болж шүү. Like mic болж шүү. За technical break-нээс болоод тоглолт эхэлдэггүй guys. New guy but no com хаа гэнэ. Нэмдэр just $5 явуулсан. Thank you bro. Хаа нэмдэрдэг хүн бэ? Нэмдэр Жааны хоёр нь хүмүүст member яаж болдгийг зааж өгдөө. Хүмүүс мэддэггүй. За энэ чи эднэр өстө нөгөө нэг technical break болцсон. Илүү дотоо юмудаа хийх гэ. Game 2 юу болов гэнэ? Game 2 thank you нэмдэр чаа. Game 2 эхлэх байна. TSpirit. Hello Mr. Neo таагаараа намайг. Таагаараа гэж чирчтэй хин юм бол 50k donation. Holy shit. Би хөөе кастер төвшөн хөөе. Khanbankны данснаас биш гэхээр хин юм бол манай 9 пандас зайлсан өрхий зайлцсан жиг мэдээ. Бараа ороод байна. Nice. Бай сэрүүцгэн. Хөлдөж халуус чүх гэсэн. Лүпийн талаа мим энтер боллоо гэдээс юу исэн бэ? Сая яц. Тэр тоглолт болгоод яасан бохоггүй юу? Талааных ер нь ялах нь ойлгомжтой болцсон байсан юм. Тэгээд тэгсэн чинь
23 Savage тийм ээ сая $200,000 гэл ингээл босоол ингээл чихж мөвчтэй хайцсан зэ. Тэгээ байжсэн чинь Zai Brew дээрээ Exposed Tron-лоо трейлер бууччаад. Тэгээ автгийн даан дээр нөө TI3-ын финал шиг бүх типийг зогсоогол амар харамсалтайгаар ялагдчихсан. Тэн дээр би хараал байсан л да 23 Savage. Энэ дээр Savage зүгээр ингээд тархитлогоо ингээд алдаагүй заяа. Тэгээ үжсэн бол waveform дэш TP-дэд яг брүүдийг зогсоож болохоор л байсан юм шиг лээ. Одоо ингээд Nisha Baygon унтсан заяа. Тэгээ Mike Baygon унчиж байгаа. Тэгээ 5 эсрэг 3. Tron дотор нь орж ирээд Rubik-ийг алж чадаагүй маань. Энд чинь Rubik-ийг алсан бол ялгал тавьж дээ тий. Одоо сая яг Boots of Trail авч худалдаж авч явах хэвээр. Одоо ингээд баярлаад эхэлж байгаа байхгүй. Чихвчээ авч хаялаа. Zain ч TP-тлээ. Одоо энэ дэр ингээ босоогоор тоглоод байгаа сте 23 Savage. Тэд ихгүй зүгээр суугаад чихвч мэхвчээ зүүцсэн. Таавал 50k данс тааруулж шалгахгүй. Ийм бол. За энийг яаж гэсэн үзээ. Тэд гисэн чинь waveform байгааз бүр хоошоогоо waveform дэж TP-дэд эсвэл тэд Rubik дагаал зогсоох лээсэн баг тий. Нүдэн дээр нь TP-дсэн. Бокс бол хоошоо орчлох тий энэ дэр. Би энэ дэр waveform дэж жоохон алхаж байгаа ч юм уу TP-дсэн бол. Дүүди бро юм шүү. Дүүди юм болоо. Одоо ингээ клифт төлцсөн. Ингээ this is what happened boys. Гэтэ талан сайн байлээ. Сая $200,000 болцыг хангацсан шүү дээ топ 4 төлтөд. Уул энийг ялсан бол сая $700,000 болцыг хангаж байгаа. Тэгээд одоо энэ Spirit-д тоглож гисэн байхгүй бол норонд нь. Талан Grand-д гарч ирж магадгүй бах уу? Нэг их сургууль сурдаг байлаа штэ. Хамт төгссөн юм уу? За зин 50,000-тай юм бол 100k явуулчихдаг. Та гараа намайг. Дүүди байж болно, мистер дархан байж магадгүй. Асар юм болоо. Асар 30-ыг явсан те. Сүлдээ шүү. Одоо драфт эхэлчих ашгүй. За Bracketcast финал. За TSpirit болон TSpirit багуудын хоёр дахь тоглолт эхлэх бэлэн болжээ. За бараг 1 цагийн юуны завсарлагын дараа тоглолт эхэлж байна. За Liquid-с Undying драфт хийж байгаа. TSpirit-с Lion Beast Master. За авдгуудаа л авч байна. Өмнөх тоглолтын драфт бараг явах гээд байна уу? Дуусааг нь өөртөө бандцсан. За гейм 1 дээр бол яг Lion Beast гэсэн офлайн дуаг тоглосон шүү дээ. Жижигс талан тайлбарлана брах. На 5k нь яаж байгаа юм бэ? The fuck. Thanks for the dawn. Энэ хүнаг 50,000-аар зодоодох юм хий юм бол. Энийг ч мэдэх бол намархан л байна л тэ. Та хэдих уу лагтж гин үү? Мэдгээ Univision жоохон чокерч гэж магадгүй юм шиг. Stream дээр лайк дараарай guys. Дархан мартаа. Талан төрүүлнэ. Арано. 5 таунтартай гайм болоо. Тийм болоо. Дүүди ч бол нэг 250 тиймэрхүү югаар л яадаг да тий. За Liquid MK авч байгаа Beast Master-ыг контрлоод. Хай номер нь байгаа уу баг. Юу Liquid GG финалчтай дахиад 78 байлээ дээ. Би юм шүү дээ. Хуз юм болоо нэрээ. За өмнөх тоглолтоос 3 драфт нь жилхэн орж ирж байгаа. За дуусаа Monkey-гоор солигдсон. Кадис яасан юм бол цаа чин яасан юм шүү. Түрүүний пост бичсэн юм. Стотоогоос үзэж болохгүй. Нацыг ингэж хулгайж үзэхгүй гэл тэгээд болж байгаа юм шиг л шүү дээ. Арано. Can you just check? Бойна юм болоо. Бойна биш. Наа чин эмхтэй өмнө стример хөдлөө л да нэшн нэх. Ондоо өмнөд бол юм аваад өчтгөл юм л. Nintendo Switch дээр аваад өчтгөл юм бэл.
Би бас switchтэй болмоор л гaalна. See if they have an answer for this for us. Юу таагаад байгаа юм бэ? Энэ яг хариулчил би яг баяжих гээд байна те. Shit. Хим байж болох уу? Ингэж бөмбөгддөг гараад би бас Khanbank-лог ороод шалгачихлаа л та. Дүүди байсан бол чатан дээр дүүди хай гэж орж ирэх хэвээр. Дүүди биш заяа. Дүүди гэл хай хэрцэн кафсан юм чинь. Дүүди биш баха. Цаа чин хай гэж орж ирдэг шүү дээ. Дэнэш нь утхан шал ондоо байгаа байхгүй юу? Эцсийн хариул. Мара юм болов. Мара гэхдээ орж ирээгүй амар удаж байгаа шүү дээ. You lost 50k гинэ хоол ш. Дүүди байсан байж тээ хүүрчэд. Чи ямар балаа явуулаад байгаа. Хай гэл мөнгөөр чадалдаг хүн чинь гинт юм чи. Дүүди яжээ. Fuck. Thank you bro. Муу юм аа яг. Гэ цаа чи дүүди бичгээрээ ингээд хай майтай юу байна мэн гэж орж ирдэг байхгүй юу? Эсвэл ардаа ингээ хаалтан дотор ингээд nice beer гэсэн шиг дүүди мүди гэж бичтэй. Тэгээд тэгсэн би мэн энэ чи триклүүлчлээ л дээ. Хинтгийхэн байвал үлдээ шүү. Юу вэ? За нэр нэг юм дахиж давтаж хэлэхэд guys, Telexa гэдэг өнөөдрийн стримийн ганц өдрийн спонсороор ажиллаж байгаа. Тэгээд битмит тавьдаг ч юм уу ингээд гайгүй мөнгөний боломжтой болсон хүмүүс байвал Америкийн том корпорац тех компаниудын юуг худалдаж авч болох юм байх шүү. За хувьцааг нь болонгууд заавал сая маяар авах шаардлагагүй 5,000 гарч 1000 төгрөгч баг авч болох юм шүү гэлээ. Telex-ийг сонирхоод үзээрэй. Бүх банкны карттай холбогдож ажилладаг гэсэн шүү. Тэгээд ингээд Khanbank-ны голомт банкны ямар ч хамаагүй карттай холбогдож ажиллана л гэсэн үг. Telex-ийг сонирхоод үзээрэй манайхаа. Би төртөл мэдчих хат нь арай. Аль нь очих вэ? Аль дээр нь дабл дээр вэ? Миний эсрэг тавиарэ. Ёо сая юу байна бэ? Энэ хүн ажиллаа гэж завгүй байх шиг байна те. За Liquid-с Brood-ээ гаргаж байгаа. За хамгийн их бандагдсан баатар гэж байгаа Brood модер болно. За Zayn Brood өчигдөр чанаа хийсэн шүү талааныг оржигдэр. За Spirit ирэхэд айгүй fan favorite ах шиг байна те. За Spirit-ийн фэнүүд олон байна уу? Liquid-ийн фэнүүд олон байна уу? За болов member болох гэж яг карта X member болохыг тайлбарлаад өгч байгаа нэг member болоод ч байхын цааш ингэ. Мэн өөрөө мэдэхгүй яадаггүй би. Хуучин болонгод ингэдэг байсан заа яадаггүй. VPN-тэй браузер ашиглаад Liquid Spirit за вoof тавчаа жоохон байж байгаа. VPN-ээ ажилуулангуутлаа YouTube руу оронгууд одоо ингэ миний channel руу оронгууд энэ дээр join channel гэдээ байж идэг гэсэн байхгүй юу? Яг энэ хавьд нь. Тэгэд гисэн чи тэр нь байхгүй болцсон байлээ. За болтч л доо. They needed a little bit more catch, so that's kind of good. Obviously, Lion's Grey Beastmaster can follow up easily, but somebody that can like really go toe to toe with the Brood. Oh, би бичиж байгаа. So much life steal, you just go invisible for like 10 seconds, so it's pretty annoying. За TSpirit Slack орж ирж байгаа. За Slack тоглоод айгүй гоё юм байна те. Brood Monkey Undying-ийн өдөс. За TSpirit Liquid 6 дахь бангаа хийж байгаа. Midlaner нь дутуу. За TSpirit second pick-тэй учраас. За Ember гаргаж байгаа. Pangol авах гэдэг юм да те. За Ember бандж яхаар бол бандгаар бол ерөнхийдөө Pangol гэж бодож явах хэвээр. Монгол фэри үзсэн үзээгүй бро. За Spirit энэ ч Pango бандах нь одоо бандахгүй бол Pango-гоос барыг тоолчихил гэх байх.
За тийм байна. Панго яг банд чинь. Эмбер бандагдахад л яг Панго хардагдаж орж ирж исэн. Steam request авбал $25 gift card явуулчмаар байна. Тэгэл да Казаки бай. Би одоо F1 2022 22 илүү 23 авах хэрэгтэй. Spirit Liquid fan poll явуулаад үзээч. Fan poll явуулсан биш. Liquid 54% таадаг юм байлаа ялж. За тийм Liquid-ийн 6 7 дахь бан Ember бандцсан. Юу Pango бодож исэн Pango банд болчихж байгаа. Айл багаас Queen орж ирэхэд гоё юм байна да тий. Айл баг Tinker дарна гэж байх уу? Би хэрвээ энэ хоёр багийн нэгэнд нь мэдлэнэр хийдэг байсан бол байнгын Tinker дараалах байхаа. Quality муу байгаа даа. Толшгөл гарч ин да бро. Templar гоё юм те. Second pick дээр TSpirit харж байгаа Templar дараал гоё юм байна. Гүдийнх нэг муу батар дарчвал Queen мөн ч юм уу. Queen pack дараал зөрүүлж өдөөсөн Templar дараал энэ гейм жижиг ирлээ да. Templar assassin бандуулаг гоё. Бандуулаг гоос те. Morph хаахаал гэж байна. За TSpirit Templar өөртөө бандчихж байгаа юм байна. Сая Templar бандахгүй айлда Templar өнгөд голдоо ус карт даруул явах лээ. Өгөөлнө өстэй. Тэг ус карт тоглогчгүй бол нэг ус карт сонирхолгүй юм шиг үлээ хараад гад. За улдсан баатрууд Queen of Pain, Pack, Invoker, за Invoker-ыг бүр хасчих зэ. Invoker угаасаа бүр dog shit баатар. Энд чихгүй юм байлаа. Queen of Pain, Pack, Void Spirit бүр огт тоохгүй болцсон байлаа хүмүүс. Storm Member нь гарцсан. Queen Pack гэсэн хамгийн боломжит хоёр сонголт байгаа юм байна. Queen Pack. Tinker дараал болно гоё л. Айгу хүчтэй драфт хийх байхаа. Нэгсэн дека байж болох уу? Нэгсэн дека бол Slark нь улам хүчтэй л болчихно. За 18 секунд үлдчихэж байгаа. Primal худуу. Primal байж болох юм те. Дека Primal хавцаал гэж боод. Liquid яг л counter pick-лж байгаа болохоор. За 4 секунд үлдсэн тийм Liquid нэлээд бодож заллаа Shrek. Slark-ыг ерөнхийдөө контролдог. Дажгууд драфт. Разор л гэдэг. Миний бодлоор Queen авах хахад Larl нь Queen тоглохыг дуртай тоглолт юм байл шүү дээ. Larl Razor бариулвал үнэхээр чокерч дуусна л гэж буугаад байна TSpirit. Rider ходоод. Mid Rubik энэ гейм дээр яах юм? Яах ч шүү дээ. Юу ч хийхгүй шүү дээ. Ганц лиши стан л авах. За Pack-ийн тоглож байгаа юм байна. За Queen Pack. За TSpirit-ийн жоохон наацаа үсэрч дэвцтгэл баатрууд авч байгаа юм байна. Pack, Slark гэсэн. За энэ хоёрыг зохицуулахад хэцүү дээ. Pack тэгээ жоохон сонирн баатар л та. Эхлэн сайн тавигдахгүй бол Ilomai 5550 thank you very much Ilomai. Liquid 2-0 ч магадгүй л гэж буугаа авчлаа да тий. За Pack Leshrac matchup. Leshrac илүү те. Ямаар илүү стантай. Уртан кулдаунтай бага мана ашигладаг скиллтэй. За голд бол нэг 49-51-тэй л явах бах. Leshrac талдаа. Why they were wearing two headphones? Нэг нь юутай? Микрофонтой тэгснэ дуу тусгаарлагчтай байхгүй. Тэгээ дандаа 90 бац зүйл гэж хэлээ ер нь. Одоо нэг Castro-ийн дуу мог ирэхэд оруулахгүйгээд.
22 kill давах Spirit маань баг давчих байх шүү. Pack Slarkтэйгээ бодоод үзэхгүй. Тэгээд тэгэнгүүт жижигүүд дээр нэг их ажиллах хандаанг бандаанг дээр. За ани өнөөдөр 5 6 member гівтэлсэн. Thank you bro. 5 member нэг нь юм байсан те. Нима те. Би ингэж тэгэл болчихлоо юм л та. Нэмд орж байсан те guys. 420 like 422. So let's go like that streaming өнөөдрийн спонсор Telexa guys. Spirit дахиад лэрли магадгүй те. За Spirit-ийн coach. За Spirit сунчих юм бол баг тэр чигээр явчих واخа те. Гаймын талооныгаа гарч ирсэн барахгүй л гэж уугаад байна да. Өчигдөр Spirit ч ерөнхийдөө илүүрхүүлж жагаад late game зөрүүл яваадсан. За аяг бол ширэг сайн уу гэсэн чинь. За early game-д авчвал ялнаа л гэж байна. Яг чаргагүй Team Spirit early game авах юм байхгүй байгаа гэсэн. За пакийг барихад хэцүү дээ Liquid-ээс. Liquid ер нь пак барих юм уу? Барьж ална гэж бол бүр огт байхгүй юм шүү те. Хоёр спортод барихгүй. Last off-нд баригддаг пакет гэж бас юу аах вэ? За Larlin game дээр шоудаад game 3 force-ыг бас үгүйсэхгүй юм байна. За энэ тоглолтын араас lower bracket-ing round 4-ийн тоглолтууд баха. За талаа нь болон за gaming gladiators гээд 3 удаагийн major аврагууд тоглоно. Donation alert явж ин Steam request авах юм уу яах юм гинэ? Авъё бро, авъя л гэсэн чинь $25 Steam gift card авъя штэ бро. За тэгэл энэ тоглолтыг дуусчих миний Steam-ийг cancel хийе. Би тэр нэг найзуудынхаа юу лимитийг нэмэхгүй бол. Bounty rune? The collapse авч байгаа маань. Энэ Monkey-гоор нэлээ юунуудыг контролчлаа аваад байгаа. Миний бодлоор Monkey Beast-ийг контролхгүй. Ахаан цохол бол 2 сөхтүүлэл жиж болчдөг үстэй. Brutes Hex-ээр орж ирэхэндээ Hex авахгүй баха. Сая бол нэг зоддог Brute-эл тоглох байх. Шууд Echo Saber BKB гээд. Тэг яг Orchid гарч ирж магадгүй. Hex бол гарч ирэхгүй гэж бодож байна. Тэгтээ гарч ирэх юм болов. За хоёр гахаа авчирсан. За range creep бол bounce-тад авчих байх. Үе Мике. За дав далил bounce-д чинь да. За bounce авахгүй bounce байсан бол collapse-ыг баг алж байгаа юм шүү. За хойноос тэгтээ impel орж ирэхийг санах хэрэгтэй нэ. За мэдлээ 2-1 гээ тэнцүүх эхэлж байгаа л доо. За Сеня мэдлээ харасментыг авсан. Ниша first item юу л авч болох байхаа те. Юулэр пакийг барина гэж баах хэцүү дээ те. Face shift нөдөс. Ниша бол таймд ч болох. Face shift-ийн дараагүйгээр стандарт. За ятаар Brute-ээс нэлээд баг унчиж байгаа юм шүү. Нэг sticky bomb оногдсон байгаа. Хойноос нь хөөсөн. Салв дараадгүйсэн салвын cancelчл баг болчихж байгаа юм дөө. Алах шаардлага байна. Наалдаг бомбтуудахгүй уншиж байгаа. First blood-ыг boxy. За support нааш явцсан байсан юм бэ. За дээр мира баг унж байгаа юм болов. Ханаас дахиад нэг тикэдэд өгөн дөө. За Мике зохилтыг хийгээд килийг дуусгах юм болоо да. Oh shit, би мэлхий гэдэг үгийг мартчихлаа. Мэлхий болоо төвөрчлээ гэж хэлдэг. Мэлхий болгоо ичлаа гэж хэлэх гэсэн чинь. Guys, яг өнөөдөр айтемгүй тоглоод байгаа юм бэ? Энэ нэрээ хүн болгоо айтемгүй тоглоод байна те. Энэ нэрээ яагаад ингэж байгаа юм бол?
Өмнөх геймдэр болонгод Liquid-ийн л Spirit-ийн л айтем гүйсэн те. Нэг айтемдууд нь баг маг байгаа юм бол дөө. Хоёр пас таун айтемтай байна. Пак айтемтай байна. За ядороо 30 HP төлдөж байгаа. За Мепошка энэ чи лотос аваад гарч байгаа юм байна. Бомб нагаад гисэн. Ятарогийн лин тун хэцүү байгаа Мира дээр дахин нэг удаа килинсэн ягаас. За TSpirit early game явцгүй байгаа гэд хэдүүлээ яриад л байгаа. Явцгүй байсан хэвээр яжээ. It's okay. He's given the Lotus and some extra tangos, so Mapochka doing what he can for him. Oh, and Mapochka got a pretty good spawn here. Big center on that medium. With the level 2 enchant, he can bring it to lane and try and skew this back into their advantage. За киллер цэнэл 3. Yeah, the problem being is that Broodmother is pretty proficient in just being able to fight back against these heroes. As now with level 3. За 3 левелтэй болоод ирчихсэн байгаа. За голын лэний болж байна уу 26 9 4. Тэнцүүхэн л явж байгаа юм байна те. Факт илүүшээ орбо 2-оос илүү левелтэй болчихор ямар ч баатартай гайгүй лэндээ явчихд юм дөө. За Микке 4 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Facebook зэнээр ажиллаж байгаа. Тоглолтын килл ярцаа тиг 3. За ялагдсан баг нэг амттай. За тэгтээ айл баг нь бол доош унахыг хүсэхгүй байгаа. За энэ ч гэнэ Liquid энэ ч ялцчих юм бол 2 сая долларыг халаасалж байгаа. За тэн дээр 3 сая долларыг нэмэх боломжийн төлөө бол маргааш гранд финал дээр тоглоно. Ой та ай ятаро. За рендроп. Лотостай гайгүй юм шиг байна. Халуус байна уу манайх вэ? Нэг сайхан халуус нэр гэсэн. 3-0. Эсвэл халуус хизэрхийг мэдж байгаа юм байна уу? За лар 27 6. Ниша Харисис гээд дажгүй эхэлж байгаа. Шрак тайртай байгаа. Юу ятар ингэж зодлох юм уу? Хангертэй брүүд алчж байгаа юм байна ятаргийн гой кил орж ирсэн. 7-оос орцсон байсан айсангу. Сэн shift. За 6 метийн power rune дээр 2 талаас contest-лад ороод ирсэн байгаа. Coil 2 дээр Mira дээр кил орж ирэх гээд байгаа юм болоо. Ниша кил амжилттай. 8 сарын 1 төгсөж байгаа юм байна те. За лаар л ямар хөөрхөр үнэ авчаа. За шилдрүүний хитбокс нь том юм шүү те. Ондо бонти рун мөн дээр зогсчонгоо дарахад амар хэцүү байгаад идэв шүү те. Сай дорст. Juicy Creepment фармдах юм бэ. 2 Black Myth-тэй. Ямар урамтай 2 веб авчгүй. 2 юу Creepment-тэй Black Crypt-тэй. За ятар бас илүү network-тэй явж байгаа. Undying Lishak-тай зориулж stack хийгээл. Killer-саа 4-1. За former TI champion эсрэг. Эсвэл ялгаагүй өмнөх TI-ийн аргууд тоглож байгаа. За Liquid ч нэгт TI-ийн аргууд болсон тоглогч нь байгаа лөө. Boxy болоогүй, Nisha болоогүй. Зай болж байгаагүй те.
EGT болж илүү. TI5 EG чинь Universe PPD Smell Fear AUI юм сте. За киллерс 4-1. За яри болоогүй байгаа тий. 8-3-3-ноос ирнэ. Миний өндөр 179. Худлаа яриад над нэрээ дахиад 10-ыг нэмээ. За доор дахиад power run дээр инсэний double damage руныг авсан. Бокси coil ноос энэ. Гар авчиж байгаа юм байна. За сая веб 3 авсан бах. Хүү ниша стак даунлаа штэ. За ларл энэ 4 левелтэй орт болсон. Стак нь нилээн дэжгүй. Амархан гिच нь хулгаалаад авчиж байгаа юм байна. За энэний дараа TI-ийн qualifier гэж амар тоглолтууд болно доо. За доор Slack-ыг ална нэг хэцүү. Ер нь Slack pack 2-ыг унгаах айгүй хэцүү энэ тоглолт нэр ликвидийнхэн. Өөртөө орж ирээд алчханд жагаад Hello? Hello? Univision chokроод байна. За сая 6 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Soul Ring, Bracer Power Threads гэдэг. Өчигдөр шууд юу авч тоглоодсон. BKB авч тоглоодсон. Өнөөдөр Echo Saber авч тоглох байх. Дараа л 8 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Гарч явал амжилт та. Гайхт гацх юм аа. За sorry. За одоо гацхгүй гэж найдаа те. Бэно. За нишан чи смоклцсан коллапсыг нэг цааш наral чийл гэсэн бодолтой явах шиг байна. За сая веб 4 левелтэй болцсон. Аалснуудаа гаргацсан. Хан КТ-гээ тоглож байгаа юм байна. За ятараа Hand of Midas. Фармд цээл гэж байгаа л та. За киллер за 4-1. Ancient member тэгээ boost энэ тэр отко ямар ууртаа болцсон юм. Уул нь гайгүй дээ миний хэр оч. Өнөөдөр ч ингээл уурлаад байгаа. За нишээ доош ирээд 4 левелтэй диктэр. Таврын скверлээд авчиж байгаа. За одоогоор таврын 0 1-0 болон доотлын таврынх юм бол. За коллапс өмнөх тоглолттой харьцуулаад хийх ёстой юм аа хийгээд авах ёстой юм аваад байгаа юм байна. За коллапс 8 левелт болоод ирсэн. Overlord гаргаж байгаа. Сайфлынхаа таврыг солилцож байгаа юм байна багт. За TSpirit энэ тоглолт энэ геймийг авбал авчгаар л юм байна да. За ларл нэлээд дэжгүй явж байгаа. За Enchantress Veno гэсэн position таваад л голд орж ирээ таваргаа явдаг да. За Lishrak шууд Bloodstone ашигласан. Зөмөх тоглолтууд дээр бол шууд юу л аваадсан шүү дээ. Аяагүй Lishrak юу л авмаар санагдсан да. Юу сефтер л авмаар санагдсан да. Гал гарсан 3 гейм үзчих юмсан. Одоо л хэдүүлээ залхуурах юм огт байхгүй те. Өмнө нь болгоо нөгөө group stage тоглолтууд моголтууд. Бэно. Тэс сайхан чокерч нөө Univision хэд тасраад байгаа юм бэ? Жагалын тариг наагаад авсан баг нэг унахгүй гэдсэн пакиг Enchantress-ын сайн нийлүүлээд нгаацсан. За Mickey Facebook Echo Saber сайтанд авсан байгаа. За сая өчтөрийн айтем бэлдэг дахиад надад давтчих байгаа юм байна. За шууд BKB.
Eco Saber-ийг өчтөр шиг тоглосон да. Trying to outpace Zai on this Broodmother, who is going that kind of За та стрим дээр лайка дарахгүй болохоор л өвбс гомдоод гацаадах шиг байна да. here. He will get in the fight, give А жоох хөвгт орж байгаа юм шиг те. Лайка дараарай хүмүүс. and he can go into anything after this. I mean, it's not going to be great for man. За доор Аалзыг нэг алчиг гэж байна. Same time, I guess BKB. За Зай маш гоё мэдрээд хойшлсон. Yeah, but then there's still the roar of the Beastmaster. But maybe it's better if you tank that roar than your Leshrac or Monkey King. Probably yes. I agree with that. I mean, of course, this BKB will put him in a decent position late game where he can. За Ларл энэ өсрөө нэг авч чадсан го бокси дээрээс Does that play Zai's base? цохоод найлчж байгаа. He already has his entire team muted at this point. It's like, all right, another 1v5. За доор Мира Nisha's like, I need a bottle. Wisdom руу нэг дэвтэйх аваад тэпидэгээр авчиж байгаа. He's already going terrible. How many times have I told you, Nisha? Киллер за 6-1. Pull my support out of lane. Nice steal there. We did see Mira take away the wisdom rune from Team Liquid, so they may have the net worth lead, За зөв интернетээ дахиад солих хэрэгтэй юм бах та. tower lead, but Тэгэл гайгүй интернет гэл мобинетийн вишн л байгаа сте. Spirit. Collapse has been sending a lot of these Hawks bottom, which is pretty interesting because normally the Beast wants to play, he wants to push the Hawks into the line of За sight, TSpirit lower bracket руу унахад ердөө ганцхан тоглолт. smoke on multiple heroes. Ганцхан ялагдaltaд тэдэнд хангалттай байгаа. He's kind of using them to protect Yatoro and give the Sark more space bottom during the daytime when his vision isn't as good. Би Sky Media өмнө хэрглэж үзчихсэн. Sky Media бүр 7-дор л байсан да. Finishes Helm of the Overlord. Claims Starlink авч болж байгаа бол авчмаар байна уу? creeps you can probably get with that first usage. It's going to help pick up his farm rate as everybody in this game is just finding what they want. Towers have been traded. Net worth has been exchanged. За ятаар дэшүүд боолоод зодтолцож байгаа. Game as all things should be. Тамуу жижигэн загастал үзэх бах уу. За шууд бидүүлсэн. Shadow Dance. So Zai successfully За майдасаа дарахгүйгээр бид жуайн. small little economic wins. That's what we're talking about right now. That is this game Starlink шилж байгаа стайт саруул Австралид байдаг үстэй. might decide a lot of things down the road. The more Yatoro can stay down here, the better it is for TSpirit because nobody else wants to За Ларлын Blink Dagger mid a smoke. өгчл байгаа юм байна да. Find the brood, it's just so damn hard. And it's not really something Collapse wants to do. He wants to use his momentum to gain advantage right now, invade Liquid side of the map, find the Leshrac in the river. За дор coil But once again, Gladstone cool downтай байсан. Cool down байсан бол жоох үзэж болох байсан баг. zombie apocalypse going on here. За zombie apocalypse. Оо. Оо. For the blast off, Warning Rift-лээд үзэндээ. but he Унсан. not have enough time on that phase shift. За Пакин ингэж унгаад байвал болж л байна та. За Шокара Пакиг солисон. Done it twice. Big win for Liquid. Тэнцүүхэн солилцоо болоо тойрчлаа. За хүж өгдөггүй батрыг алж байгаа гэдгээр team Liquid ашигтай хаа. That Liquid's able to do that, but Laurel is usually like Collapse байна. Collapse энэ Beastmaster-аар тоглож байгаа шүү. Ember Spirit Puck. За нэг хүн Some of his best heroes. стримийн чатан дээр River Clash where the brood. Brood амар штт. Those are the tough Hex гаргана гэдэгт нь би үгүй Hex авахгүй гэсэн чинь. ones. You use that roar, you can. За Hex авч байгаа юм байна. Sight of Voice. За пикапны араас ихний айтем. Go in second item Hex. And I don't think there was really another option. This item's just way too good for what Liquid won in this game. I guess it would have been like Liquid ялал 50k bro жуу гэнэ. Окей bro жуу. too ambitious here. It's gonna be a big timing for Liquid. You let him get to that Hex. За өөр л ордон дээр л юм хийх хэрэгтэй доо. Huge amount of За тэгээ өөртөө юм хийхэд team Liquid-ийн team fight нэг өвчтэй байгаа даа. objectives that Liquid can. За тэгээд Zai гээд нэг гай. A Leshrac, Brood, Monkey, Доогор нь Undying. split push ин. The control around those Roshan fights is insane when you drop that tombstone. За уржиг дээр нэг жоох хөөхтүүлүүлсэн байгаа. So once they have the damage, I would not be surprised if Өнөөдөр they get the pit, especially with Deso being built for mid-game. Spirit-ийг нэг үйлүүлж чадах нь байх нь. Between some Monkey King builds this game, like the Deso, the Maelstrom, the Echo, it's kind of been all За тоглолтын харамтлах юм. За энэ дээр Рошаныг баг өгчих واخ өгөөд before they do. That map авцгаах واخ Liquid-ийн. with the Overlord didn't happen exactly what Заавал ийшээ контест хийх шаардлага байхгүй. with the Enchantress Spirit хожил 90k шүү гэнэ. За 140k let's go. the vision of any rotations coming in. Ятаро. This is going to be free for TSpirit, I believe. I think normally you can have Ятарочка. Sark here. Shard дастарсан. Toro does not seem to have any interest in it as he's still trying to control this bottom lane and where the Brood can push into. Eventually he will get kicked out though. Not much you can do in this matchup in time. So I guess you put the Aegis on Laurel and prevent any further deaths as he goes in aggressively. Smoke За дээр Миралон килийг нийцэж байгаа. За 5-9-4 болцсон. Байлдаж байлдгаар. Team Spirit байлдыг сонгох нь эсвэл өөрөөсөө зүхтаах нь арцгаая. many heroes as they can. Зүхтаж байгаа юм байна. X авцсан чи заавал өргөжлөл байлдах шаардлага байхгүй. Бонус пакло орж ирэх боломжтой. Бонус шаг cool down таага юм байна.
Silence, Larl, Blink Dagger байхгүй. За гарч ирэхэд амар стан байна уу? Ring асааж ийн бүр. Larl, Orb-луугаа нэлээ ол явцсан оноос нь bounce. За 4 батрын coil хинт ч хамаагүй. Larl Liquid-ийн яаж ингэж бакийг амар бариад байна. Бол нь ягаад ч алхарг барагдаад байгаа. Сугарсан бак байна л да. Тэгээ 18 дээр blink гэдэг ингэж авч ийн гэдэг чинь. За Рошаны нөгөө л зүгээр айгу тайв очоод 2 kill нэмээд хийчихэж байгаа Liquid. За тэгэл нь T2 зөгч байгаа. За Deso Echo Saber Mikech гоё байна да. Яа брүүд ийм амар дэмэж тийм үү? Ханград арахгүй орж ирээ аалзнуудтайгаа нийлээ зөксөн чинь аалзнууд нь бүр савж гин үү? За нийшээ орж ирээд эдикт дараад тэгсэн backup protection ажилласан байжаа. За Мипош 10 level болоод ирсэн баг дараагийн хэм сонголт Dragon Lance. МК дээр Maelstrom Deso аль нь гоё юм бэ? Аль нь л гоё. Би хувьдаа гэхдээ юу авах туфтаа? Deso авах туфтаа. Хүн алхад арай батны болж байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Maelstrom болонгод фармдахад дажгүй. Тэгээ яванда Cliffner юм уу Mjolnir болгоод болдгол юм шиг санагддаг. За ятар Aghanim Scepter гаргасан. Энэ хоёр үсэрдэг тэгээ худлаа үсрэхээс цаашгүй юм шүү дээ тий. Pax Lark 2. Худлаа үсрэл нэг хилөө өдөө юм хийж чадахгүй л гэж буугаад байна. За ядоргийн Aghanim шарт удахгүй. Шарт гэдэг бас нэх гоё биш юм а тий энэ тоглолтын дээр. Spirit-ийн хоёр үсэрдэг айгүй хүчтэй л харагдаадсан Liquid-ийн одоогийн байдлаар тоглож байгааг харахаар дийлдэхгүй л харагдаад байна. Tormentor шууд орж ирээд авчиж байгаа бокс юмлаа. За ниша shield руу мөн дарахгүй л өгөх юм шүү дээ бро. Бокс юу гэлээ. 40 HP. За Wisdom руу боломжтой бол нэг 17. За level чинь юу дүүрж байгаа ч юм уу нэг 15.9-өөс үйл хажуудлынхаа иншинтийг халаад level нэмж байгаад Wisdom руу бол айгу worth л юм байлээ. Killer CS2. Дараагийн сэтийг үзэх юм үзэн гана. Ер нь өнөөдөр маргааштай бүтэн явчихна уу? Секэм. За тийм Liquid нэг хийх гэж яарахгүй зүгээр фарм цаарлага. Хоёр талынхаа T2-ыг бараг авцсан дээдлийн T2 хэмж байгаа. За Sight of Ice туудахгүй гарч байгаа. Нишалуу том таргет гой force box-игоос 5 батрын smoke хударч байна. За Lishaki өдөөс тоглож байгаа учраас Яторо. За Oblivion Staff Echo Saber болгоог байгаа. Mage Slayer-ыг авсан байна. За Мипошка дээр нь ороод ирсэн алчих юм байна. За уул нь сайн илдэж шүү. За тэгтэл Liquid-ийн гаргаж байгаа damage өн Broody аалз юм амар damage л тийм үү. Dotling T3-ыг нэлээд өндөр damage илчихсэн байгаа. За бараг 4-1 нь авцсан ба шүү дээ 5 HP-ийн. За Overlord-ийн creep болгоболомжтой. Цаана Mira картсан юм байна. Mira л дүүлсэн. Эргэж хаад Overlord бол алдаг да. Mira лотус авч давраа. Үе лотус авч давраад нь шүү дээ. Mira Mine-ийн гой зөгссөн bonus strike бараг уншиж байгаа 5 секунд. Mira blinked гээд байна. Mira blinkедсэн. За ийшээ байнга л ордог доо. Ийшээгээ Mira яг ийшээ зүглэхээр дандаа ийшээ орж зогссон юм билээ. Mika тэр нь айгуу гоё юмшиж чинь сая. За санийх дээр өөр тэнкст хийх хэрэгтэй байсан юм да те Mira-гээ. Жохон илүү тооцоолоод цаашаага жохон гүйж байгаад ч юм уу.
does not fear death. Зөвхлөө сэдгүүний царай гэж энэ сая лайныг хараад 2 гар маргаар өгцөл утасаад байгаа. За юм болоог байгаа тэр спонсорлж байгаа ганц компани нэг ярьчих та тий. За Telexa-гээс сонирхоод үзээрэй. Бэлэн мөнгө кэштэй хүмүүс авах юм бол гадны том тек компаниуд руу хөрөнгө оруулалт хийж болно. Ямар ч банкны данс холбогдоод заавал сая төгрөг гэхгүй 5,000 гарчлалтгоо яаж болох юм бэ? Шүү доор. Хитүүдээ энэ гэл хэцүү. Пикатаар дэрэж чад баг кекстэд алдчих юм болов зай зохиод хэлсэн. Уул нь дэлб зөгч байгаа. Дэвчраа дараад гисэн. Гэлэр 2.1. Ялаар л Кая санжин дээр ажиллаж байгаа. Тэдэж 3 бадрын тэтгэлийн тээврийг унгаач гэж бодож байгаа хаа тэмлэхгүй. Коллапс ямар суугалчаа вэ? Яг бист хийх юм чи ерөөсөө энэ л дээ. Бист мастер бол тэд ганцаараа лаадаг батар биш шүү дээ. Юмнуудаа аваад өөр лорд гаргаад багийнх нь гайгүй явцтай байх юм бол нийлээл тавар бичлдэг батар. Тэгэд яг айлхаж англиг эзлээд ч юм уу. Тэгжиж яг баатрынхаа хүчийг гаргадаг байхгүй юу? Тэгээд тэгэнгүүт тэмлэхгүй багаар илүү тоглоод байгаа учраас тэм тоглолт гаргахад хэцүү байна. Тэгээс бол Акс Макса ч юм уу юу гэдэг өсөрч хараадаг. Марс зарсаа ч юм уу. Магнус Загнус ч юм авчих юм бол бас үзээтэй шүү дээ тий. New hair, new tea, new jeans do you see? What is new tea, man? Thank you. Game from collapse at 1-0-0, but he also hasn't died, so he hasn't fed away his space on the map or his momentum. За гоё. За энэ чи ятар руу ганцаар үлдсэн байгаа. За Лишак Брудмад руу хоёрыг алдсан юм байна. Ятар руу энэ дунд ч мөр эзэгнэх гээд байгаа юм шүү дээ. Тоглолтын кил ярьсан 6-14 ятар руу доминейтинг болоод ирсэн. За BKB нэр ажиллаж байгаа. Яа. За гацсан байна. TSpirit-ийн жинхэнэ ялцтай. Уул нь баларцсан харагдчихсэн шүү дээ. За энэ чи дайны реплей дахиад явж байгаа. Хэдүүл юм алдахгүй байна. Би Шракийг энэ дундаас гарч ирээ. За юу басныг харж байгаа. Ятор он чи юу ч болж байгаа. Shadow-дан step shroud нь хоошоо лифтэж гараад жоохон хилж байгаа босч орж ирсэн юм байна л да. За collapse тэр kill. Ниша балраад эхэлсэн. Лард Ниша руу. За Лард гоё тоглосон юм байна. The Bonds баклуу шидэд чокерц юм байна шүү дээ. Мика TP Insania TP. За Brood pick-up дээр зүгтаж гарч чаддаг бол та тий. Оо. За бокси байлсан. За та стендер лайка дарахгүй бол гацаал энэ даа гайс. Гацчаад энэ яриасан. За тоглолтын кил ярьсан 6-14. 1500 лайк байна уу? Болно байл байхаар та тий. За upper bracket-ийн финал шил болж байна да. За Брутас яг амар зодохгүй байна та ихний атом хакслахаар. За сая Lincoln Sphere дээр ажиллаж байгаа.
Yeah, it's a very good item versus Leshrac. One of the best in the game, honestly. Like, whenever you're playing versus Hero, if you can pick it up, Mira. it's always good, never bad, and that is just an entire Scotty bought out at once. That is pretty damn terrifying as it's still nighttime and you throw. За ятар 21 левелд болоод ирсэн байгаа. Pounce-тад орсон. He knows he is so much stronger than anybody on Team Liquid right now. And the thing is, this Slark, you can't really rely on this tombstone save person because he just sticks there and kills. Insania 13 левелд болоод ирсэн байгаа. За нэг заваардаг гээрээ. Дэрэг их бол жоохон баларх галах шиг юм те. За тэгээ тэр доош явж чадахгүй байна. Энэ удаад TSpirit-ийн Beast Master-тай байхгүй. Тэр нэг hack mark тавьчих юм бол тэр хавцаанд очиод үсрээд бариад авахд бол амар амархан. Slark pack-тай. Тэгээ pick-up-ын дээр Pierce хийж ордог стант болохоор. За явд бол өчтөрөө шиг тоглох хэцүү л баг. За bounce зөвтгөхэнд баштай Quaverтай Ятаро Dark Pact дуустын даван дээр Dev Shot дарсан. За X-тэй Slark юм шүү дээ X-Gadita. Тоглолтын 31 минут. Мика баригдсан. За пикап асаагаад гарцсан да. За модлоо өсөрцөн баха анч өсөрч чадах нь арцгай цохиулсан. Мики 12-ээс алдчихж байгаа. За Slark-тэй жинхэнэ заваардаг нь эхэлчихжээ те. Upper bracket-ийн финал шоу. Жохлоо. Upper bracket-ийн final ялсан баг grand final руу гарч байгаа. Тоглолтын kill ярса 6-14. TSpirit. X-Beast ашиглаад пүшлэндээ Miki backup гүг нь ашиглаад дундаж ороод ирсэн. Miki-г баг унгаачих юм бол Finger of Death. Хуруудад нь гаж байгаа Ятаро энэ дунд цаваад эхэлсэн Grab Ally. Өөр дээрээ гарч ирээд шууд унахаар болчоо инсаны унсан заа юм хийж чадахгүй байна. Зайгаагүй. За Miki backup гүйж унтчлаа сая. Хар зогсож байгаа баригдаж унж байна. За голын ракс унтах нь ойлгомжтой болж байна да. Нишалуу Hex. Pounce-та дайрах юм болов гэсэн дайрсангүй. Ниша ингэ гэнээр шарт авчлах юм шүү те. Уулна. За тоглолтын kill ярьсан 8-14. Pounce Tekis-лүү. Tekis унлаа. За энэ барыг загасны наадгай олчлоо одоо. Leshrac юу BKB юу юуж байхгүй шууд унсан no buyback. 42 орцоос Slark тоглоом биш. Хоёр талын ракс унтах нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Miki 10 секунд. За загасны наадгай болоод байна шүү энэ тоглолт. За X тоссон. За пикап ирж байгаа маань Ятаро бүр. За энэ жижигхэн загасыг яагаад хүчрхээрг болчлоо? Медас ашиглаач бро. За хазар доотлын 2-5 хоёулаа амьд байгаа тэмлэггүй цаашаа. Ингэж инишэтиг шаардлага байна уу? Ятаро. За баг ус руу дайвлан да энэ ийм Slark. 37-оос орцсон байгаа. За эндээс гарсан дээр баха TSpirit Рошан хүлээж болно. Тоглолтын ерөнхий контролыг өөртөө авчлаа. За Octarine Core, Kaya and Sanj. Ихнийг юм явж байгаа шүү guys. Дөнгөж ихнийг юм. За collapse BKB нэр ажиллаж байгаа. За Mira Adrenaline Blink. За галзуу гейм 3 баг гарах гээд байна да. За хоёр багийн хувьд бол Liquid ялахгүй бол Gaimin Liquid гэсэн нөгөө ахтрыг grand final гарахгүй юм байна.
also made the Monkey King look a lot more likely. I mean, Slark has been a great answer to both like two very key heroes for Liquid. I think Killer 14 they've been pretty happy with the Monkey King performance for Bro, game 2 шүү дээ. this tournament. Obviously, Юу гэсэн үг юм? is one of the best heroes you can get your hands on. А тийм ээ тийм. Them both in this game. Би зөвхөн Team Spirit-ийг 2 дараалал ялчих юм болов гэж бодохгүй да. Талаан стил alive. Тэгээ бас геймийн талааныг ялах хэрэгтэй шүү дээ. Мань тэрийг мэдж байгаа guys. Би зүгээр team grand final үзмээр байгаагаа л ярьж гисэн. Grand final дээр л өшөөгөө авмаар гамдаа Liquid. Enchantress. Boundless. Тундаж үдэн анхилсан. Devtra давд гэсэн Miposhka унссангүй үзээд дунлаа. За Ятаро энэ удаад гайгүй vulnerable юм болов. BKB-гээ асаахгүй ямар их damage авж байна. Nisha double kill-ийг. Ятаро зүхтаасан. За 2 акса алдсан ч гэсэн 5-аараа үзүүл үзээтэй гэж байгаа. За МК-г нэмсэвтер фармдж байгаа. Сэн 2 үсэрдгийг алах үнэхээр асуудалтай байгаа. Уулын сайттай collapse-ыг hexed авсан. Тэр нь буугаад ирж байгаа. BKB-аас сэрэг шар Primal Roar орж ирнэ. Primal Roar брүүдлүү. Ятаро энэ унах гэдэг нь Ятаро унах гэдэг нь Ятаро унчлаа. За багахан дэст муухай байдлууллаа дээ. Микел Арлиг хараад байгаа. Дагаад явах баг. Boundless touch. За доогоороо баг өгсчий гэж байгаа юм бол Liquid. Зараа өсөхгүй баха те. За 10 минут 30 секунд. Дайр талдаас бон ихрэшэн. За Ятаро өгсөн ч гэсэн нэг адсны юм гэх юм бол. За төрөд амжиж юм байна. Рашан гарах гартал. Сая одоо нэг клик дагер авах хэрэгтэй юм болоо да. За доогор хай зөхий гэж байгаа. МК нь байхгүй. За эдик дараа дуршилсан. Яа энэ импетес нь ч өвтгөн дөө. За граб алайдад өгч байгаа. За энэ ч балраад эхэлсэн. BKB дараад coil хөвдлөд гарах хэвээр. За Distract нэг юул сефтер мэфтер яах чаргагүй эрэхтэй байна те. Slark өрт дээр наалт гарч юм. Эсвэл force staff ч юм уу. За Liquid still сул талтай байгаа хэвээрээ те. Гайртны стример стартлаад үзээрэй. Refresh хийгээд үзчих. Тэгээд зүгээр л. За Miposhka MKB авч байгаа бүр дараагийн айтам. За жижигхэн янзах ч өвдөхөн дээ. Загсны наадгаа. За Ятаро ч юу л үж авахгүй bounce долоо орох хэвээр pickup үед бол. За Zai. 21 левелд олж ирсэн байгаа. За Zai нөгөө заваардгаа хийгээл эхэлсэн дээ те. За Rax-нэр ажиллаад байгаа жижиг Rax-ыг авсан. Энэ өмөр яаж тоглохоо учраа олчтой те. За Dotly баг авах гээд байгаа юм болов нэг TP forceсан. Enchantress-ийн TP. За доор хоёрыг буулгацсан Liquid энэ ч замд нь барьж байлдыг гэж ах шиг байна. Мираг унгаж болно мир амцаа. За тийм ч муу биш. За брүүд эртгээ хайж байгаа. За энэ ч брүүдээ өчигдрөөшгөө тоглоно гэж байхгүй заа. Slark pack штэ. Дээрэс нь hack явуулж байгаа. Брүүдийг олж алах амархан. За Odko-гоос ancient member болсон байна. Thank you Odko. Neutral item харагдахгүй байна. Окей. Жох ингэхтэй байна тоо. Зөө. Болсноо. Тоглын гэлэр за 10-18. За дахиад харсан сая энэ ч. Liquid 2 дараа Rax-ын сул талтай.
За тоглолтууд иймэрхүү байдлаас айгүй эргэчээд байгаа шүү. Айгүй амархан эргээд байгаа. Spirit өөрсдөө иймэрхүү байдлаас айгүй их эргүүлж чадсан. Smoky-го саран condition thank you Smoky. Thank you my brother. За тоглолтын kill ярц 18 10. That's where you were saying, do you really want to go on the Enchantress first with that Hex on that triangle fight? Yeah, you kind of do at this point. You do now, that's for sure. Зай. Баригдсан. BKB байгаа. Линкэн задарч байгаа. Койлод авч болно. Сая койлцсангүү дахиад олгоо ургацсан. За мэлхий шүү дээ. Лайн л орж ирээд ямар гоё ороо өдр цаана. Микэ чокрод хэллээ. Harpoon, Enchantress унссан. Яторогийн BKB за Devshroud нь бол бейс юм байна. Refresher шаартай Stark гэдгийг санах хэрэгтэй. Маш хүчтэй. Overlord алчих гал үзээд байгаа л чадсан уу? Bounty-г авсангүй Creep-ын задуулж байна. За Team Spirit 5 сарыг 5 тулаан дээр Chokro-д хэллээ дээ тий. Сая Refresh-тэй Stark сайн байлж чадсан уу? Separates the cores in the fight on Team Spirit, and suddenly you have a situation where Collapse roars a Monkey King in the back while the Slark is going on the Brood. It gets very split up, and it just buys so much time for Liquid to get in there. За яаж байлдах хэвээр болоо. Suddenly a lot of your damage is gone. Yeah. You have to focus fire targets here if you're Spirit, and if you're Liquid, you continue baiting out these jumps. You're going to be in a decent place. За тоглолтын kill ярц 10 19. A 12,000 net worth lead for Team Spirit and a 2-lane barracks lead has now been whittled. За 101 story яваад стримээс рекламтгоо guys. За Raid Masters April финал явж байгаа шүү guys. YouTube стримлэг орж ирээд үзээрэй guys. Ингээд нэг story хийчих. Уул нь линк тавьж болдог те за залхацлах. За kill ярц 10 19. За Микки 13 левелтэй болоод ирсэн. Зай гоё болоо л энэ да те. Энэ Halbert-ийг үндэ Slark-ыг нэлээд чокруулах юм шүү те. Отко над нёт хилтэй ягаарэ. Space-тэй бич. Тэгвэл миний царай гарч ирсэн. За яатар 24 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Wisdom аваад 25-т бас Slark-ийн 25 ч юу гэдэг лээ. Set shift duration талент авч байгаа юм аа. Хөлгөл гаргаж чадчихна. Хөлгөө яаж вэ эможи гаргаад байна хөөе. Хөлгөө мембер биш юм биш. Тэгснэ эможи гаргаад байгаа. За Team Spirit уучраа олох ойлцсон хоёр талыг авчаад. За Liquid-ийн 20 акс алдсныхаа дараа айгу уучраа өөртөө олоод эхэлсэн. За Butterfly-тай MK. За Slark нь өөрөө уулын талаад торонтой. Микки бараг refresher авах хэрэгтэй юм болов те. Seven TV-ийн мод нь ажиллаад байгаа юм байна те. Чи хийц юм уу те байна. За сая 22 левелтэй болоод ирсэн. Link site of Vice. За энэ бүрүүд цохол цохоор болж байгаа юм байна да. За шаард авчих юм бол энэ хангар 80 гоё болоод. За дарснасаа хугацаа нөсөх тусам ингээд damage нөсөл хийх юм бэлээ. Spirit хожил байна уу? Байх боломж тун өндөрлөө байна да. Учраа олохгүй л байна. Яаж байлах учраа олохгүй л байна. За зай урдаад гээд байгаа шүү дээ. За лаар 25 урчих юм бол за таленттай койл нэлээд стресстүүлэх хэвээр доо. Liquid-ийг Refresher-тэй Slark нэлээд чанга Pounce-тад орсон. Bloodborne Grab-алай тавьчихж байгаа. Grab-алай нэлээд гоё эргэлүүлчлээ. Хямдгаар эргэлүүлчлээ. Ганц Pounce
Flat Turner. 30 seconds and it's going to hit the nighttime, so you kind of want to wait anyway here. You're just going to Hex хинлүү вэ? Мипошка л bounce strike зөрсөн. away from that big bound the strike hit, and now they got a hex. Мика гайгүй. So panic for Liquid, they're gonna back up to their high ground. Паник. За дээгүр супер криптнүүд бүшилж орж ирж байгааг санах хэрэгтэй. What they don't know is they're being spotted. Ниша 24 левелтэй болоод ирсэн. Sight of Wise дараагийн item. За бахан Hex гарах чийлж байгаа юм байна да. Hex ирж ялан да Liquid. still have a 2-rax lane advantage for TSpirit, as well as a bunch of summons you can throw down the third lane. Abuse the vision you have between the Beastmaster and the Slark. Killer за 19-10. Should be a tough game for Liquid to find the opening in terms of initiation power. It's kind of on Mickey and Zai going in with the Broodlings, or just this tree dance and seeing somebody. He's caught. Larl руу Hex. Blink sides forward on Laurel. За Coil-ийн даруулчлаа. He instantly breaks it. He's got the Setix cap, so that's actually a really good way to both be initiated on and deal with the coil as well. This is quite the bait right now. За Торогод Zai continues. юу хийх нэ? За сүүлийн ганц Trax авчих гал үзэл байгаа. За Spirit дан дээр очроо олохгүй л байна да. Control this bottom lane, shove it back in. The other two, they have the racks on. За өмнөх Rax 2 алддаг дээр Mika нэг хямдхан алдаа гаргаад 2 Rax алдсан байгаа. Force a new За тийм Liquid тооноос нь дөрөд орж ирэх нь дээ. Of course, the Hawk's gonna see Mickey in these trees. За Mika-г модон дээр байгааг нь харсан. Zai-г хүртэл харлаа. Really careful about this fine vision. За Hawk-ны vision гоё шүү. Even if you have a gem, these hawks just are sitting in the trees outside of your vision. I mean, if you show for a second, Collapse is gonna blink roar you, and you're getting cut down. За Larl дээгүүр нь бичлээд гайлж байгаа. Down the strike. Bounce strike ятаруулуу. Ой. Ой force. Beautiful Earth Spike as the response. Ятарог нэг гаргасан. Actually, legitimate. Harpoon Miposh-луу. Depth Shroud-н дээр TP easy splitter байгаа. There's a split Killing Nisha. of his TP away. Liquid once again finding За Pakan дээр арай удаан харагдчихв да. And that was off Laurel showing top. Yeah, like he went top during that sequence. Yeah, Toro almost might have died there if he didn't get that force staff off. За Slark-ыг амархан алж чадна гэдгийг харуулчлаа да саяхан бол. TSpirit. Very clutch support play here to keep За Ятарог дараагийн итэм сонголт. alive. Nullifier. Spirit struggling to maintain control of this game in the late game, which we thought was pretty favorable for them. I mean, we're talking about all this poke in the in and out. За тоглолтын kill ярьцаа 20-10. Yeah, Toro has not found any essence shift stacks in what feels like 10 minutes here. And he's got more AoE damage to contend with now. Level 25 for the Mika. Leshrac, plus 25 diabolic edict explosion. So if he's alone against that Leshrac, That's a that big one. damage is amped up a lot. Yeah, that's very big. It's also big in these base race situations, or even a potential point where you kill the Slark and you try and throw him before he comes back up. I mean, Хаяа. За Spirit уучраа олохоо олцсон, Liquid уучраа олоод эхэлсэн. Тэгээ хоёр Axe-нээс бол талтай байгаа. the bots on Collapse Дараагийн равшаан дээр ирж контестэлж байлдах уу? still join a fight. За Рого төр зогсож байгаа бол баг доор л байлдах юм байна да те. So, of course, they also have a За Liquid-ээс нэг travel-тэй өмөрхтэй байгаа. Nisha travel-тэй те. Nisha travel-тэй учраас энэ split bitнүүдтэй. Split push-тэй deal хийх хэцүү. Blink roar coil-тай. It does up to 1100 damage. Плен гаргах чад үхтэл бас жоох стрессний. 1800 damage. Равшаан гарахад ер 15 секундын хугацаа болсон байна. it's a decent amount here. За Larl 24 level-тай. Дараагийн хэм сонголт overwhelming blink. Can't stop it. Уул нь Arcane Blink гоё юм билээ дээ баг дээр те. Fight for this Roshan. Гэтэл Larl ч баригдчихаа л л да. Gonna spawn now, Yutoro. He's gonna claim the high ground here during nighttime. This is gonna be very hard for Liquid to maintain vision. He's running out of Nullifier. Liquid saw it on the courier. That'll complete the slots for Yatoro, but put him in a position with no buyback for this Roche fight. A very risky За bet. Nisha тэнцээ плэнүүдээ гаргаж байгаа. Голыг бас гаргах шаардлагатай байгаа. Равшана гарсан. You had a second life here. За энийг баг өгөх ёстой байна уу? Энэ Равшаныг өгөх ёстой байна. Яаж юм хэцүү байдлаас байлдах юм бэ? They don't have a save mechanism for him. Laurel just bots bottom. За дахиад Larl буучлаа. Энийг ашиглаад орж байлдаж болох уу? No, this puck cannot Пактор харагдцсан. jump. Yeah, Mickey is pushing forward almost. Ятароо bounce. He's gonna hop down. За цаашаа эхлээд Enchantress-ийн наалыг гэж байгаа юм байна. Larl ингэж харагдмааргүй байна. Өөрийгөө заайлгаа бодчихчихлээ Larl. Very ballsy go bottom by Laurel, especially if he feels like За энэ чигээс Рошаа авах уу? Гэхдээ Larl-ийн одоо нэг хөдөлгөөн нь одоо үр ашгаа өгч эхэлнэ. hitting this tower. I don't know how. Сүүлийн Axe-ын цохот эхэлсэн. It is a Mega's lane if you really let him whittle it down. I guess that is За enough Zai to TV back хамгаалах гээд явж байгаа. 2-3-аараа битчлээ. against the puck split. Hawk-ын дээр нь битчлээ шүү дээ. Тин чи Ятаро жижигхэн загасны ажиг хийгээд эхэлсэн. Glimmer Cape ямар удаан тарт юм бэ? Nullifier-д бол зарилчдаг те. За энэ сэний дээр гоё kill орж ирсэн. Working for out for Laurel in the end. That was За
За supporter болсон солилт болчлоо. За дахиад нэг 2 travel мэвэл хэрэгтэй байна яах чаргагүй. Ниша дээр Nullify-д зөхөд байгаа. Finger BKB ассан. 2 талаас BKB ассан. Scatini slow. За Мике гэлээд буугаад ирсэн. Hex, Miralon. Ханс bounce орж ирэх ёстой. Үе Мике хайчих нь вэ, bro. За Рошан доор ирсэн Liquid. За гейтэн дээр нь зогсоод байна да бүүнэр. Гейт дуурж байгааг сонссон. Хин дөрүүж гарч ирэх үү? Хин дөрүү зааж гараад ирлээ. Ой, за бокси бай бай. Шууд паймент руу ордоод Мике хойноос тундаж гүрийг задарсан. Тэр цаана хин унаад байгаа юм бэ? Инсеня гейтер ингэж бууж ирэх маш муу сонголт байж та Мике лөө. Импетусны цохилтууд ирээд байгаа. Зай унах юм байна. Ятароо рефрештийг санах хэрэгтэй. Үхэх болоогүй Мике баларцсан. Боундлас саан усрээд гарч байгаа. Мике унсан. Oh my god, why ингэж гейтэлж орж ирэх вэ? Ойлгомжтой шүү дээ. 74 сорцсон ятароо. Үе, why ингэж гейтээр шахаж орж ирэх вэ? Нөгөөдөл нь зүгээр үнэн CS:GO тоглож байгаа юм шиг л анаас уучлаа шүү дээ нэг болно. За сая байлаад гарч ирсэн. Муудаа муу. За ямар ч тач байнууд байгаа. Тоглолт бол дуусчихгүй хараахан. Энэ бүр үнэн тэнэг тоглолт ёо. Текис ингээ алж чарчтай яах вэ? Уул нь оркидтэй текис юм шүү дээ. Пак мак тэр нэг хурган хекс дарахад эвгүүтүүлэх юм даа. Тэгээд энэ ринг бүр айгүй амархан кайтлагдсан сая. Жан чи ятароо загсны наадгаа grab ally Tombstone маш хурдан унж байгаа. За Tombstone алдсангүй. Link initiation нишагаас. За тоглолтын 52 минутад гал гар суудаан тоглолтолж байна да. Liquid ялах магадлал нь нэлээд багасч юм. За 30 стактай үлдсэн ятар орж ир дахиад зохион Nullify-даад BKB аспад дасаагаад балбаад байгаа. Унсан тоглогч бүгдээ байг болохыг санах хэрэгтэй. Мике. Bounce Miposh руу орж ирээд баг унгаж байгаа юм болов. Coil 3 баатар дээр арпундад авдэрсэн Miposhка дээр кил амжилттай. Coil хүлээх юм байна. Miposhка байлаач дуусгая гэж энэ тоглолтыг. Ятараг рефреш уншиж байгаа. Shadow Dance 10 4 удаа. За Shadow Dance-тай холбоотой юм даа нэгсэн үгдээ дэвшраад Shadow Dance BKB гэл. Айх юм алган загсанд ингэж орж ирэл зодчихж байгаа ерөөсөн. Ятароо дахиад арсан. Рефреш байгаа бүр. Рефреш дарсан. Дахиад BKB ассан. Загсны наадгай болсон хивэр grab ally бокси унах юм байна. Вишнэгүү болчлоо. За мега крипсээр тэнцээ гараад байгаа юм байна шүү дээ. Микегийн дотор алуулчлоо. 120 секунд. Zayn BKB туунтахгүй дуусч байгаа. Monkey унтсан гэдэг чинь л энэ тоглолт хийж ирснийг хэлтгэж байгаа юм болоо да. Мега kill streak. За тэр цаана бүр солонгон бороомороо ороод за жижиг зарлснаар TSpirit бол тэм Liquid багуудын upper bracket-ийн финалийн тоглолт 3 дахь тоглолтоор шийдэгдэхээр боллоо. Йоо. Ан маань тэ гэхдээ 2 акса алдааг бол Liquid бол баг авчлаа. Тэгэх зэрэг амар catch dependent draft хийчихжээ. Тэг нэг 2 hex авч үзлээ. Тэр нь нээх нэмэр болсонго. Slark баг шүү дээ. Санча Spirit-ийн панууд. Ай.
За яг чаргууд яаргууд. За Liquid-ийн ч нэг санаа зовсон шүнж ялгаа. Ер нь бол илүү баг гэдгийг мэдэрсэн байх хэвээр Liquid. За тэгээ Dota-гийн April сурал морол дээр илүү дутуу нь хамаагүй дээ. Яг тухайн тоглолтоо яаж тоглохоос нь ламарна. Liquid-ийн фанууд дугаар юунуудаа гинэ. Аврахлахаар нэрээрээ бро. 1900 үзээд хэдэн лайк гинэ 684. За лайка дараарай манайхаа. Стримийн өнөөдрийн хамтран ажиллагч Telexa. За энийг 1000 болгодог штэ guys. За энийг бол март лайка дарахаа март. Гэхдээ жижиг лавраас гарч ирэндээ. Liquid-ийг оногмааргүй байна. Liquid Grand-д гараад гач. Тэгээд Game-ийн талааныг шүрдээд Spirit-ийг шүрдээд. Easy. Draft хараад Spirit гэж шууд мэдсэн. Ер нь айгүй ойлгомжтой байсан те. Загас пак гээл. Йоо, Иба буцаа таксалсан байна. Thank you Иба. Иба ч өмнө нь мембер байсан баха те. Thank you Иба. За 3 тоглолт жоохон хүлээндээ хэдүүлээ. Spirit заорж байгаа янзлчноо. Spirit-ийн late game гэдэг яах чаргагүй амар байгаа те. Early game-а хог тоглолт энэ game дээр ялгаагүй хог тоглосон доолно тэгээд. Ятарууд энийг ритмээ олчих юм бол амар юм байна уу? Яах чаргагүй comeback тоглож байна. Nullify юу амар item юм а те. MK-гийн өдөөс Jingugээс таклж болохгүй шүү дээ. Nullify болчих юм бол The Brute Hunger бараг шууд унтардаг байхаа те Nullify болох юм бол Liquid-ийг нэг юм дээр авраг авахыг харъя да. Дандаа гейминг. Харин тийм ээ. Liquid ялуулмаар л. Энэ график карт хэрэг 53 градус 46. Нули team strong юм уу? Амар strong байгаа сте бүр. Хамаг юм унтраад. Lead game руу ялангуяа гоё бүр амар штэ. Яа хат скамд боллоо да. За яах вэ? Яа энэ түлэн сигүр амар их сонсож байна. Арай чангар унтраадгүй байхаа те. 20 минутын бүс дээх юм уу? Хотод. Драфт нэхлээд нөгөөх нь 40-50 минутын гейм гараад чокер ч үгнэдэл. Арай чангар унтраадгүй юм байна те. Энэ үний хангрыг унтраачвал тэгэл бод шүү дээ. Энэний өөр power юм аа гэж шууд унтраачдаг харин. Ингээл урсааж ийж. Урсаг өдөөс Nullify бүр амар гоё юм бэлээ. Бараг хоёрыг арилгадаг ус арилгана. Бараг хоёрыг л арилгачдаг гэсэн. Нэг миний өснөөс арай чанга дуурайдах яа факт. Та хэд subscribe бас дарааг байдаг те яг үндэ. Та sub дарааг хүмүүс дартаа guys. Энэ баг 48400 болно доо. Дара. Зэ өсөлт явсан гэс бүргэрээ идчихсэн юм уу? Yo, Ninder just go with Spirit гэдэг $10 явуулсан. Thank you bro. Зүрхэлчээ. Одоо ингэ donation орж ирэнгүүт зүрхэлж болдог болсон байлаа. Passive ястын болоо. Passive ястгийг мэдэхгүй бро. Юу passive яриад байгаа? Юуны passive яриад байгаа? 50k sub байна уу? Бараг байгаа да. Гарууд сабаа дарааг үлээд юм да. 2 хүн дарааг байсан байна. 57.
Spirit-ийн фанууд баян юм бэ хаа. Баян. Thank you нэмэрч. Та энийг үзэж байна. Бүргэрээ халаачаад ирээ дөө. Гол одоо яг өлсөж эхэлж явах шиг байна. Бүргэрээ халаагаад цэвэрхээ яраад. Well, let's take a quick look at the STC play of the day, of the game rather, for game 2 here in the upper bracket final. It is that moment, BSJ, that Purge was talking about around this twin gate. The spiders come through. You think you've got this, but you really don't. Yeah, the smoke or the spiders almost gave them a false sense of security. I'm wondering if they didn't have a summons hero to scout, would they have even made this play in the first place? Because I imagine those spiders are like, okay, we're going to channel for 2 seconds. These spiders are going to tell us if we should finish off the channel. And by proceeding through, I mean, this is just really good kiting on the side of Spirit as well. Like Miposhka, Hurricane piking himself out of the Wukong's command, and they know he's such a threat that Zai is running out of his own teammates' Wukongs in order to chase him. And you guys are mentioning him carrying the game. Collapse even took a telescope as his neutral item in order to make Miposhka carry even harder. So that's kind of tells you like Team Spirit, they know the bigger picture and what it takes to win this game. One of the things we also saw here, Purge, is the Undying was given away by Team Spirit. They stuck to their Lion Beastmaster opener, but the adjustment made was the Medusa ban, and then they beat it. They've dealt with the Undying. Are they even afraid of it anymore after resoundly beating it in game 2? I think the opening for both teams was totally fine. Personally, I mean, Undying looked weaker that game, but I think the problem comes down to the second phase when they picked the Slark. The Slark wasn't very well addressed by the heroes that Team Liquid had, and they picked that in the second phase, of course. But ultimately, I think the Team Spirit's first 3 heroes in this game were just good. They covers all bases. That's the cool thing about the Lion opening. He's got Lockdown ready to go. Beastmaster covers a lot of bases, amplifies carries, controls map, more Lockdown. So they're just in a better, safer position, and in this game, they had a perfect hero in that 4th pick of theirs to basically run in the front, kill these cores, and kill Tomb, even if people got grab allied. He just doesn't care. And my question for this game, from Liquid's point of view, is whether they want to pick Monkey King in the first phase. This is how they beat Gaming Gladiators. They picked Monkey in all 3 games. They also showed that they're not afraid to first phase it, but he has some bad matchups, like we've seen in this one. He's unable to kill Slark. Like, he doesn't get to hit him because, especially after Yatoro picks up that refresher, it makes it even harder. But there was a big combo, you know, Undying plus like the grab ally plus Wukong's command. Not sure if it's intended to work like that because it looks super strong because he's just sitting there, doesn't exist, you can't hit him, and the monkeys are still doing the job. But I think Team Liquid should maybe go with something different other than MK. So now 6-2 BSJ on this Monkey King. I know Fear's not on the panel. He'd be hating pretty hard right now. So tell me, having seen so many Monkey Kings fail here on the big stage, what's your thoughts overall on the hero? I feel like for Liquid specifically, they use it as a tempo thing, which allows Nisha to then carry the game. And I feel like if they're on second pick, that might work better, where Nisha gets overall last pick. But in this case, it's not the exact same potency when you're getting countered in the mid lane. And you're also, like, Leshrak's nice, but even Silence said, like, we have Beastmaster, we have Lion. On the side, that coach for Team Spirit said, like, we have the burst to kill this Leshrak. One thing that's really interesting about these series for Liquid is, like, again, game 1 against Talon, they run the IO Lesh. Game 2, Talon gives them IO Lesh again, and it fails for Liquid. And so it's kind of similar here. Like, Liquid came in with a strat. Game 1 worked. Game 2, the other team makes an adjustment, Team Spirit. And then Game 3, Liquid completely changed their opener against Talon. So I'm wondering, like, I'm thinking we're probably going to get a pretty big swap up in Game 3. From what you saw, Purge, Lesh without the IO, without any kind of battery backup. Alright, I'm back. Normally, I'm a bit of a hater. I think it's a little bit weak, but this game I thought it looked okay. Like, the Slark matchup is decent for it. There was that one fight in the top, kind of near where, like, the Radiant small camp, where he lived for a very long time. Let's go, bro. Ямаа идэх юм. Хэлээд төшөг үз. Грими Прест Франц тацсан маш байл шүү дээ. Хүн болгоо энэ чи юу үтс юм ааш. Яа, отко тэр уурлаад исэн зүгээр $10 явуулж. Thank you bro. Уурташ. Дэлхийн зочдын нөлөө гэнэ. За энийг харчлаа. Thank you $10 бро. Ирхэн хүндэд үзэгчтэй. Том уба та бүхэнтэй мэдчилж байна. Та бүхэн мартааг бах. За том уба мэдчилгэнэ. Уба миний би баг убаага Монгол руу фуд мошоо сууж ажилладаг дээрс нь гастанд бид мөө бро. Монголд ирж бол нэлээд боожгонсон. Ялангуяа охид бүсгүүчүүдийн бол нэлээд анхаарлыг татсан, харагдсан. Тэгтэл түн удалгүй саяхан ирчүүдийн анхаарлыг бас нэлээд татаад байгаа хүмүүс Солонгосоос
ирсэн та бүхэн мэдж байгаах Солонгосын plus size модельууд ирсэн. Миний фейсбүүкээр бол зөвхөн минийх ч байхгүй тийм монголчуудын фейсбүүкээр ер нь нэлээд яриануд явж байгаа болохоор харагдж байгаа ганцхан минийх арай биш байлгүй дээ. Харж байгаа. Ер нь бол нэлээд дүүлэн шүүгэн болж байгаа. Харах юм бол Сүмбик гэдэг Instagram дээр 525 мянган дагагчтай бас хөөрхөн олон дагагчтай ийм модель байна. Тэгээ модельийнхаа группээр одоо яг class size модельуд нийлж байгаа. Одоо энэ дөрвөн модель Монголд ирсэн. Тэгээд ер нь хүмүүсийн сэтгэл бол ер нь амар олон чиглэлтэй байлаа. Зарим нь дуртай саашааж байгаа шиг, зарим нь дургу байх шиг, зарим нь хоорондоо мэтгэлж байгаа шиг, зарим нь хоорондоо хэрэлдэж байгаа шиг, зарим нь өрсөлдөж гарч ирж байгаа шиг те. Тэгээд зөвхөн содгоомчуудаар дуудлах. Монголчуудын нэлээд том гар. Намайг та нар амьдрал дээрх Бэтмен гэдгийг мэдж байгаа. Миний дүр тоглосон Холливуудын жүжигчин Монголд ирчээд явсан. Кристиан Бэйл та бүхэн харж байгаа. Нэлээд Холливуудын бол бас дээд зэрэглэлийн жүжигчдийн нэг маш гоё дүр тоглосон. За харж байгаа. Бэтмений дүр тоглосон. American Psycho бас аюулгүй алдартай. American Hustle, Big Short. За ер нь бол нэлээд бас том төгслүүд дээр тоглосон. Одоо Америкийн урдаа гинж гэлтгүй ер нь дэлхийд бас танихгүй байна. Чи яг нэрээс хэлсэн бай. Нэг Монголд ирчээд явсан та бүхэн харж байгаа. Зургнууд нь харж байгаа. Гэр бүлийн хүнтэй их нартай хамт ингээд ирчээд явсан. Тэгээ миний зүгээс энэ бүхний юу гэж харж байгаа болохоор мэдээж айгу эргээр харж байгаа. Иймэрхүү алдартай хүмүүс Монголд их хэрэг тусам, Монголын нэр эргээр гарна. Монгол гэж хүмүүсийн чихэнд их орно. Аялал жуулчлал өснө. Тэр чинээгээр эдийн засаг өснө. Одоо жишээ нь дөнгөж сая өнөөдөр байна штэ. Нөгөө ханктэй жүжигчний ирсэн влог биш ээ. Яг нэвтрүүлэг шүү. За нэвтрүүлгийн энэ тизер нь гарч байгаа байхгүй юу? Хэдүүлээ одоо хамтдаа үзцгээе. 이게 몽골이네. Мөр. Гэр. Монгол гэр ягаад нэг муухайч ба. Оргон гоё те. 아시아의 스위스 같은 느낌 사막이야? 나 사막 처음 와봐. 우리가 구름 속에 있다. 죽이죠. 구름이 같이 동일선상에 있어. Амар гоо сурчлсан байгааг та харж байгаа. 이게 어떻게 Яа, янзтай харагдчих. Францын өмнөд хэсгийн далайн ирэх шиг л харагдаж байна. 빨리 가야겠네. Харж байгаа гайхалтай. Би анхудаа үзэж байна. Өстой амар гоё болсон байна. Яг Монголын эрс уур амьслыг аюу гой харуулж байгаа байхгүй. Швейцаруу, Хятадуу юу гээл те. Газар дундын тэнгис үү гээл амар гоё харуулж байна. Тэгээд энэ контент гарах юм бол Солонгосоос бүр жуулчд бол баг мянгаар орж ирнэ. Тэгээд та бүхэн харж байгаа яг техник яг юм нь гоё байвал Монголын байгалыг бол амар гоё тэр эртис яг онгон байгалыг бол амар гоёор харуулж бол болохыг бид нар сайн харж байна. 8 сарын 18-нд гарах юм байна. Тэгээд зөвхөн солонгосчууд биш бас монголчууд бас нилээн хүүцэх бах, доголж хүлээх бах. Тэгээд энэ хэрэг гарах юм бол энэ жилээс биш маа гэдэг дараа жилээс ч гэсэн ер нь айгүй их солонгосчууд ирэх төлөвлөгөөтэй. Тэгээд дараагийн хүн бол алдарт Бусааны галт хэрэг дээр тоглолтож жүжигчин ирэх шуун бас гарч ирсэн. Үнэн юм Мад усоо гоё те. Энэ үгэлэд бол өнөөдөр хэрвээ хүн ийшээ аялж зугаалгаж байгаа шууд YouTube дээр ороод эсвэл одоо дэмждэг ютубер эсвэл олонний танил хүмүүс очиж исэн газар хүмүүс аялах магадлал өндөрт юм уу. Тэгэл ингээд шууд ютубер ороод Travel Mongolia гэхлээр л одоо энэ хүмүүсийн одоо Монголд аялсан энэ ютуберуудын юу байгаа штэ. Идрийг харж идрээс л инспирэшн авч Монголд ирэхээр шийтэн тийм үү. Одоо гадны хүмүүс бол. Тэгээ тийм учраас бүр миний бодлоор бол баг улсаас идрийг ингээд гадны олонний танил хүмүүсийг Монголд авчирч гоё аялуулах тэрэн дээр нь ингээд ач холбогдол өгөх юм бол тэр бол баг уламжлалт хөрөнгө оруулалтаас бол нилээн ялгахдах юмгүй эрг нөлөөтэй. Тэргээд ингээд яг ингээд анзаарч харах юм бол уламжлалт хөрөнгө оруулалтын чиглэлүүдээс хажуугаар нь бас ингээд яг ингээд иймэрхүү хамтралууд бас айгүй үр дүнтэй юм шиг санагдж байгаа гадны хүмүүсийг те орон ютуберуудыг үнэн Монголд авчирсан яа те оронд нь сайхан нэг. За опа үнэн юмэр чинь те. Үнэн юмэр чинь. За Game World өссөн гэж. За багууд суудсан. За ер нь жоохон делete явах гээд байгаа шүү багуудын тоглолтууд. Тад нёт хэлтэй амар буруу бичсэн юм бэ guys. Шуурга баггүй. Нэг бот нэгс бичтiin. Тэгсэн чинь та хэдийг болонгод үсгээрээ гарч ирээд байгаа юм. Муу юм бэ. Ricky гэсэнтэй continue your journey. Okay.
Оо та ямар муу юм бэ guys би та хэлээд нь штэ. Эможиго оруулаад энийг аваад space яа. Ингээ болж байгаа байхгүй юу? Funnily enough, right? Up until this game right here, it's now 50-50. Exactly 50-50. Yeah, we tried the theory craft, you know, when we had a bit of inflated stats at the start of the Riyadh Masters, like which one is better. Yeah. BB team, I believe they were like exclusively playing. Битбүмийг хэлэхгүй юм да эднэр. Ягаад хэлэхгүй нэг гайхаад. Seems like the game overall right now feels very balanced when it comes down to Dire Radiant. Overall there are some things of course that benefit. Хоёр геймийн хооронд нэг буст их явах хэрэгтэй хаа те. Хэдүүлээ тоолох юм байна уу? Ганц гейм бустлах. Одко орох бах. Одко айдгаа өгч. Хэдүүлээ 5 болжлоо. Тэ нэг бустэлч. Угаасаа багууд тайзан дээрээ солигдохоор айгуу удчихлаа. Бараг цаг гарсан болчихлоо. Ботоны сайзс цаансаа болдог юм хантай. Би орж болох уу? Бод эднийг таньдаг бай. Ancient tax-нууд авъя. Хишээ уржигтэр үнгүү хоёр тоглоо өстой бро. Са манай тоглох юм болов. Би Dota тоглоно гэж байх уу ер нь. Ой, Нако юу? Жижиг Нако мөн үү? Төгөн хонгор хоёроос. So I think there's not too much pressure on these teams now. I mean, there has to be a little bit of pressure to say. Like, this feels like cap to me. There's no way you're playing a grand final spot, $2.5 million, and you're super relaxed. I mean, what I was thinking, like during game. ES-эн дээр нөгөө яриад идэг жижиг өхнийг санаж байна guys. Та бүхэн хиндэ хэлэрэй гэдэг. To be thinking about the money, the pressure, the prestige, but like, what do you do right now? Like in this downtime, 15-20 minutes. Би үнгүү тоглож болох уу гэнэ. Амар баясгална уу? За завсарлагын дундор бүүстлэх хүмүүсээ цуглуулж байгаа шүү. Нэг одко мотко ancient tax болоод сайжгүй. Том хүн шүү дээ. That in a way does make things a little bit easier for the side of TSpirit because for them their leadership voice is primarily Maboshka, right? He's helping with the draft. He's driving the team. Залуучуудаа гэнэ яасан бэ? Game 3 дуусч араас нь good game талаанд тоглох уу? Тэгэн шүү. So as a core player, that's not that easy to do reliably in games like this. It's not, but the upside is that it's very common now for teams to talk at different stages of the game. Whoever is stronger in the moment, whoever has a better feel. Одоо миний дэмжсэн баг хожигдоод чи юу ялын дэмжиж байгаа? Эртээ шүү гэнэ. Thank you. За маргааш нөгөөдрөөс орё бро. За тэгээрээ за утга орохгүй юм байна. These heroes, you know whether or not you're going to be able to kill them. You know if they have an Orchid, blah, blah, blah. All these like little finite things. So Zai definitely has to carry a little bit in terms of drafts and perhaps like early game overall picture. Liquid fan. За сайн байна. Зүг багаа дэмжиж ш. Орж болох юм уу? Яг ингэ чатнаас авахар guys бөөгнөрчнө. За та эднийг бол 2500 төгрөг ч юм уу явуулчих. Тэгээд маань эхний 5-ыг авчи. Гэхдээ чатан дээрээс хүмүүс түүхээр 20-30 айдгаа явуулаад орч чадаагүй гомдод ит. Ганц гейм юм чи. За гэл сайднууд явуулаарай. За 4 хүн лав шүү. 4 хүн. Ядаж 5k болгоо. За 5k болгосон. You want Phantasma bro? Арамд. Illusion heroes are generally good, Morphling's good, Faceless Void is good, any hero with natural mobility or way to like poke you and prod you until you have to eventually commit. Шинэ дон алерт нэжилж байгаа. Жагаал. I also want something weird and interesting, you know? Most of these picks, although they have made sense for the game, nothing has been truly exotic. Nothing has been very wacky. We haven't seen this ancient apparition, these bristlebacks, you know, something that you could not absolutely predict. Дэмждэг шүү, фанчин шүү гэнэ. За баярлаа. Flex a little bit. Дэмцээр байгаарай. Hero challenge back again. I want them to channel the old VP healer class. Is a Meepo good enough? Meepo, no, there's been too much Meepo at the tournament, honestly. And it's I been believe losing, right? Nisha played it once, lost the game, and they haven't touched it since. За энэ мажор дээр бол мипонууд аягүй их орж ирж байсан те. Not played Meepo yet, but IGDM. there's one hero
IGDM-гээ таван координашн за TG-гээ DM-ийг харилцаж байгаа юм л. Наач ч буруу даа бро. Actually, what has happened to like these heroes? IGDM дээр юу ч ялгаа бро. Why are they not playable? I mean, Magnus got pretty nerfed because he was being played exclusively basically as a character. You could 34-тэй залуугаас намайг крашлдаг гинэ. Хөөе. Хол очиж крашлаарэ намайг. Холоос крашлаарэ гооч. Thanks for the down coordination. 34-тэй залуу мал алсын зайнаас крашлаарэ. Holy shit. It's pretty abysmal. Like I feel like his caustic finale needs to be innate ability. Like because you want to skill it, but then again, if you don't push the lane, like you're just like, what are you doing? If you get burrow strike, Divine орчлох юм уу? Болно. Гэтэ нөгөө хүмүүс нь доогор орчвол болдгоо юм байлээ. Энэ legend байгаа заяа. Divine баг болох байхаа та. За эхний хүн. Хүмүүсээ цуглуулчлаа. What fuck? He's got really bad base stats too, so even if you do want to like fight level 1, he's got like he's universal now, so maybe there's some room to stack ironwood branches and punch people, but his agility Оо юу? Данс хулигдаад байгаа. Хөө эргүү минь. Чи миний дансны дугаарыг бичээ явуулсан байж тээ. Адигаа биш. Bro, you fucked up. Thank you, Amra. Гай нэг л таньдаг дугаар байгаадсан юм аа яг зэрэггүй. За easy 2500 scammed boys. Гой scamдлаа шүү. One of the heroes that's also remained unpicked at this tournament, and a hero that your Toro has traditionally performed extremely well on. Want your opinion on this, BSJ? Where the hell is PA? What changes need to happen to make her viable again? I mean, За, хоёр багийн тоглолт. Драфт нь эхлэхгүй л шиг байна да. Надлаа юм айж байгаа angry emoji ирээд наа. Yeah, there are so many times where Phantom Assassin just feels like if she's pushed out of the lane, maybe you invested into Orb of Corrosion because you want to fight, then they get their time and they get their level. Дансанд 2 кал байлаа please. За авсавс. Level 5-6 Templar, sorry, Phantom Assassin who's trying to farm jungle and За 3 слот үлдчихэж байгаа шүү guys. What do you think, Purge? What can No name. is it ever viable? Have you ever seen a game where you're like Амра байна уу? Амра мара гэж саний амра гэж явуулсан юм шиг байна те. Даад айдигаа шавдчихж явуулаарэ guys. Дарах гээд байгаа малдраа ороорой. 2 слот үлдсэн. Тоглолтын дундуур ганц дарна уу? Андарч гинэ. За барыг дүүрчлээ дээ. Рейс мис гэдэг нэртэй чи. It sounds like he has some experience in playing this one out. Right now we are currently finding a За 5 минут. За одоо дүүрсэн шүү guys. Айдгаа бити явуулаарай. Үлдсэн таад явуулж байгаа юм чи бүгдээрээ скам шүү. За скамд болов. За энэ скам шүү 87-аар. There's no Spotify for you to listen to. There's no Twitch for you to watch. It's just a Dota game. And at this point, is there a risk BSJ of over preparing for the next draft? No. I imagine there Тэний нэлэртэ мөнгө кармал болох юм уу? Болно. now just rolling with it, you know. Like I imagine they're all doing their music. Maybe they've loaded up an overthrow lobby at this point. Like maybe some CS trainer, maybe some Tetris. If I'm allowed to say that, I'm not sure. Хөөе драфта эхлүүлээ. Юу одоо болоод эхлэхгүй. Энэ лобби моби жоохон Dota 2 жоохон асуудалтай байх шиг байна те цаанаасаа. За драфт явж эхэлсэн. За тийм Liquid-с Beastmaster бандад хэлж байгаа. Сая Beast нь яг жаргагүй нэг гусулцсан те. Spirit юу бандахна дуусаа бандаа хэлчихсэн да. Чик авч болох уу тэгж жагаад. Чикэн байхгүй. Гейм дундуур тоглох гэдэг юм уу? Энэ гейм дуусаад шууд нэг дарна.
So now that TeamSpirit beat Broodmother, Яг нэг тоглолт амжилтчлаа. Угаасаа яг тайцны хүмүүс солигдож байгаа хооронд. one I believe the hero was uncontested. Second game they left. Би ч Slark тоглох байгаа те. За мань сейфлэн тоглоо шүү. You wanna pick it, they also left. Хүн Slark үзмээр ингээ 50k дэнэшний болсон бүргэй. Best of 3 мотын 3 дахь тоглолт. At least they think they have the answer for it because Team Liquid had the opportunity to pick it and they didn't. How crazy would like Team Liquid setting up a За тийм Liquid-ийн 2 дахь банд удахгүй. IO, you know, because TeamSpirit doesn't play. Үст хүн ходрол би байгаа шүү. Зөндөө байна уу? On Team Liquid against Talon in game 3 when they mixed it up, they ended up leaving the dark Хөтлөгч хийгээд өгье. pick first as like a way to counter the It's okay. and then Би өөрөө хөтлөөд миний хөтлөгөө амар байгаа сте. definitely a lot of different nuances to the way Liquid TI явахгүй байгаа мó? and I'm TI 10 сар ч юу ка. we already saw them whip out the Slark as game and used it against them knowing that it works and International the Yatro master tier Slark 10 сарын дундуур болох бах. Яг миний төрсөн өдөр давхцаал явд юм да TI-тай. maybe a bit concerning or they do ban it the dark series. Төрсөн өдрөөр каста хийж суухаар болж байгаа юм байна те баг. Go Spirit Kekugээс thank you bro. TI 23 хаана. 12-ноос 29. Финал нэг миний төрсөн өдрөөр юм шүү. Grand final нь. I think Snapfire, I think it has to go because Nisha has been way too good on this hero. Like he dominates some of the matchups that he shouldn't. He knows them inside. and Regional out. qualifiers. I think it's gonna come. Division 2-ын багууд байгаа юм байна. Game 3, who's gonna scale better? Western Europe ямар баг байна. Ёо. Alliance, Secret, Enigma, OG, Quest, Entity. All чиж топсон мопсон байгаа. Mainly Medusa through because if Team Liquid Энэ qualifier бүр алаан болох нэ те. so they're going to pick something generic. If TeamSpirit Еврогийн qualifier-ыг бол алгасахгүй тайлбарлах систем шиг байна. this is fine for Liquid. Yeah, the snap is great. Nisha За Еврогийн quality-г л тайлбарлана. solid Ерөөсөө. mid with just a cookie and an Ой, ult. тэмцээн маань ачаа. But TeamSpirit's breaking the combo at least. They do not wanna give the За Spirit Void Enchantress гээд. So this has to be mid Snapfire just because of the matchups and the Энэ scam шүү хөөе, дүүрцэн шүү хөөе. pick. Like, do you want to pick something 87 12 great, good 58. against this void here, or you want to get 4 or 5 here? This is like such a smart Enchantress pick because Liquid if this Enchantress Монголыг хайлтарч дэмжээрэй нэ. so Юу болж байгаа л тарчих уу? Тэг яг тайлбарлаж байгаа хэ. with this Enchantress, Void tentatively doesn't like these summons offlaners because he doesn't defend his tower at all. So Okay. I wonder if За, Team Liquid окей. just jams the like in here anyway. Ой, тайлбарлахгүй юм. I think you probably don't. Let's see what they're gonna go for on this 8th pick. They're undefeated, like I know. 8 out of 8 games. You know, if it's time to Яна арайсаа scam болцсон бро. Дүүрцэн. They do pick it when Тоглол it's болцсон байгаа сте. game though. You know, they're not one of those teams that's like, they don't just look at the stats. They're like 8 8 out of 8, yeah, let's pick it. first pick it. Like 8 out of 8, that sounds За Liquid Snap дарцсан байгаа. pick it at the right time. За Spirit өчтөрийг Void-ороо game 3 ялсан да те Битбум ядус. Could be a great bait mate, but you know, we'll have to see. Really taking their time with this one. За Liquid-ийн 2 дахь драфт удахгүй. За Morphling шууд дарж байгаа юм байна. But they come back for the morphling here for Mickey. За талон Liquid дээр Way we've seen Liquid play this hero quite a lot. Morphball Void-ыг хомжил байлээ те. Chrono дотор нөхгүй. This reminds me of when Sumail was against Laurel. Тэгвэл таваа буцаачихоо бро гэнэ. Яана одоо ингэж бөөн юм болно. In the next game, Sumail was like, "Give me first pick Ember." Аль нь буцах юм бол Because Mickey played against 23 Savages morphling as Void in the game 3 of Talon. энэ хоёр удаа явуулсан байна те. За би энэ данслуу 5000 гэх юм. Versus the Void, run it back. It's pretty hype. It's pretty hype indeed. Team Liquid removing away the Laurel Storm Spirit. Not За Liquid-с Storm hero, what can you do? So бандагдж байгаа юм байна. a little bit. His puck was pretty decent though, able to win them game. Collapse Meteor Hammer авдаг Void байна. Want a little bit of addition Яг уу. into this Barbo Yellow cost. Yeah, for sure, you're gonna need some kind of a setup because Morphling doesn't give you that. But I like Morphling against Faceless Void as a response because you're always gonna have a target to turn into, have a time walk, wave for like your catch potential. If you win a team fight, За та яах гэж тэгж идэм бэ guys. Boost-лиг л мөнгө явуулсан шүү дээ. Seen these carry players, particularly in some of these matchups, picking up early on just to be able to survive it. I like it. And now, Team Liquid banning out Laurel's Storm Spirit. A lot of teams here have been trying to За Spirit-с Legion бандж байгаа. in the first phase. Void хамгаалаад. Storm Spirit pick, it has not been working out because Nisha knows the matchup, but still. За Liquid-ийн 5 дахь банд удахгүй. Gotta ban ET right here, right? Like ET Void against the Morph. Unless they It does just sound good. don't flex the Enchantress. It looks like Mira does not play Enchantress or ET this tournament. But
I mean, I have to imagine it's possible. Those are pretty specialized heroes, though. Зя чухал тоглолтоо Liquid ялаараа Liquid Grand Final үлдэн шүү guys. Liquid Grand Final. I like Rubik a lot for TSpirit. Yeah, just because you're За баярлаа. the spells that you steal are Мен 6 shop орсон юм уу? some nice spells. Альтрад өөртөө зориулж. Альтра хичээд байна чи 6 shop-оос нэг дилд очлоо нэг тим аваад өгч. Гуугаад. Тэгээ авч өгсөн чинь томдоод байна гэд. Тэгээ буцаасан бохгүй юу? Тийм Альтра. За Spirit-ийн 5 дахь бан туудахгүй. Fuck man. Тийм л юм болоо өстэй. What the fuck. За Spirit-с дүн бандж байгаа. За Brood-ийн өдөөс л айхгүй хаа те Void-тай юм чи. One hero that was highly contested at the start, not in this series. Still left in the pool because when you make these adjustments, you sometimes forget about these heroes because Undying was available. За Spirit-ийн 3 дахь draft туудахгүй. Now it's banned out. Same thing. The only hero that has been consistently banned out has been Darkseer. За Void-тай юу авах вэ? Morphe өдөөс. За Morphe чи лент нь юу юугүйдэлээд гэлээ. Visage тоглож болох юм байна те Collapse-гүй. Morphe лент нь чокруулаад. За Spirit маш чухал драфт. За Liquid юу нэмж авахыг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа. Тэгээ тэнгүү спорт авч болж байна. Энд чинь тэр Undying 2 авбал нэг гоё биш л юм те. Thank you Ojma. Саяны гарт өгчөөл чинь. За хүн дэрлэхгүй шүү манайхаа. Папа Darkseer. Хоёроо бандчаа. Андаг нэгэрэ бандцсан юм байна те угаасаа. Morphling-ийг ер нь counter hero гэж байд юм уу? Байна штэ. Slark гоё контролдог, Anti-Mage гоё контролдог. За 3 дахь драфт маш чухал драфт нэлээд бодож байна. 40 секунд reserve time болсон байгаа. За энийг ялсан баг шууд 2 сая долларыг карманда хийж байгаа. За ерөнхийдөө багууд бүгдээрээ сая 700 мянган долларыг кармалцсан гэсэн үг. За драфт орж ирсэн. За Tegis. За лэндэ гоё хаа Morpheus. Бүр 2 сая 500 мянгаыг яах гээд байгаа юм шүү дээ. Халааслах гээд байгаа юм шүү дээ. За баярлаа бро. Би ч нэ шопор сайн үйлчлүүлдэг л юм байна л да тий. За ялсан баг шууд 2 сая 500 хармаалаад. За ялагдсан сая 200 юу сая 300 юу гэдгээ шийтгэл юм байна да тий. Нарабод өвчтэй юм а те. Яаж вэ? Баян болсон шүү дээ. Дэлхийн хамгийн баян болсон хаа те. Battle Pass-гүй 15 сая доллар гаргаж байна ч. Wall Pass ч тэмцэл гарахгүй шүү дээ гүндээ. Орол зүгээр хожигдоход 50к. Oh my god. So thank you brother. За Liquid-с Dika Skyrat гэсэн комбо орж ирж байгаа маань. Тэн Dika авдаг таалагдчих шүү. Void-ийн Chronos руу өгчихээргүй дахиад нэг баатар орж ирж байгаа. За зөвлөө шууд Wind Ranger орж ирж байгаа. За хүчтэй байгаа да Wind Ranger ч мэдлэн дээрээ. I think you need to ban out these save supports for Insania. I'm looking at Orgil, great against Wind Ranger, against Faceless Void. Anything else left in the pool? Maybe even За Liquid-ийн 7 дахь бан тоодохгүй. За 6 дахь бан.
Offlane band нь Tekisтэйгээ юу тоглолдог лээ? За ярьжсэн Visage-ыг бол бандчлаа амартаач. Tekisтэй Visage гоё юм билээ. Tekis-ийн зөгчөнгөө Soul Assumption-ийн stack-нд нэмж stacklагдаад I guess it's like kind of a summons hero in the sense that it's like you get a level 6 timing and you push the tower. Are you sure it has to be DK offlane and not Snap? За DK offlane тоглож болно, Snap mid байж болно. Liquid-ийн draft одоогийн байдлаар айгүй харанхуул байгаа юм байна. Templar Assassin нэгэд mid water банд ч юм уу да тий. Хамгийн баян улс Люксембург ээ. Тийм үү? Сенсэний анчи бүр Despair хөөе цараймэр. Spirit are rolling the dice that this Snapfire is actually a support. As they're banning on the Temper Assassin, covering. Are they doing that thing where they just cover all the bases, or are they more confident? Yeah, I guess. Нёг амраа гинэ. Намайг амрааж яах нь вэ? На хөдөө явахд тусалж байгаа юм. Thank you bro. Хамгийн гол нь Timber авал плеер нь сайн. За Liquid-с Titan гарч байгаа offline үлдсэн гэж таагаад байгаа. Windringer offline явуулж ирсэн болно да тий. Offline Windringer нэлээд тоглогдсон. Morphe өдөөс аягүй гоё яваад байдаг. Юу антгсан юм лөө? Snap mid DK offlane гэж бодсон юм байна. Morph carry тэгээд ET бандж байгаа. За Liquid спорт дарах болтой дгөө. Snap mid тоглох бах тий. TSpirit Magnus гинэ. Тэр комент бол таалагдчихлаа. Void carry-та Magnus гоёж магадгүй. One of the 5 options we said. I'm sure we covered everything. The power of flex heroes. One of the reasons Snapfire has been popular. За Shadow Demon, Chrono Save. За Chrono Save тэг Windringer-ийн 3-ын унтраа нь ер нь айгуу дайжгүй. Shadow Demon draft орж ирж байна. За Stig өдөөс яаж тоглох вэ гэдэг судал TSpirit гарч ирлээ. За 25 өрөө хүртэл Windringer-ийг бол Shadow Demon тоглуулдаг шүү дээ. За Lycan. Яа амар draft ороод ирвэл Lycan те. Snap Sky. ST3-ыг жинхэнэ ойлуулсан да Lycan ч. Lycan бүр өгүүлдэг draft орж ирж байна. За Lycan агуулсан. Spirit ялах магадлал 65% гэж харж байна. Тэгэд Lycan-ийн нэг өгүүлдэг тайминг байдаг шүү дээ. Тэрийг давж гараад тэгэл Liquid юм болоо. Дор Lycan-ыг дийлэхгүй дээ Morph ST2. Дээр болонгод Sky TK2 байгаа те. Void Lycan хоёрыг давраагаал голын лэн дээр Snap Windringer тэнцүү явах хэвээр. Чүн Lycan өөрөө зоддог болсон байлээ. Зоддог Lycan гоё. Lycan-ыг дийлж чадгал юм бол ерөөсөө Liquid ялах юм байна. За өгүүлдэг Lycan draft орж ирсэн. За тэгтээ 15 сая долларын шагналын сантай тэмцээний Grand Final гэдгийг санах хэрэгтэй. Юу ч болж магадгүй. Нэг Lycan mic аргалах бол асуудалгүй л дээ. Necron байдаг байхад Lycan бүр амар байсан да. Тэр Lycan-ыг битээд орсон. Wiz Khalifa from Qatar. Yo Grand юм уу үгүй Април финал. Ялсан баг Grand Final руу ялагдсан баг Lowry финал руу унж байгаа.
Юу гэж байгаа юм бэ? Void авчихаар 400k орцсон Spirit руу. За Keko-гээс 2222. Thank you Keko. За TSpirit ялах магадлал арай өндөр л харагдаад байна да. Лайк нь бол би л айхаар юм байна. Liquid-ийг нэг тоглож байсан бол хийх хүрээ гээд. За тоглогчдын хуруунууд нөдлөд хилцсэн байна. Бүр ингэж харуулах юм уу? Тэн Riot-ийн production гоё байгаа те яг чирэгтэй. Like pick хоцоодаа баг байхгүй дээ. Сая 18.11 гэж байна шүү дээ. 22.11 гэсэн байлоо. Win rate нь л агуулж илээ амартаж. 22.11 гэсэн те чатай. Нэг нь ухраагаад хартаа 22.11 байлоо. 18.11 байлоо. GG талнаа энэ тоглолтын дараа 2 цагаас эхлэх байхаа. 2 цаг 20 минутаас ч юм. 2:30 хэд бол эхэлсэн л ахах. Амныг стомплик 100 хурдан явж байгаа тоглолт бол огт байхгүй байгаа. За яг чаргагүй 15 сая долларын шагналын цантай тэмцээн гэсэн шиг л тэмцээн болж байгаа даа. Production-д марг 5 гаруй сая доллар орж байгаа хаа тий. Зөвхөн production-д нь. Spirit early game ч гоё байна, late game ч гоё байна ер нь бол. За булаад авсан чи first blood явах гээд байгаа. Нишад first blood өгөх ёстой доо. За сай. First blood авчиж байгаа юм байна өөрөө. За нишасаа scatter blast-тай хадгалж хагаад заилдаг байжээ те. No joke Spirit Keko гэнэ. Thank you. Spirit амар байна. Draft нь л өгүүлж байна. Сайдор. Disruption авсан disruptж байлдаад байгаа. Сайдор дээр стандарт хийрүүлсэн. Sure, it may be his winningest most hero, but I would still prefer Utro's pick to be a little less counterpicked, you know? Well, it does seem to be the position. Snap and Ranger line matchup. Хоёр өвпил баатрууд орнод тоглож байгаа даа. За 4-2 2-0 гээд Snap давл ялэг илүү. Эрлэг юм явсан. Тоглогчны ямар монитор тоглоод байна? LG OLED ното монитор. За арсангүй. Юу чимээгээ байгаа юу бөрөө вэ? За сай. Ойрлолтой болоод ирсэн. Монгол каст хийх юм болов? Мани CS:GO кастлогчтэй чаа. CS:GO тоглол яг акшнл кастлах. Тэгэхээс бол тэгээд нөө шиддэг smoke. Юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Газруудын ч барыг мэдэхгүй яг үүнд. Монголд 1:30-аас гэсэн шүү. За Мипошка дээр гранат 2 баатар дээр орж ирсэн. За Dragon Knight дээр Void дийлэх болов. Void тэгээд нэг тоохгүй Free Fire-нд л явчих байх та тий. За Дормике. Шингэнбаг өөр болох нэ. Шингэнбаг ялах галах шүү байна да. Гэтэ Marfter attribute shift-тэй баг 2 level авчлах гойсон нэгдэд байна да. За ядороо. 13. За энэ дээр бомб наацсан. За collapse маш өндөр damage-ийг зүгээр авчлаа. За Mira. Инсэнэг үзэж байна. Хонс нэг adaptive шидэд баг алчж байгаа юм шүү дээ. Blood grenade. Мики adaptive strike уншсан байх хэвээр. Ой, алсангүй.
Стик дараал амдэрчихлаа ерөөсөн. За ятараа дээр хэцүү хүн лэндж авах шиг байна Dragon Knight-уудаас. За TSpirit Grand Final-д үлдэж чадах уу? За Бэтбүмийн үдээс өчигдөр айгуул. За азны хэн чаашаа. Айгуул лаг ялсан да тий. Гилэр танигдаг. За Ниша Ватер нэг авсан. Хаяя. За ятар power shot тоодохгүй. За. Гурван левел толоод ирсэн байгаа. За Tower Stomp орж ирсэн зайлуу. Гэтэ барахгүй энэ энэ ч гоёдаг. За айгүй криптнүүд ирж байгаа. Tower дороо криптнүүд аваад 23 лун тулчихгүй дээ. За Tower дороо CS хэцүү байна уу нэг зинтаад дагаж орж ирээд. Стомплж байгаа. За энэ зинтаа гэж гайвах гэдсэн. Spirit Liquid-ийг ялал үсээ авслаа. За тэрийг скриншот хийж аваарай guys. Somebody's gonna go bold. За дор бомб наацсан. Шон зохин. Verify байхгүй. Мира хэлэг. Нэг топ 3 плейнер Fate Pian амар сайн санагддаг шүү дээ. Fate Pian сайн. Collapse айгүй solid санагддаг. The all time гэвэл Universe бүр амар offline-с хийж байгаа. Ларл. Үе би биний хаста энийг ай. За тэгтээ алчих юм шиг байна энэ ч. Хэлэг Ниша Tower дунчиж байгаа. За 6 тэмээ дэрүүн доор. Дээр гарсан дэрүүн. За уул нь Mortimer Kiss-ний мана байсан бол үнсэл алж байна. Мираг. За зай нэг грипнер л нэг грипер л гоцорч явж байгаа. MC ордгоо юм уу? Тэгээ 7-гийн MC сайн шүү дээ. За энэ тэмцээнийг ярих юм бол баг TI-ийн датайл тэмцээндээ тий. За нэг мам нь уул Ниша орж ирээд төрүүлж чадахгүй ч гэсэн жоохон бэлтгэл хийгээд авцсан бол. Quality дээр л гоё юм болно доо. За Silence-тад авсан Mortimer Kiss-с баг кил орчиж байгаа юм шүү. Ятароо дээр тун гоё кил. За Нишагийн одоо шинэ төсөлмжтойгоор. Тэгтээ Wisdom руу алдаж байгаа. За лайк нь авахстай форм авчиж байгаа юм байна ямар тач. За бол Ниша Focus Fire. Scatter Blast онсон. 10 стиктэй. За энэ хэцүүдтэй. За шивэл алчлаа. Ларл зүгээр шивж тааж гүйж байгаа. Маш гоё кил орж ирсэн. За тун гоё дахиад кил орж ирсэн. За инсенийг нэмээд алчих юм байна энэ ч бүр. За Ларл ингэдэг мудаа алгүйдэд. За Collapse бол юу юуг тавар аваад эхлэх баг. За Ларл доороос бүр power унаалаад авах юм байна.
play around your cores, hug the towers. You get caught in these open random jungle areas. You are in for a very bad time. I also think it means you want a better early game so you За Вартын мэдсэн дахин нэг сентрий зоох юм бол гэсэн сентрийн асуудал та. don't die as often to the Lycan and his summons running at you. That's what I'm saying. That wisdom rune trade, honestly, was not the worst thing for TSpirit. If you're gonna give up that big core kill, you want to get something else on the map. За хил харьцаа 3-3. За Liquid-ийн 2 спорт жоон левелний асуудалтай. Мипошко айл эдийн 6 орсон. За тэр юу авсан учраас wisdom rune авсан учраас. За дахиад инсэнийг барьсан чи шивэд алчих байхаа те. За power shot-тод шивэхгүй болж байгаа. За Ниша энэ ч шивүүлэх гээд байгаа юм бэ штэ. За энэ ч одоо ингээд сумнуудаа зоогоод бид дээр Ниша унах юм байна. Collapse-ийн 2 rotation. За kill харьцаа 5-3 Liquid. Тун онцгой тоглолтыг эхлүүлж байна. За одоо ингээл Валтимер гараад. Lycan Өндрэнжер 2 early game нэлээд сайн байлдаад. Void тоно refarmдаад. Liquid ингээм подарцсан л гэж буугаад байна да. За энэ тоглолтын араас Sky-ийн талаан их сайн яваад тоглолт байгаа. Lower bracket-ийн финал руу үлдэх. Тулаан байгаа бол. За Spirit Riyadh тоглолтыг ялж чадах юм бол Grand Final үлдэж байна. За Riyadh-ийн Grand Final бүр амар гоё л болох гээд байна да тий. Маш гоё л болох гээд шиг байна да. Тэнцүүхэн багод байгаад байгаа. Сайло. Дайрсан бөөнөрөө. Хэцүүхэн лалах ёстой гэсэн амархан юм болов. Impetus хойноос power shot лаарлаас kill амжилттай. 3-6. За Larl network chart-ыг тэргүүлээд эхэлсэн. За Enchantress-тэй Lycan тавруудыг стажинг өөл болох нэ. За Stack-ын дагаад ороод ирсэн. Haste rune-тэй. За энэ чи дайрах гээд байна. Яг үнэндээ. Shackle-та давна. Үгүй юм байна. За тэр дээр бокс яагаад байгаа юм бэ зүгээр. Криптнүүд дунчлаа. За Zai Midas-ыг авсан байгаа ингэснэр дай эхлүүлэхэнгүй болчихж байгаа. За stack баларсан л гэж буугаад байна да. 3 том stack байгаа. За бүр дэлбэлээ авчлаа Мира. За Мира бицсан. Сеня Трамбл тойтод гүйтсэн. Заста баха Animal Kingdom л дайрж энэ да тий. За Микэд ажуу фармтай. За 23-ын морф бол Void-өөс баг carry-цдэг юм байлаа. Энэ гэмдэр Микэгээс ямар нэгэн тим байгаа лоо. За бокси 5 левелтэй болоод ирсэн. Буугаад тандыг нь үзэж харааддаг бөө болцсон юм биш. Харддаг шүү дээ бро. Сурган хараалах шиг гэдэг шүү дээ. Жадор Микеро. Типийг наруулсан. Blast off. Yeah. За сая Микэг алдсан бол бүх юм болж утх байлаа TSpirit-ийн хувьд. За Chrono байхгүй shift байхгүй. Маш ойрхон гарч байна Микэ. За яста кино шиг юм болж тээ энэ ч. За тэр хоёр бүш байгаа юу. За Liquid-ийн байлдахыг хүсэх юм бол нэлээ хэцүүхэн л байлдаж байгаа. Metastatic-ата network нь бол гайг байгаа юм байна. За спорт хөдөл зөрүүг нь гаргаж байгаа шиг байна. За тэгээд Enchantress Timber Decamity нэг хүч өгдөггүй баатрууд яваад аягүй гоё damage гаргадаг импетесэрэ.
За Мира гоё фармж байна да. За TI 10-ын Spirit vibe аваад байна гэж ярилцаад байгаа шүү хэдүүлээ. Энэ Spirit бол эвгүй л Spirit байгаа даа. За тэр яг стрим дээр лайка дарж юмжиг хүмүүс лайка дараар. Өнөөдөр спонсорлж ажиллаж байгаа TSpirit. За Америкийн том тех компаниудын хувьцааг худалдаж авах боломжтой дээр заа. Гайгүй. Mortimer Kisses Silence-тад авсан. Фильтрүүний нийтлэл чатсан идэж дэмэж нөрөхгүй ажаа. Miranos Last of 3 дээр үү? Shackle 2 дээр. Зай шивүүлээд унссан юун энэчээ салют болоод байна. Ниша өргөжлээд онвол энэ гейм хэцүү дэтнэл гэж байгаа даа. За маш амархан дотог тоглож байна TSpirit. Midlaner Nishag ятараа. Мессер зөхөднөж байна. За Мика Мантан дээр ажиллаж байгаа. За Shackle амар орж ирсэн. Энд тэгэл бүүм ерөөсөн. Big boom. За Ниша бомб зөх загуулсан юм байна үү те. TSpirit haven't had a grand finals appearance on LAN since the Arlington Major, and fans have really criticized Laurel as being a big part of that. I mean, after all, he's the standout. He's the guy who didn't win a TI, but this tournament, he has certainly stepped it up, and it seems like TSpirit are looking like the best team in the world, which... За Boxy Solar Crest нэр ажиллаж байгаа. Бро gender liquid илүү баг нэг юм уу? Уулын ч илүү баг л харагдадсан шүү дээ. Тэгсэн чинь биш л болж тарлаа. Зэн like and pick бро өгүүлчлөө 10 дахаар. 9-өр орж ирчихсэн ST бол айгүй гоё бадраа харагдчихсэн. Лакнаас бус дөрвийнхнөөдөөс. Тэгээ like нь орж ирэл. Эжэт нэр станг спорт like нэг яаж чадахгүй л дээ те. So you throw a little more into Laurel's way, get that machine running, and all of a sudden you have 3 cores online that are all scaling nicely here, and it's going to put Liquid in a position where maybe they need to like pick up the pace on these objectives. Зэтар Skywrath дээр Spot where you win some fight near a Roche pit or something, because that so far that objective looks like it's going to go TSpirit's way as well, with this Helmet to Overlord already done for collapse. 50 минут гарвал хожиндоо Liquid. Энэ гейм 50 минут тэсэхгүй юм янзараа. Ниша чинь ингээд нэг чокерчгороо тоглолт нь ордгүй тоглогч штэ. Чат анбан бро тинэ яа на YouTube-ийн чатны бан гаргах боломжгүй дээ. Stomp the Spirit Kick. Энэ стратнаас аяг ойлгомжтой харагдчихсэн тий. За ядороо Maelstrom Madness. За Sanchez Satan Clash тоглоод дэг дайтарагийн void нь. За ингээд ямар юм бол техник лаарцгаая. Ятарагийн void-ийн айтмуудыг юу юм бэ те? Stream зүгээр үү? За киллер цаг 3-10. Stream гайгүй юу манайхаа? Зүгээр үү? За nice. Spirit ажил хин хэдийг өгье гэдэлээ. Тэгээ баг араасаа гарцсан бах уу. За Zai net ортч болно гоё байна да. За талааны дэсийг иймэрхүү ажиллаас Zai брууд бол нэг carry-цсан. За энэ геймийг carry-дах хэцүү барыг боломжгүй шахуул юм шиг байна. За Boxy дээр Зуул нь авсан Dika Sky комбогоор нэг ч kill хийсэнгүй те. Уул нь айгүй хүчтэй шүү дээ. Blink Stand-ал Mystic Flare нгаал Void Moid Like and баг болио болох хэвээр доо.
Skyref Mage, but no, opting for the proximity mine to win ahead, some more offensive capabilities, but he does have a glimmer. За Insane 7 levelтэй болоод ирсэн байгаа. Тор энэ тоглолт төр манта авъя гэж байгаа юм байна. Уул аягүй сайн шааж тоглоодсон. За Sky-ийн silence-наас сэхэх хэрэгтэй байхаа те. Sky-ийн silence-ийн duration-ыг урт шүү дээ. За Mike ч уулын network-тай игээд байна да. За 23 шиг амар юу байна уу? Тэг Liquid унчих юм бол талон гараад ирэх юм бол талоноос айгүй бараад байсан. За Gaming-ийг ялсан Liquid-ийг ялангаа алдсан талон. Гой тоглолт гарах юм дэ те. Эний дараа. За Liquid-ийн map-ын дээрх objective-үүд нь тэгэл цаг минут явах тусмал байхгүй болоод байна да нэгнээрээ. За ятараа яашаа дуусчихсан. За network-д сүртэй хожигдохгүй лоцрохгүй л яваад байгаа. Яа энэ чон бүр өгүүлж байна энэ геймийг гэхдээ. За манта агны Void-ыг хулгайлцсан морф бол гоё юм бэлээ. За dilation онцгсан байгаа. Зөрж dilation-да time огтод гарч явсан. Chrono-дох Houston болов ятараа. Chrono-дох Houston болов Chrono ороод ирсэн тунгой орж ирлээ. Mana дууссан. Power shot цаанаас Mike дээр waveform урсах боломжийг олгочихж байгаа юм болов Mike урсдгийн даваан дээр зүр урсаачтэй сая. За яагаад ч юм бэ дойн нунчлаа. За яста жинхэнэ дайвлж байна да Аниша. T4-ийнхөө урд унлаа. Ятараа X-тэй хивээрээ. За энэ үргэлжлүүлээ чууд Rax push болж урах боломжтой. Cliff байхгүй юм байна уулна. Таны гарч байгаа юм байна. За яах чарахгүй лайк нь өгүүлж ин да өгүүлж ин тоглолтыг. Сайн энэ waveform-оос бамтцсан бол гараа явчлаа яг үндэ. За стигийн сейв нэлээ утсан юм бас. Тэр дикаг тэг ямар амархаа алдсан юм бэ? Ямархан гейм байна да TSpirit-ийн хувьд. За ялагдсан баг бол тэгээд сэтгэлээр унах зав байхгүй шүү дээ. Маргааш өрөө. За lower bracket-ийн финалт болохоор болж байгаа. За Insane ясан лэлтэй болоод ирсэн. За TSpirit нь high ground зөксөхгүй л гэдэг байна да тий. За Morphol network chart-ыг тэргүүлсэн сайн нэг унаад 3 байр доошлсон байсан. Сайн үтээр амьда ичээгээд байна. Баяраа. За стрим дээр лайк дарахаа мартаа гэж лайк дараарай. 1000 лайк хүрэл үрчгэр юм шүү дээ элбэг. За яатараа Chrono уншчихсан байгаа. Линк манта авч тоглоно гэж байгаа. Энэ Dika ёо Sky 2 бүр нэг ч кил хийсэн үү те. Хөтөлгөө 2. Заяа медас авсан нэг жоохон буруу сонголт болсон баха. Late game тоглоё гэж авсан нэг. Нэг боксинг гейминг бүтэн алчих шиг л боллоо тэр сонголт нь. Тэгэхээс бол уул нь 10 дээр авсан байсан медас шүү дээ. Тэрний оронд Blink Dagger-тай байсан бол гол нөгөө Wind Ranger дээр давраад татна. Зурж орж стандал Mystic Flare гагаал бол наалаад голомж байсан. TSpirit гэх юм бол Рошана хүлээж байгаа л да.
point right now. It's crazy how like vision works so well to Team Spirit's advantage. When you're behind, the vision is used to be able to find the right kind of team fights, even though you have a net worth, you know, disadvantage. Өмнөхдөр Monkey яг авж байгаа пик болгоно нь учиртай л та энэ томбогод. Лена ял илгэж авсан Monkey-г бол. Лена ялдаад яванда загсыг барсан гоо. За энэ чи Дикаг барьцсан байгаа даа. За Dragon Tail нь ямар гоё доодлж байна ятараа. Манта доош амжилттай бол доор. Мира дээр кил хийж байгаа. Liquid хожих chance байна уу чаавас? Хэцүүдээ 20. 20 өлөх юм байна. Particularly, you're looking at this second Roshan. That is not an objective you want to give away if you're Liquid. So that Ag's timing for Mickey. Time to find some action with it. If you're going to turn it into somebody, it's got to be the Faceless Ward of the Wind Ranger, right? Depending on whose spells you prefer here. I mean, you take more damage away from the Faceless Ward with the attack speed off the Ag. Уулын Dragon-ийн босчтой те. Энэ morph game character-ыг хэцүү тоглолт байна гэсэн. Авах item амар их шүү дээ. Скатиг авчмаар байна, Butterfly авчмаар байна, болдог бол MKB барьчмаар байна. MKB авахгүй бол damage хийхгүй баг. За нийшээ 25 минутанд ердөө ганцхан айтемтай Glefner гэсэн. Оо! Явдгийнхан даваан дээр зогсоосон. Ой ой. Stream hello, are you okay? Оо, стрим явж байгаа үстэй guys. Бэн уулна. Оо яа хацаад байгаа юм бэ. YouTube-с л үзсэн. YouTube-с үзэр quality онцт юм да те. Know where the Shadow Demon is right now. That's what's spooky about this. He's playing so aggressive. I mean, there could be sentries down. За тоглолтын 26 минут kill yards 4.5 дээгүүр high ground siege-гээд эхэлсэн байгаа Spirit-с. За тэр Cliff-ээ дарцсан. За Zai бол нь pick-up-а дуусгачихсан юм байна. За Chrono байхгүй. За Spirit Roshan аваад эргэж ирж бичлэх юм болоо доо. Void-ийн link-д төгч байгаа Laral Predation Death Engagement дээр огт ирэхгүй юм байна. Also TPing the other side of the map to just clear out the space here. Mickey 17 л та. It's going to be a while until we get Scotty on the Morphling, which I think is then the connecting piece where Mickey is going to feel a lot more comfortable playing in team fights. As long as you don't give him that window to get that, you just get this Aegis and start forcing fights before he gets. Morphing юм тайлбар please. Өмнөх нөө Bali Major дээр болгон 29 стац болдог гэсэн. Булгаалаад авчдаг байсан мөр. Одоо ингээд дарсан хүнээсээ. Одоо л нэрхлүүлээд 10%-ийн статсыг аваад Aghanim upgraded skill-үүдийг аваад тэгээ 70 attack speed нь болголдог болчихсон. Ер нь айгу хүчтэй Aghanim юм уу? За Mickey Void болж байгаад амар тоглолт байна уу? Glefner power shot зайлуу. За бонер бид агаар авцсан. Up there are dire. Proximity mines, wolves, dragons, creeps. Very difficult to contest. За ятар 18 левелтэй болоод ирсэн Модераг эдэм сонголт Mjolnir. За ятараа X авал өксгөндөө. За нүүр лотны дуутай айгуу гоё бөшилж илээ. Laral линкэнтэй болцсон. За бүр T1 тавраач хөхгүй гинэ. Spirit-ийн. Ямар илүү байгааг нь таварнуудаас харж болно доо Team Spirit-ийг. За нийшээ Boots of Travel авдаг зөв үү? Нэмж зодлогдох нэг айтем авах байсан юм шүү. Dragon Lance Mass ч юм уу ядаж.
Everything else is За Liquid хамгаалтууд одоо айгуу чухлаа. За нэг юм хоёр дараалал хамгаалчихвал болно. Гейм гайг болно доо. Хүү хүн байхгүй шүү дээ Liquid-ээс. Cliff нэрээ уншаагүй байсан. Эхний Cliff хүчлээ. Тэгэхээр нэг Cliff ямартаж гарч ирж байгаа даа. Range Drax-ийн ийм амархан авах юм уу? За ятаараа бүр double damage рүүнтэй. За хоёр линк стаклуулсан шууд кронодод ороод ирж байгаа. Хэнийг аврах вэ? Dragonite руу ирсэн. Dragonite buyback байхгүй 50 секунд. Shackle ямар гоё юм бэ Ларлаас. За Ниша шууд байлж байна. Ганцхан айтемтэй өрхөж аваас. Эхний раг сунлаа. За TSpirit үнэхээр амархан доотог тоглоод байна да. За Village Raider-ээс найх юм алхах 20 level хүрээгөө. Snapfire. За Мика Скатига босгоцсон. Кроно байхгүй. Микэнд он шоу үйл хийж болохоор. За эхний ракс нь шууд унчиж байгаа. За нэлэр ракс нь шивээ хичүүл яа гэм бол Ларл. Зүгээр зохиод авчих юм байна. Дахиад ингэж авчих юм уу ерөөсөө? За морфо хэрэглэж чадахгүй байгаа. Void дээр давхар линкэн стаклаад хуулахад ч хэцүү болгоод байна. Тоглолтын кил ярьцаа 17-4. Done for the Wind Ranger. If you thought it was easy to shut down Laurel before, well, it just got a whole hell of a lot harder here. Liquid доошоо зайлж ял гэж байна. Хоп гурвалтаа бро. Tormentor's getting him, to be honest. He's struggling. This has been the hardest part of the Grand Finale-ийн 2 баг солигдох магадлал нэлээд өсөд ирсэн дээ. Gaming Liquid гэд 3 мажуур дараалж гэж үзсэн. За тэр солигдох нь баг 90% магадлалтай үнэл болчихлоо. За Микигээс амар void болж хөрж байгаад алалт байна уу? TSpirit-ийн баатруудыг алах хэцүү мүү? Tekis Taser дарчин, Enchantress-ыг алах хэцүү. Windrant-та, Time Walk-та, Like нь өөрөө чанга. Оо, collapse BKB дарсан. Нөгөө талд Save-ийг нь алчж байгаа. Insane buyback. За collapse нь ч чон. Tikaba дарц юм хийх бах та. За X дуусахад минут 30 секунд явцаа байгаа бүр. Хайгранд төсөлгсгөр л байна да. Chronosphere Save-ийг нь байгаа. Save орж ирэхгүй юу? Үцэд орж ирсэн. Shackle тэр цаана яаж орё хийгээд байгаа юм бэ? Эхнийх нь унсан Ниша. Эвгүүдэд эхэлж байгаа. Ниша унаж байна. Lars Wicked-ийг Зай барыг шивүүлж байгаа юм боломж. Ниша байгуу 5 эсрэг 4. X дуусахад 1 минутын хугацаа үлдсэн байгаа. Бүр чийстэй. Lars чийсээ дараад нөхч нь ойлгомжтой. Зай унах юм бол барыг байгуул гэж буугаад байна да. Buyback байхгүй. За жижигээ зарлалчаар болчлоо. Микэ энэ ч void болж өрөөд нэмэр байсангүй. Манта байхгүй. Buyback байхгүй. Lars-ийн шаклнууд үнэхээр гоё байна. Triple kill for Lars. Зангснэр TSpirit Grand Finalistуд болж байна. Riyadh Masters. 2,500,000 карманд байчлаа. За ойр финалдаг байгаа да TSpirit-ийн. За тийм Liquid. Тийм chokers л болчиход байгаа юм шүү дээ баг. Хэд ч chokto. За ямсаач дахиад Grand Final-д гарах боломж бол байгаа. За хин нэгний үсчиж ирсэн баха те. За энэ араас гаймын талон гэсэн айгүй сонирхолтой тоглолт байгаа. За нэг 2 цаг гэж хэлэх байхаа те. За 2 цаг хүртэл хэдүүлээ. Хүлээ ингээ бүүстээ явчих. Төө манай хүмүүс партинда байгаа сте.
Хоёр нь байдаггүй яана. За 4 нь байна. Энэ сонирхолтой юм уу доо жижиг 2 үгүй талуу амар байгаа шүү дээ бро. Liquid-ийг өчигдөр мултлангаа алдсан 2-1-ээр. Мулталтгийн даваан дээр ялагдсан өчигдөр бүр. 1601 donation Spirit haters very Юу цомоо маавгүй сте. Наа чи үнэ айдгаа явуулаад байгаа юм. Амраг киклээд ондоон авах хэрэгтэй юм шиг байна те. Амраг киклэх хэрэгтэй л гэж богоод байна да. Өөч зөндөө хүмүүс байгаа үгээс. Маа нөгөө мөнгө авах гэдэг нөхөр байгаа юм лөө. За алдраа энэ юугаа өгч хайдгаа өгч. Sorry амра. You're kicked man. За алдраа хайдгаа. Монгол үзье. Маний гоо тайлбарлан гэж байгаа хөөе. Оо найз юм шүү дээ. Оо амра байна гэж шүү. Алтра кик. За тавлаг байгаа сте. Манайха. Where are the spirit haters now? Үгээ цэгнэх хэрэгтэй шүү манайха. 1000 лайк байна уу? 900 хэд байгаа юм бэ лайк нэ та? 959. За 1000 хүрсэн гэж байгаа даа да. Хамра Steam нээз штэ. А бүрөө. А би чинь сейфлэнд тоглох хэрэгтэй шүү. За маань Slark тоглоно шүү. Нэг нь мид яваарай. Удлаа яриад not friends л гэж штэ. За 50k-ийн Slark-ийг тоглочих бойс. Дараа нь манай заа ялна. Маргааш шалах үл гэдэг те. Your pick now. Meepo. What? Huh? The good old days. Сая ятар яаж тоглоодлаа? Riyadh-ийн тоглолтод энэ ч байха болцсон юм уу? Чи брогт үлдэхгүй байгаа юм байна те матч хэцэлнэ. Ятар cheap copy yeah bro. I'm a copy. Тимрийг лэндээ соло алдаг хирөө. SF. SF МК урсаал юм шүү. Яа, Мипо. За Мипо Smurf байвал GG юу. Нацэд ч ямар ширт нэртэй сет вэ? Tellurian Trespass гэнэ. Тулцсан Slark байна те. Хай бро шиний минь Liquid-ийн jersey өмсөд байсангүй дээ те гинэ байсангүй ярьлаа. Агадим скатиг л тусч илээ те. За медас авч тэнэгдэхгүй яах вэ? Ятараг дураагаад. Удах те.
Who holds it? Мэдээс бол энэс Мипогийн хүүхдэл болно гэж буугаад байна да. Not ready. Yeah. Ньюторо. Over here. Би night vision set шүү. Энд чи kit мэл хийх юм шүү guys. Жаг нь энэ чин дээр тавлаа. Старт тоглож байгаа үедээ guys нэг шүн ингээд vision set-аар юмсан сайн харж өгч байгаа хэвээр. Одоо энэ жаг наг харахгүй байх хэвээр. Чи тавлаа байна. Би should fade болттой. Билэхгүй ч магадгүй. 30 seconds to showtime. Заалгаад орлоо. Макл. Right through here. Оо амир. You're mine now. Би богцон зогцсон. Але. Эмбертэй тгийлгүй гээс. Оо амир. Чи байна гээс. Дүүнүүдэл манжуулчлаа да тий. Монгол 30-аас өсөд 1.30-аас л гэсэн шүү дээ. 1000 лайк хүрчихэл та гайс. 980 майл 20 дунал дутуу байна да. Бараг 2 хүн ч юм уу. Би блоклохгүйсэн шүү дээ. Sorry. Offshore тэнд баштаж авч мах юм уу те. Утлаа бол богд юм байна да техник хайтмар. Дагаж цохиж гүгэлээс. Yeah. Get out of here. Oh, hello. Shit. Now you're done. Dark reef rising. That's right. All right. Nice one. Yeah. Oh, that hurt. Yeah. This way. Hey, Алшоо. Би юм цацах юм те. over here. Good. Right. Але. Гоцтой. Okay. You're bound. Anywhere but home. Yo! That's nigga boys, holy shit. We brought the intro of the show, better. You sure? Right. Right through here. I don't mind if I do. Yeah. Bro. Is it worth your life? Go on. More like it. All right. Yo. Tango, bro. Одоо танго ширэлчмэр. Би одоо фид болт нөхөр болчихлоо те. Don't get caught. All part of the plan. Фид он савч бро тангонсон.
Рубик кубкэндээ болно. Nice one. Окей. You sure? Oh. Манай өнөд бол бааж тарч гисэн юм шүү дээ. Now you're talking. Энэ бүр ямар амар дэмжтэй юм бэ? Go on. Over here. On your belly and crawl. Middle lane is missing. Right. Okay. Үрөө assist ч шиг байна. Careful. All right. Yeah. Oh, that hurt. Yeah. Good. Шаардлагагүй баханд юм чивчлээ. I got this one. All part of the plan. Mine, right? That's right. Come on. What? I want it. Right. Шикэрсэн орч за. Хэлээш. Yeah. Give it here. Come out. Oh. Go on. Killing spree. I see it. Оо цаашаа гараа авчих юм бэ? It's a beat down. Оо манай форён бүр чаад бай. Wiggle, wiggle, little Лайв fish. жадаш. They're trying to knock down your middle tower. Right through here. Look, the enemy's attacking your middle tower. Рубик дор. Here, fishy, fishy. Nice one. Right. I see it. There's no escape. Wiggle, wiggle, little fish. Never refuse gold given. Hello өрмөнэ. Yeah. That's right. Ёо. Хэд бачдаггүй шүү дээ бро. Anywhere but here. Манай офлайн бүр савж байгаа юм тий. Right. Come on. Алаа. Big хиймээр байгаа юм. 6 assist guys. What the fuck? Careful. You sure? Middle lane is missing. Right. Now you're talking. I'll take that. All right. This way. Айлын барангийн баш ийгөө. Яг айлын барангийн башлыг бод юм тий. All part of the plan. Oracle бузарцсан л гэж байгаа юм. Don't
Хурж чимээ. Оргил үнэн шавшиж. You're mine now. From blaze to inferno. I got this one. His fingers. Би баг godlike assist хийсэн юм guys. The enemy's bottom tower has fallen. Хайдуулан. Дүүлэн дэс юм уу? Каст байгаа баа баа. There and get the shiny bits. Nice one. More like it. Over here. Brooch anytime bro. Give me that. Yeah. Here, fishy, fishy. Careful. Бараа гол руу чарчсан ш. Right. Go on. The enemy's top tower is falling. You sure? Манайх 3 лэнэ бүр савцсан юм байна те. Your place is here. Right through here. I'll take that. Харж. Oh, pardon the fun. Oh, kill finally. After him. I'm under attack. Hello. Oh my god. Warriors of the wood. Okay. Behold my searing james. Oh, chaos. Flame That's paints right. the way. Don't get caught. Right, but I hate this game, bro. Харанхуулаа слайд ч нанах хэцүү л дээ те. Шаардлын энэ гайгүй. Зүгээр байна. I'm totally fine. Fall season is over. За манай godlike-тэй спортод гайг байгаа. Дарбож шортосч. Тод нэмэх нэг хэрэгтэй. Яа. Маа нөхдөд бүр мэдэрчээ те. this way. Are you even watching your top tower? It's a beatdown. The top tower needs some help. Good. Yeah. Your place is here. Мипо тоглоод байна шүү дээ тийч. I'll take that. Энэ жаган зүгээр гүйсэр гад өгчлээ. You wanted out of here, didn't you? Right. Easy games boys. It's not time yet. Go on. Enemy's middle tower just turned into a Майда секунд слактер гоч юм уу? Yeah. Oh my, what the fuck is this? All part of the plan. Now that's payback. Middle lane is missing. Over here. This way.
За фармд жахал юм шүү дээ бас. Аркан руу дор. Dark Factor тарчлаа юмсга. Now you're talking. A tool to teach. I don't mind if I do. Nice one. Ингээл яг энэ рутинээр яваал амир юм байна те. Right. Wiggle, wiggle, little fish. Oh, this is all. There's no escape. Gotcha. You sure? Don't eat. I'm under Абуруу. That's right. Би гэлээ л да. Right through here. Yeah. Okay. Fish fingers. Go on. Don't get caught. Psst. This way. Яг 3 креп ирж байгаа юм. Үлдсэн бахта замд нь. Here, fishy, fishy. Медастиктэй гоё ч юм уу сларк дээр. That's right. Энэ мипа бүтэхгүй тий. Now you're doing. Take that magnitude. Би ирж байгаа дээр ижин нүс. Ah, sorry. Regeneration. Sectors are fortified to do. Over here. Тэр бартта. Good. I'll be out of this mess in no time. Yeah. Right through here. Яг энэчээсээ байсан уу те. You sure? Yeah. Middle lane is missing. Манай пач чи юу юм бэ? Юм шүү. If your mid tower could talk, it'd be pretty mad at you. Нутахгүй орох биш. Killing spree. I see it. Mega kill. Triple kill. Right. Ooh, your bottom tower's kind of bad. За 10 хэсэгч болоо. Don't need anybody else. Надад дор дээрх юм байна. Дор би бэлэх хүн. Надад орж ирнэ одоо. Your bottom tower is under attack. Галзагны юу вэ? You're mine now. You sure? Your middle tower's under attack. Now leave the troops and get over there. Your middle tower's under attack. Don't get caught. Let's skip to the good stuff. All right. Now you're talking.
Yeah, Шүн болонгод Starker хаан тэгэл эхлэх хэрэгтэй байсан. that's right. Би угаасаа нийшээ өсөж исэн шүү загээс. Come on, I won't hurt you. Энэ Midas гэхдээ бас ашигтай байна шүү. Энд ажиглаа. Over here. I'll take this one. Энэ нэг диварт их хаа. Аа нэ. Nice one. More like it. Okay. Oh my god. Shadows keep me. Өгчл уйлагдсан гэдэг. Right for this. Enemy's middle tower just bit that. Үе онооч. I guess they built Ийм хэцүү л өнөр юм болох чинь. all part of the plan. This way. Yeah. You better puff on over to your bottom tower. Looks like it's just down with something. I'm under attack. Nice. Careful. Time off figure. Come on. There's no escape. Courier has been killed. Courier's just trying to make a living. I got this one. Хэл бэлш. Gotcha. Killing spree. Double kill. This way. GG boys. Стик залуулах уу байтэ залуул. Dire structures are fortified. That's right. Өсрэлт лааж штэ. Миний өсрэл тэр нь алж байгаа өстэй хүндээ. You sure? Nice one. Уул Slack тэр шууд refresh авчих гоё л байдаг л да. Haste. Right. Okay. Don't get caught. Oh shit. Little act. Wish fulfilled. All part of the plan. It's a beatdown. Now you're Арпун авдаг гэж. Тор 5 эсрэг нэгдэл нийтэндээ те. Амар эко таалчих юм болоо. I fucking pressed it, dude. What the fuck? Энэ 71 бүр арай юм а те. The enemy's top tower has fallen. 71 бол бүр арай л утгахгүй. 71 ч амар шүү. Би үсэг өвдөрцөн үү? Араас өвдөрцөн юм аа. Би манайх халуулад нэг юм дээр. Манай пажиг үндэ халаад байна.
Мөр юмс. Yeah. Over here. This way. Good. The seeds are for You sure? Careful. Here comes Dyer's fucking little courier. Oops. Dyer's courier has been Нааг байхгүй болохоор л гараад ирэх юм те. Зорхоо бай шинцг. over here. Anywhere but here. Манай френч зодд юм уу те? Right for here. I'm under attack. Яа нэ. Амар рекорд ирчих. Oh, I'm. Зөв 20 минутын буст юм шүү те. Юу танк хоо идэр цаана. Dyer's doing that glowy thing. Fishy. Have to do it till that's done. Go on. Tower has fallen. All right. How about I do this? I see. The enemy's middle barracks. Манай дөрүлээ тоглох юм байна те. Middle barracks has fallen. They don't know what hit them. Darkness crawls. Gotcha. Your top tower is under attack. Share. Яцгаа хөллөө. Ми дахиад өгч юм уу те? Yeah. Right. Right. Do I need Scotty guys? Нааг зогсооч. Би шаацтай шүү за. Юу болоод би ойлгохгүй л байна л та. Үгүй юу? Андурцнаа ч нэ. Манай патч бүр савж ин дээ. The enemy's middle tower has fallen. Nice one. The enemy's middle tower has fallen. I couldn't have done it. Ой, гаргаач ой. Ямар заваа юм бэ? Хай эмбэр гэнэ хай YouTube гэсэн чинь. What the fuck spinner pounce орцсон уу? Би буруу харав. Зүгээр яа ортог. За boost гоё хорд явлаа. За гейминийхэн тайлцлага орж ирж байна guys. За гейминий эсрэг талон гэсэн тоглолт. За явах нэ boys. Энэ яагаад ингэж муугараад байна? GG boys.
النتيجة كانت ساحقة وبعد ما سوينا مقابلة مع 23 سافج قال لنا كلمة واحدة أنا ما همني باللي يقولونه الناس أنا ما За өнөөдрийн сүүлийн зурвал. أنا همني إني أجيب أفضل دوتا عندي وأنا عندي За энэ хоёрын ялсан нь. За топ 3-т орж байгаа. За lower bracket final дээр team Liquid хүлээж байгаа. За талан хүчтэй харагдаж илээ дээ. Southeast Asia's last team standing. I'll say it time and time again. They have momentum. They already showed up earlier today and they made it look damn good. بس يكفيك انه ترون يقولون احنا عندنا القدره. За 9 Panda season тоглолт бол үнэхээр л амархан байсан талааны үед. За Gaming-тэй их тоглолт нар хэрэг ах юм бол та хэдүүлээ үзсгээ. Savage fan болсон бүрөө. За энэ тоглолт эхлэхээс өмнө хайлт басаад ирээ. All right then, my habibi. Shall we get this started? Let's do it. أعزائي المشاهدين خلونا على طول نروح الجيم وندخل نشوف شو ممكن يسوون بس قبل كذا all players please take your seats and let's get this done. Let's see who's gonna make it to the finals. We are about to get ourselves into a matchup that will determine who goes third place at the Riyadh Masters at the very least, who's going to challenge Team Liquid in the lower bracket final, and of course, who still has an opportunity to enter the grand finals of the Riyadh Masters. Stormstormer, I'll start with you. This matchup, I think, is going to be coming down a lot to the mid laners. Quinn, very explosive for his team. Makoto, the same for the enemy side. When you watch these two players play, what comes to mind for you as a mid player when you see them? I think they're really both like just S tier mid laners at the moment. Also mid laners, I think what you can notice the most is that they sometimes have peaks and downs, like how well they'll play. And I think both of them are at their peak right now. Like, okay, Quinn for the majority of the year, I don't know what's going on with this guy, but Mikoto also. So as you said, I think even the supports, like also the support tools, are going to emphasize on these players a lot to make the game the best, control runes, all this kind of stuff. Okay. Faith Beyond, when we see Talent Esports, one of the interesting things about them is Jabs plays a big pool of heroes, right? Talk to me about his playstyle from the offlane from your perspective. He play a lot of hero, but actually I think in this series I kind of worry about Talon's draft because the IO and the Broodmother, they don't play it, and these are two heroes that very OP right now and GG are very good at. So I think this will make them like in a lower hand in a draft. Yeah, we did see that yesterday here when BBT was playing, that having not that many heroes, that the OP heroes in the draft makes it so much more difficult to play. Is there anything they can do to overcome that? Are there any heroes you've seen that they can use as pocket picks against these OP strats? For Talon? Yeah. Yeah, I think Talon, like, they just need to play what they're good at, but I think you really just need to play around 23. It's really coming down to that. We've seen gaming gladiators throughout the year. They haven't really needed to utilize Jiracho that much as they do in this tournament. And it's coming a lot down to these carry players being able to show up in that ultra late game, because we're getting there a lot, right? In 23, he needs to be on one of those heroes he's super comfortable playing into. But of course, they need to bide the time, but Talon, they're experts at that. Yep. You were actually talking to me about some of the S tier heroes in the carry role that you feel are the best in the tournament right now. Yeah. Drop the dime on the audience. Let them know which are these heroes and why are they so good late. Sure. I mean, I think right now what we're seeing a lot is we see a lot of Medusa winning, of course. So these heroes that scale and have team fight, we just watched a Faceless Void. I think those are probably the two best heroes right now for like that ultra late game. They scale super hard, have the big team fight, but what else they have is like they have good timings, they can have good laning, but then you have like your Morphlings that are pretty good as well. And these heroes are going to be a little more situational, but they're still pretty good. And of course, Terrorblade. This is just kind of proving throughout the meta as we're watching it evolve. These ultra late game carries, you want to rely on them. You want to be able to make a couple mistakes here and there and still be able to win in that late game. So Stormstormer, when you watch some of these late game situations happen, what mid heroes stand out to you as being able to play around their carries at that stage of the game? It's tough to say because like many mid laners, so for example a hero that has been standing out this tournament a lot is Snapfire. She is a little bit like special in that case because she like makes the space early for the carry to get to this later stage of the game with her Mortimer Kisses and all that stuff, and then later transitions into carry herself with the late game right click talent and all that stuff. But I think the mid lane hero pool has been exploding a little bit. We have seen more Windrunners, as in this last year as well from Larl against Nisha, which worked out really well. But then I think just seeing all the status on there, some to see some Pangolier, some Ember, some Stormspirit, Coddle combinations, this kind of stuff. And for you, Faith Beyond, for talking about the late game, as an offlaner, what would you want to be playing in a late game situation? You mean for which roles hero? For offlane, yeah, any hero, any team, yeah. For offlane, I think
now the popular hero like Doom, like Underlord, Beastmaster, these are all and Darkseer. Every like popular offlaner is late game and team fights type hero. But Jobs he played a lot of like a laning hero or some Meepo, Winter Wyvern. I'm interested if he can like find some special solution for GG's Brood or IO or Undying. Actually, talk to me about this, Stormstormer. Why did Meepo just come out of nowhere and look so good at the beginning of the tournament, and then why has he fallen off in the playoffs? This hero has been insanely popular on high MMR pubs because high MMR players at like high peak at high MMR can basically play almost everything. And there, like this new build came out of the Atos and the Aghanims. The Aghanims make him much better against all these AoE control spells and giving him a survivability aspect. So I think this hero has been really exploding in pubs, and that's why it comes over to competitive play. But sometimes these heroes can be a little bit of a trap. We've also seen this in previous DPCs over the year, where like Windrunner, when University Heroes came out, was picked super often. But at least in Western Europe, I'm not sure what other regions had 17% win rate or something like this, even though she was one of the most picked heroes. So sometimes this is like one of the crazy things about tournaments. There can be trap heroes that are really popular, but in the end actually like do not work the way they should work. I mean, you've spoken to me a lot about this fear, about heroes being a trap. You think it's good, and I know your preferred example is the Monkey King. Sure. Why does it keep happening over and over again that teams fall prey to that trap? Well, I think a lot of players will have a strong opinion on a hero. They've had success with it either against teams that weren't as good, or maybe the stakes were different, or perhaps they're just winning it within their pubs, right? They think they know the matchup, but when they come here, they play the hero against a team that kind of has it figured out. It puts you in a different environment. I think more than anything here at Riyadh Masters is that the stakes are just so high. So what I'm seeing fail the most are the timing pushes. I don't remember we've seen a game where it would end the way normally it should be ending. It just drags on for a very long time, and then you get in a situation where you're not really comfortable playing these heroes because you should have won the game like 10-20 minutes ago. Yeah, very difficult. We've seen that happen time and time again. Faith Beyond, last year when you were getting yourself into the grand finals, did you and your team talk about how to make sure you could end games when you're in a good position to do so? I think for like if you are a good team, good player, you always have to talk about how we like end the game, how we win the game. I think it's like every good team needs to talk about it. Well, these conversations have not always worked out in these crazy situations. For you, Stormstormer, when you think about the teams that are left in the tournaments, TSpirit, the Team Liquid, Talon Esports, and Game and Gladiators, which team do you think has the best communication for those crazy situations? Do you mean in terms of in the game or before the game, the preparation? You mean in the game, in a heated situation, how they deal with it? So one top example is probably that Talon messed it up once when they had the game against Liquid. You could see 23 Savage standing up and like already getting overexcited meanwhile Stone is being hit, and they didn't actually see it coming. They got over emotional. Even though I personally love that. I love people showing their emotions on the stage and all that stuff, but there it kind of bit them in the back. That I didn't see that Zai went for the backdoor play. Remaining calm. I guess Gaiman is one of the best teams at doing that. Sometimes in previous DPCs they showed they played the in-game communication, the teamfight communication after a fight. And Gaiman is, in my opinion, the best team at that. In a teamfight they don't overshout, they don't over-communicate, they have really crisp, small communication saying only the key patterns, and people are super focused, and that's why I think Gaiman is playing a lot of textbook fights. Really focused, really by book, as Faith Beyond said earlier, just because they're like not over yelling things. Of course, energy is also really important, so nothing to take away from Talon. I think they're also super good team, but in terms of staying calm, I really respect gaming. Yeah, I was actually very curious about Gaiman, since you played them a lot, and just overall, you're from a region. What is it that they do so much better than everyone else from your experiences playing them? I just really think like they make, like when they have a textbook plan, like they just execute it so well. Like they also had like a lot of like this tournament, these timing pushes, they don't work out that well for sure this tournament. But over the Leo, like they had so many timing games where they played like the Seratio TB, for example, where they just confidently go high ground. They know when they hit their timing and they're like winning those lanes. And I think just when they come up to those moments when they approach a high ground or a Roche fight, they don't overextend. They don't go too deep in the team fight. They know their limits really well. So this is what I think is like really the strength of this team. Yeah, and I think I was going to say for Talon as well, out of all the Southeast Asian teams,
they're kind of similar in that regard. Like, if you compare them to all the teams we saw, like the Bali Major, for example, they all were great late game, Yeah. but a lot of Эхэлдэггүй юу? them prey to kind of like making too many big mistakes in the mid game and having big issues here, where I feel like Talon, they're not having as many issues with that. They're getting to that late game. They're relying on 23 Savage, and I 4-0. Heroicтэй тоглож байгаа юм байна те. Нэг үзэх гайгүй байгаа. Баларх үед айлтарч байгаа. За Б дээр 2 А дээр 1 байгаа юм биш үү? Рамп дээрсэн юм байсан байна. Нерокийг бүр савж байгаа юм шүү дээ те. Юу энэ чи 900-аар баригчлаа. Монголын шинэ бүрэлдэхүүн арай амар үгүй юу? За MP90 хүн одоо оп сейвлүүл явах те. 2 оп сейвлчлээ. Дэлгэцээ дота өгчхөө. 5-0 тоглолтын тооны харьцаа. За энэ шүүш Блицэг л дөхөөд ороод 5-0 юм байна те. Шүүш гэхдээ сая яг аргашаага харсан байжсна буцаад смоко задлчуулуул нь бас зүгээр юм л. Смоко энэ чи бүр техно араас нараад байж байгаа маш сүүлийн тоглогч. Бонууд нэрч. За байршил тодорхой болсон. Техно араас нь хөөтгөө гүйцсэнтэй уугаас хэлчихэж байгаа юм байна энэ залуу. Өөр ойрхон байхгүй юу гэсэн тэр эмзийн явж бүр А дээр явж байгаа юм шүү. Энэ хараа шорт явж байгаа юм шиг чимээ гарангуудаа шифтлээд буцаагаад машин руу орсон байгаа харагдаж шít. За харна ярьсан. За 5-0. Тэс тоглол яасан? Кросс хийж байгаа. Тэсэс миний бодлоор сая Тэсэс буцаад орсон шүү дээ. Өөрийгөө харагдсан гэж бодсон юм болов уу? Тэсэс сая бараг тэр зүүнд орсон руугаа тэр чигээр Яа чест тийм үү? Чест дээ шүү дээ бро. За. Голыг Windows-ыг смоклол ингээд бүшилдэг юм байна л да тэгээ титлаасаа. 3 гар буу. Heroic-ийн Б-ийн тоглолт орох юм бол гоё л байх шиг байна да. Force баяа юу энэ ч то нэг юм. Нэг service up-та. За маркетинг smoke орж ирсэн flash дээр. Оо амар. За энэ short руу smoke цацаад бол хаач болох гоё доо гэсэн. Гол сандалнаас нэг юм болоод байгаа. Блицэг бариад авчлаа шүү. Блиц сая KD-нийг 2 HP-тэй болгочоод унччих шиг байна. За манайхаас араас нь орж иж байгаа хүн А дээр тоглож байгаа Lurk энэ төр бол ерөөсөй байхгүй юм байна шүү дээ. Cisco-ийн тамирчин мөрчтийг бүр огт мэдхээ болчихжээ те. За улаацсан KD-нийг барьж авах хүн байна уу гэсэн. Эмзиний өөдөөс нь 2 тоглож гараад ирсэн байж байгаа. За. Хүү 3 эсрэг нэг болчлаа. Хастека ганцаар үлдсэн. Апс-ыг тоглож явж байгаа. Апс-ыг хүн явж байгаа. За bomb default line. За 3 эсрэг нэг яа. Байсангүй дээ. Энд байсангүй. За 5-1. За зүгээр раундын илүү болвол манад байж байгаа. Мөнгө ч гэсэн бас харьцангуй гайгүй болсон болов уу гэж би бодоод байна. 7000-тай 8000-тай. MGLZ 1150 явж штэ. 5-1. 3 гар буу 2 буутай раунд авчлаа тий. Нэг зүйл гоё биш байгааг би дөнгөж анзаарлаа л да. Тэр юу вэ гэхээр 7500 хүн үзэж байгаа. Манай лайк 50% эртэнтэй хүрээг байна. Энэ бол яг одоо дэлхийн түвшний одоо tier 1 CS-ийг гаргаж байгаа суугийн хувьд бол ерөөсөй байж боломгүй ийм зүйл. Шөнийн 2 цаг 7 минут болж байхад бас монголчууд 50% эрсээ бүрдүүлэх байна гэдэг бол үнэхээр бас шууд. Ой та 50% эрсийг бүрдүүлсэн юм уу? Дурж байгаа юм шиг л өвдлөө л дөө. За. Гол дайртай тоглолтыг шууд 3-4 зоолж 3-200-аас. Гэтэ молотовцсон чи энд бас. Яа ингэж үзэж чад хүртэхтэйгээ хүртэх үү дээ. Харин тийм ээ. Жог харчлаа хэлтэн 2-3 раунд. За коннекторын флашн дээр. Гэтэ Монголын энэ бүрэлдэхүүн сайн байгаа юм байна те. Одоо байна. Нэг яа за энэ таймингээс амар таарсан шүү. Одоо тэр чигээр над смокер орчин болов гэсэн. Одоо тэр лайдрын гарч ирэндээ цонхыг нь харж байгаа юм байгаа болоо. Easy. За буухгүй юм байна. Хастека флашн дээр биглэхүү гэсэн шууд ороод хаастсан унчлаа. За плит смокер нь алах юм бол энэ чи тест шууд ороод ирсэн. 910 бас сонсон. Техногийн хөлийн чимээгийн сонссон. Сүүлийн давс бэдэр ой. За nice. За одоо ирээ ингээд ой айл авчихсан сая. Манай хүн биш те. Буруу талдаа дэмжсэн шүү саяхан бол. Хэрэгтэй болоо. Одоо ингээд шууд хам аваад. За copyright на сая. Let's be scared of. Nice. My bad. Бисээ гоо биш ондоо юм бодож аваад юу гаалтчихлаа. Буруу багаа дэмжчихлээ.
За нэг тетрийн лобби явж лээдэг штэ манайхаа. Лобби тхон. Зорж ирэх хүмүүс бол ороод ир. Нэг хүн чамаагүй, хүүхд чамаагүй зодыг тетрсээр. Ямар хөрх юм те? Нэг сэвэлнэ. Sorry for saying nice guys. За VSCB орж ирэх хүн байна уу guys? Адуу зөвхөн байна уу? Боцоо тавьж болно. За үзэх хүн байна уу? Hello. Хүн орж ирэхгүй мө те? За лиг дарсан нарсдаг л. Тэгж андарахгүй. Утаснаас арай болохгүй хаа. Про гитар чинь л гэж байна. Let's see your guitar skills man. Яа тэгтээ ядарч хэлж шүү. Стримаас хэр удаж юу? 2 цаг 37 8-аас хойшлон. Ялч фамартсан байна шүү дээ. Бас буруу тоглож шүү айгундаа. Fuck. Талаад эглэхүүтэй тоглосон. Гэхдээ сая 200 яатсан шүү дээ. Oh my god. Сая зүгээр даун стак явчихдаг гэж тийм. Тийм дээр ээжж. Oh my. Sorry bro. Yes, you sorry. Буруу тавигдаад хүрнэ. Юу аглаа ичваа лафагаа. Манай морт энэ нэг амар том юм баглаж. Юу аглаа ичвэр ч үзгээс. Одоо талон юу? Талон жижи.
shit. Сая хамгийн зүүн талдаа тавиа дээрс нь зинкрэгээ тэгээд IPC гэсэн. Хүүхд мөхтдээ хин ирчээд байгаа юм бэ? Дубайн л нэг гараад юм шиг байна те. Oh my. Эдгээр хагалсан юм авчих хасфа. Ялаатай хөцөлдөж байгаа даа хагалжээ. Даганц хост хийчихээ. SMZQ. I kind of like that. I kind of like those odds. And Bane's stat gains all the same throughout all. Энэ нэг тоолт ихлүүлэх гэж ямар удд юм бэ те гэхдээ. За гурлаа дарсан. За дөрүлээ болсон. Юулээч. Ганцаагаа орж амжиг юм те. Каст явах юм уу? Явж гин үү? Драфт нэхлэхгүй шүү дээ. Ямар уртанд босч байгаа. Ready? Дарлаа шүү boys. Ганцаа яц. Бол нэг ранктай юм шүү дээ. Oh, fuck. Яг ялагдах юм те.
Оо ямар тэнэг юм бэ? Нагаллаа boys. Yo, үхтийн даван дээр fuck. Яби маби орж ирэхгүй бол би энэ богдол юм байна л да тий. Try hard boys. Би бол нэмэр бод тоглоод байгаа юм. Okay, let's go one more. 2-20-с эхлэн гэцэг 2-20-с эхлэх юм байна л да тий. Ой. Оо юу болчихоо. За чок нэртэй өчсөж байсан. Боо баг тисэт юм шүү. Yo, technical break гинэ. Holy shit. Can we play the fucking I mean. Зөө арай үзэтэн орж ирээ. SMZQ-гээс. SMZQ гэсэн лобби л орж ирэх хүн байна уу? Яби. Тэгтэн тоглож байгаа Монгол хаалгатай. Намайг ашрах гээд орж ирэх ганц хүн байна уу? Чатн дээр гээс. За U3. Бүгд Монгол үзэж байна. Харин тийм шиг нэ. За U3 anonymous гэнэ. За энэ хүн бид нарыг алах юм шиг.
Fix юу гэдэг хэлж байгаа юм бэ? Миний нөрлөлтөөс бүр ямар ч явц харагдахгүй тань л да те guys. Би яаж яхтны борттай яана. Think we lost boys. Хин хоёрт оров. Золоо орсон байна. За нэг quest авах юм бах та. Хөөе тоглолтоо үзье. Юу technical break вэ? Энэ их алах хэрэгтэй даа тий. Би бүр сайхан өрж байна. Энэ лоббинд бол би айгүй хэцүү тоглоодсан юм да өчтөр. Манай нэг аим руу тайчуу. За good game S rankтай юм байна. За энэ S rankтай нагс авах хэрэгтэй те. Ой мань хой 5-аас 5 той рүүм дээ. Рүүмийн азраг юм шүү би бүр. Damn.
Оо ямар unlucky ялагдчих what the fuck. Хоёроос эхлэхээс 3 боллоо. Харин тийм ээ. Technical break гэдэг шүү дээ. GG Survivor. Нага ялсан гараа явцсан уу? What the fuck. Яаж үсэн талон жижиг хожих боломж байна уу да? Бага хоо. Охоо юу ч. Oh my. Support анслаараа манаха. Oh my. Би энэ геймийг дахиад ялагдах нэ тэг. Гейм хэлчлээ ашгүй эхэлсэн үү? Та жижиг boys. Намайг хин Survivor гэж нэг залуу нэг ястай. Эхлэв аа эхэлчлээ. Жижиг boys. За өнөөдрийн сүүлийн зурвал boys. За талон геймийн lower bracket энд бас 3 гейм гарах тоглолт байгаа те. Уул нь 2-оор дуусвал айгу зүгээр л тундаж үйл юм байна. The stream is sponsored Telexa guys, by the way. Тэгээд хувьцаа худалдаж авч болно Telexa-гаар.
exactly. So this is why this combo is so strong. Honestly, you can pick. There's some people who like, for example, enjoy to pick even Pangolier into this or something because it gives you like a little bit of a tempo edge. Сигэл дэмжиж даа. Одоо ликвид унтсан тэгээд гамин ликвид финал үзэхгүй юм чинь. Гамин нэртгээ хасагдчихсэн даа жаах дээ яг энэ. Тэ баг талон спирийн гранд финал болох гэдэг юм шүү те. За аюул шракийг өгч жагаад ТП-гээд арсан. Ер нь аюул шрак өгчийл гэж бодцгоосон баг. За гэмийн 4 дахь банд тоодохгүй. За Батрайдер Медуза бандаад ТП-гийн өдөөс ирэхэд аюул шрак тоглолчий гэж шийдсэн бол л да. За талан Storm бүүдийг бандсан. QR код олдвол яана чи спонсор обро олдохгүй. Тэр бандагцаа хоёр дээр Darkseer Underlord 2 байна guys. Darkseer Underlord 2 байгаа шүү. За талааны 5 дахь банд тоодохгүй. За ТП-гийн өдөөстэй ч юм ачпаал бандах л үү те. Морфцорч юм уу. За Naga гаргаж байгаа юм маань. Contested hero in the tournament, but it's been losing in the playoffs. What's been happening here to this hero? For which hero, sorry? Snap. The Snapfire. I see. I think a lot of the attention that things that Snapfire did really early on, especially group stages. It's not doing it anymore. We saw in the last game, like its laning stage seems fine, but then we're seeing a lot of heroes rotate onto the Snapfire, get a couple kills, and it really needs that offlaner as well that. Гэмийн 5 дахь банд юу ах юм бол тоо. White-ийг л бандаад хаа. Хинийх. White ТП-гийн өдөөстэй ч гооцтой. Сандер дуулсан ч тайм огт чинь. За энийг ма гаргаж байгаа. Тэгэн драфт маратан дээр тархитлгаа ажиллаад байгаа шүү бүр. Presumably here is where they're going to pick a hero for Tofu to be playing. Dun dun dun. Ryan is still here. His Rubik is still in the pool. His Tiny is still in the pool. There's quite a lot that he could pick up here in this situation. I'm wondering why they leave Snapfire to title. Funny gamers just thinking like he's comfortable with the matchup or something, or they feel like it doesn't really fit talent too much. I think that Snapfire loves on a draft is like some sort of setup as well, like for the Mortimer kisses. But they can still pick that up on talent. They can just pick any random +4 that does that basically. So it is true. I guess they'll just value the Enigma ban over it for some particular reason. I think that I'm noticing that is left in the pool is PL. Хоцсон ликвидтэй шүү дээ. Тэ маргааш орой лаврын бракет лаврын финал болно. За Riyadh дуусгаж ердөө л нэг 2 хоног л үлдчихлээ дээ, тэ. Лаврын финал, гранд финал гэдэг. За гаймын disruptor авч байна. За Celery-гийн disruptor л амар байсан да, өчтөр бол. Spirit хожсон шүү. 2-1 дээд ликвидийг унгаацсан. 2.5 сая долларыг карманд хийцэн байгаа Spirit-ийнхэн. За талааны 3 дахь драфт бодохгүй. Гамийн төрөлхөө байна гэж юу байсан юм бэ? Төрөлхөөж магадгүй guys. Whenever I see these IO Leshrac drafts, it really comes down to one thing. Is the Leshrac killable or is it not? And if it's not killable, this game ends really quickly for GG because that's normal. Тэгээ яврууд ирээд ирсэн юм шүү. Харин comeback лаалах шүү шүү. Амар л comeback лаалах шүү. За талан 3 дахь драфтаа нэлээд бодож байгаа. За Микото ч Эмбер тоглох туртай тий. За Виндренжер гаргацсан котл оруулж ирж байгаа. За өчтөрийн нөгөө нэг Битбумын котл тайныг үзүүл яа гэм бол. Тэр котл тайны бол бүр амар өссөн шүү дээ тий. Үтсэн юм чин тэрийг бодож иж магадгүй л баг. Гэтэ Микотог тайны тоглож явах нь өстой санахгүй байна тий. Дараагийн геймийг каст хийвэл 50к бро явуулжий. Угаасаа хийний. Стримээ 1000 лайкт болох ч үтс хайж болохгүй шүү дээ. За таалон.
many people pick Lina to Lashrak. That is, it used to be also because Линагаар Шаки контролдог гэдэг нь. talent draft it does not look too fitting. I think Лина ходод. Лина орж ирэл. Дэндэл Шаки контролол тэгэл хот юм шүү. Топ 3 carry хэлэхгүй юм уу? Miracle, Artizi. Нэг нь хэн байж болох вэ? Miracle, Artizi. Амар сайн carry яадаг чинь юм блээ. Ханаа мичил лайка дараагүй явж гинөө. Тамаа. За Эмбер орж ирсэн Микото. За котлтойгоо хамтрыг гэвэл Эмбер нь баг арай дээр явах Микотод бол таны тоглох нь ерөөсөө санахгүй байна. Тэгээс таны бас нэг гоё гейм байхгүй ч магадгүй. 1-2 комбонд нуунахгүй Батрууд байгаа л Шрак. Аа юу гэд. За Жижигийн 4 дахь драфт тоодохгүй. Монгол лаажна. And now you're going to get 2 bans here for Gaiman after they do decide what they want to pick here. Most likely they will respond with an offlaner because they see the Undying, they see the Terrorblade here. They need more damage. Нико гэсрэг 5 carry банддаг байсан. Нико baby. Сайн байсан. Гэтэ бүр амар бол биш шүү дээ. За дараагийн game cast шүү бро. За баярлалаа бро. Манийга орлогожуулж байгаа хүмүүст thank you guys. Та нар ингээл донжны болдгоо би энэ чинь ингээд 1000 үзчихсэн ч гэсэн cast хийгээд байж ах ер нь амар боломжгүй ш. Өдөр тутмынхаа амьдрал зэмбэлч юм. Тэгэхээр донж нэгж байгаа хүмүүс thank you guys. Thank you so much. За талааны 6 дахь бан тайд харцсан байгаа. Carry банд нь морфзайлуулж болж байна. За void-ыг гаргаж байгаа маань. За дурак дээр нэг сони ялны баатрал үлдэхэндээ те. За gaming 6 дахь бан. Action go gaming гинэ. Thank you. Таад ягаад gaming гэдэг хүн болгон gaming гэдэг юм бэлээ. Уул нь gaming аахгүй юу? Яг нэр нь унших юм бол gaming гэж баас тэгээс. За gaming-аас Legion Commander бандсан. Map 3 гарвал дахиад 50k бро. За 3 гейм гарвал эрт амрахгүй гэд тийрээд тахгүй юм байна тэгэл. Монгол 10-13 хожиж байна. За nice. За талан баг морфол гарах хэрэгтэй гэж буугаад байна да. Өөр ч нэг хайгаад баатар байхгүй юм шүү дээ. Эмбри өдөс морф гоё, котлинх гоё, андаангийн өдөс гоё. Ер нь л дуракийн өд бол морф тоглох гейм биш дээ ерөөсөө. За өөр юу гэж бодож байгаа юм бол цаг байгаа 40 секунд явцсан. Энэ юм бодох эсвэл морфол банданда. Юуг нь бодох юм бэ? Reserve time. За Slark зайлуулж байгаа юм байна. Game нэг prediction bro. За байж байгаарай. Game-ийн морфобл ялгалах. За Slark гарах уу, морф гарах уу гэд морфоос л нэг хайхгүй л байгаа юм шиг байна. 23. За Game-ийн 7 дахь бан. За offlaner дутуу байгаа. Beast Master-ыг гаргаж чинь. За TB Undying гэдэг Beast Master хүчтэй байж магадгүй. За дөрөв нэг лайк нь орж ирснийг санаж байгаа бах тий. За Timber үеж болох юм тий нэрэ. After Timber бол гоё юм байна талаа. За Razer. За Morphic deny хийж байгаа. Разар таалагдах байна. За Gaming ми бодох юмгүй морфол дарах байлгүй дээ юм чи. Жайро гоё юм шүү. Жайро метан тахгүй байгаа. Жайро ходод. Дууса байхгүй. Нага байхгүй. Хамгийн авч болох боломжтой Жайро байна. Drove Ranger ээж болж байна бас. Seeker. За дуракийн баатрууд байж.
Bloodseeker, which Razor doesn't enjoy playing with. I think this is kind of showing a little bit that they want to play. За мөр Азорыг Rapture дэлгэж байгаа юм байна да тэ дурак. Great morph game, no doubt, but this hero plays a lot faster, can play to the top, realizing Talon. This is a bit of a greedy draft here. За гейм хаашаа вэ? Бараг талаан доо тэ. They can just hit a fast timing. You are on the side of gaming right now. You have IO Lesh. Бараг л талаан доо. I would just think about the side lanes. I'm just not sure how good the side lanes are gonna go. Because if the Caudal is basically enabled and the supports get rotated to the mid lane and with the Ember, then I can see how Talon pushes their tempo. Because there's not really too much that stops the Ember from playing. Ember is really, really good against Bloodseeker and doesn't care about anything other than glimpse damage. Энэ Sobo New Jeans-ийн дооны лирик явуулаад байгаа юм уу? But other than that, there's not much that stops IO Lesh. I think side lane will pretty good for gaming because both of them. Yeah, IO and Bloodseeker is against the Reader is no pressure and also Disruptor. Пик аль нь илүү вэ? Хараа хэлж мэдэхгүй байна уу? Амар сонир пик. Fight Hunter you just buy media hammer, right? So just very easy to play. Here before we get into the game, Jiracho is playing his first Bloodseeker at this tournament. The first IO Lesh. За дурак анх удаага Bloodseeker тоглож байгаа. Тайдыг лэндээ ялна л гэж байна. Босод амархан тайд гейм байна гэж байна. Шракера нүдэс тэбэт талаа ихний гейминг баг авах юм шүү дээ. Өдөр тэр 9 пандыг өдөөс тоглосон тэбэ мэбэ амар л байсан да. Well, we're going to be seeing if Gaming Gladiators has what it takes to rinse this game with some two new strategies for themselves with the Bloodseeker for Jiracho, or if it's going to be Томог фир байна штэ л гэж. Yes bro. To find out more about what the opinions of the draft are directly from the teams, we send it over to Jenkins who's standing by with CY, the coach of GG. За гаймин энэ тэмцээн дээр ер нь жоохон сулавтар байгаа өмнөх хэдтэйг харьцуулах юм бол. За гайминыхын спонсоруудынхаа логог скотчор дартсан байсан. Өнөөдөр дарааг байгаа юм. Монгол цаа үзье бро. Монгол цаачлаа за nice. And they picked the Razor into you guys, which you guys usually pick the Razor, but with the IO, when people steal your Lesh, is Razor good on his own? We'll see. Okay, we will see, ladies and gentlemen, with the game 1 of Gaming Gladiators versus Talon. Take it away. За. Тэ Рүни. За Queen шууд олон баатрын дунд ганцаар ороод ирж байгаа. Өнөөсөө тедэртэй. За сэрэн чэндээ сая үзэхгүй байсан. Тофу дээр нэлээд өндөр дэмэж орчлоо. Тофу тедэрдэхгүй байсан юм багта. За Mikoto first blood хийгээд хэлж байна. Маш амархан first blood-ыг ганц гранат жижигэл авчлаа. Hi. Hello. Are you doing your Jenkins impression? Or just go, hi. Тоглолтын кил ярьцаа техник. За дурако вар чалгачаал бууж байна. Дороо вартдаг тийм мэдээд авчлаа. За дурак энэ даралцах гэдэг юм бат 3 баатрийн өдөөс арай одоохон. За 3 баатрийг first blood-тэйг. За 3 bounty-г first blood-тэйг аваад эхэлж байгаа. За ace дээрээ даралцаад авсан юм шүү дээ. За ингэснээр 50 гэсэн. За ace-ийн гоё effort байлаа. I would say Gaming Gladiators have a draft that they very much like. A lot of signature heroes. Even just a Tofu Disruptor from yesterday, he went kind of. За гол дуул нь Lishrak Ember-ийг шийтгэх ёстой байсан Баатар. Ember шууд юутай эхэлчихэр first blood-тэй эхэлчихэр хэцүү дээ тэ. Just the BBT. Okay. We don't have to worry about them anymore. Энэ Драко Bloodright аваад гарцсан. За range creep бол Bloodright дараа л авчих байх. За тэр tight бүр тоон зоонлуулаад эхэлж байгаа юм байна. Гашаа авцсан ихний level. За range creep авч удаагүй дэтлэн дээр. За Disruptor-д glimpse авч тоглодог бол range creep secure-лэхэд хэцүү л энэ да тий. When you cycle through your heroes and you go through the tournament, I also don't really know what caused it. Maybe some heroes being nerfed or some things being. Ember-ийг батгүй барьдаг. Йоо Disruptor Ember-ийг амар барьдаг шүү дээ. Disruptor л Ember-ийг барьж шүү. За range creep гашдаж аваад байгаа юм байна. Ace.
really well for them. The only thing I'm not too sure about is this Razor. Jabs is going to have to get off to a good early За дортондож юу? Хүлийг хийцэн. За мета асаагаад AC-г бүр лендэнд байлахгүй гэж байна. За Titan level өсөх тусам ер нь гайг болчих واخ Anchor Smash аваад. За мета дуусны дараа лендэ урагшаад тоглож болохоор болчих واخ гэж найдаж байна. Тэшигээр 30 секунд хоцроод наа. Йоо. За 15-2, 16-2. 11-0. За Queen бол энд ялж байгаа. That is basically every CS but one, I think, or maybe the creep was still alive at that point. As Quinn, no stranger. За 2 дахь мөдөн дээр creep авсан хамгийн их creep гэж байна 18-ыг. За дураа ёо. За 11-12 гайгүй л яваад байгаа маань. За зураг өдөсгэд. Тэр цаана range creep-нүүд. Сайхан дайлуулах юм даа. Maybe won't get them too low on the other side, but also the Lash mid against Ember. So honestly, I think both of them. За Eastland comeback өгдөггүй дадаг юм байдлаар. За Mikoto. За Flaming Guard-а авахгүй тоглож байгаа юм байна л Shrakiodas. За ингээд слайд ч наваа тоглолцсон юм би эвгүүдээ айгүй өндөр дэмэж гарч ирдэг. За Isla Bloodgren-ийн чидэд дайрсан оноос Anchor Smash 2 level. За Anchor Smash огт аваагүй. Queen. За яг ярьжсэн даа слайд юугаа тулгаа тоглолцсон юм би эвгүй байдаг гэд. За Queen дээр яаж ч юм бэ? First. За solo kill хийж байна. За дээр Ace унах нь. Гайгүй юу? Stick дараад дайрж байгаа Oli Mango-той болно. Tombstone гаргана. За Glimpse-тэй Daisy-г хамгаалчихж байгаа юм байна. За 13 дахиад алдлаа. За Cliff-тэй. За тэр аяа бужирж байгаа. За маш багцтай олон тоглогчд дээр Gaminas. Гуруула нэлээд лоо бужирсан. Reflection Tofu 2 цогод алчж болно. Аяаг нь эхлээд алъя гэж байна. Аяа унсан. Tofu луу. Ace. За 23. Stick Fairy-тэй. Зүг зүгээр. За Celery defeat-ж бууж ирээд унчиж байгаа. Lenlog walk of shame их шаардлагатай болж байна. Монголд дэлхийн номер 1-ийг багийг хожлоо шүү. Ва тийм үү? Heroic team сайн байгаа юм уу те? Мэн go walk үздэг болохоор. Аль нь номер 1 2-ыг мэдхгүй юм уу? За Queen болно creep авалт цаатайгаа. За гисэн чинь нэг унцдаг. За 2-0 3 гэсэс гэж бэлддэг юм байдлаар. За Mikoto solo kill-гээд арай хурдан 6 орчоо. За дор дураглууд арьцсан. За Razor өдөөс Plastic авсан нэг иймэрхүү юм болохгүй болох шиг байсан да тий. Kill амжилттай явцсан. Талон ч өнгөлөг харагдаад байгаа да. Хамгийн амар багийн харагдаад байгаа. Queen л үнчээ. Chain онсон бол дахиад алах байлаа бүр. За 8 дахь метр үн 6 дахь метр үн доороо гарч байна. Сая тэр chain онцсон бол Queen дахиад унж штэ. Slide-тал 3 ремнант явуулаад алччихсан. За 6 дахь метр дээр доотлын таарыг гацсан. Тэр Titan lane сүрж байгаа. Kill арцаа 4-1. За Mikoto голыг ер нь аав нь хийгээд байна да. Дутуу матчапаас. So what I've seen, the most general stuff on Razor is like some Treads Falcon Blade BKB or maybe Treads Midas BKB.
all I can assure you that is by 20 minutes in this game, Jabs will want to have and will need to have a BKB. За Queen лөө дахиад орсон Blood Grenade. Nice dodge. Алчж байгаа юм байна. 4 левелтэй Slide of Feast. Corrosion-той. За Queen ингэж тоглоод байвал талантаа ялагдан да. За Liquid-ийн ерөнхийдөө technically ялсан шүү дээ. За Liquid-тэй тоглохыг харахад л хамаагүй илүү байгаад шүү байсан Liquid-ээс. За Gaming-ийн хөрхөн хурган 2-0 2-0 ч гор баг байгаа шүү талан. За Queen л нөгөө том stack авчиж байгаа. За Gaming-ийн л шагч бол амар да тий. За гэхдээ 2 соло гэлтүүлээд эхэлж байгаа бүр. Killer за 5-1. За 8 дахь минут power rune дахиад зөрчлөө Queen. За Tofu kinetic field огт авах байгаа маань. За айлхаа jungle mangle орж байгаа л. За Gaming-ийн kill яаж хийх нэг бүрэнхий байна тий одоохондоо disruptor 6 орохгүй бол. За Corrosion-той энэ tower руу зөндөө damage орж ирэн дээ. As he has a shitload of attack speed, so Spark of Courage is going to do a lot for him. As I like what Talon are doing here. Just slowly hit down his mid tower, play together with your strong hero plus the Kato. За гол дараг баг аваад байгаа юм шүү дээ. Disruptor 6 орох хаа байсан болоогүй байгаа. За Corrosion-той энэ Crypt-нүүд гэсэн таврыг айгүй жан зогч байгаа. You can try to push him away a little bit, but I feel like you honestly cannot really answer this Talon. Like the 3-man ball. За шилдрүүнээс тайд бууж ирсэн чи. За ямар ч тач deny хийж байгаа. Tofu өөрөө баг цустай. Ravage 2 дээр гоё engagement speed 2 дээр юм болоо гэсэн Kotlin унгаж байгаа. Oli Tofu дээр Slide of Feast dominating. Mikoto урагшаага дайрч байна. 3 levelтэй чинь chain алдсан. What a shame. За Rapture Jabs дээр орж ирэх нэ. Gaming-ийн дан. За тэгтээ зөрүүлээд Shrek-ийн унгачж байгаа. За талон бас сайн байлдлаа Ravage-ийнхнуудаас аяа. За гуталчгүй тай цаа орж ирээд 3-аар нь Ravage тайцсан юм байна. You have undying, but Tombstone is on cooldown unless you're going to chakra it off. За Q down level болоод ирсэн. Өнөөдөр стримийн спонсор Telexa guys. Ороо сонирхоод үзээрэй. За Mikoto дээр glimpse дожлооч. Double damage үнтэй. За арай слайтлаа дарахгүй л байсан юм аа. За ингэ сагцсан эмбриудээс тоглох хэцүүдээ ялангуяа Io Disruptor 2. Also has got another DD, so they're going to continue to play with him and the Kato. The Rancho did win quite a lot out of the last 2 minutes though, right? He got to farm bottom when Jabs left, and by the time he goes mid, he gets a very important kill. And now that За дурак лэндэ нилээ ярагдаж эхлээ 6 минутанд хүртэл юугаа алдаадсан. Тавра алдаадсан. Net урт нь лоогааг болоод төрчих. Queen лүү дахиад арьсан. Tombstone. За хонс Rapture дээр ороод ирэх юм байна. Rapture Kotl руу. Mikoto дидир үнтэг санах хэрэгтэй. Дидир үнтэй. Асах дурак. Ганц Kotl-ыг л унгаасан. Дидир үнтэй Slide of Feast дахиад орж ирнэ. Renantlч дайраад. Хойноос нь дахиж Slide of Feast chain хийгээд алах юм болов. Ариг үзэхгүй болцсон. Mikoto 6-0. За том тайзан дээр том тоглож байна доо Mikoto.
CA. 15. When I think of Mikoto, I think of Ember. He's got a DD rune with just all these chakras coming through. If they can't stop him or make him run away in the fight, he's just going to Котлембер. Котлтайны комбо хоёр дараалал ажиллах гээд надаа. Тэгтэр Бэтбүүмийн котлтайны бол бүр амар ажилласан шүү дээ. За Hand of Midas тусгаж явах шиг байна. За Микото рүүнүүдийг ч гэсэн жинхэнэ лонголж байна да. 6 дахь минутаас хойш гарсан бүх павер руунийг авч байгаа. За 10 минутын дээр Мистрамыг авч байгаа. За статикта Микото одоо боломжтой байхгүй бол After Ember барил барих. Setup for it. Yesterday, I believe Quinn went for like an early use, which honestly paid off immensely. But this time around, you don't have the. Инж 10 тав. 6.5k бэтэрт болоод ирсэн. Maybe Ace's Ravage. Could get that tentacle surprise, of course, with the Tormentor. That's right. Well, you might have to buy it this time. Maybe. Probably not worth. The Maelstrom is there for Mikoto as Ace. За Ace-ийн дараагийн item юу байх юм л доо. Hype гаргамаар юм байна. Болж үлс Guardian Grace гаргачмаар юм байна. За талаанаас smoke орж ирсэн. Йоо энэ тетрийг гаргая яваад ба. За 23 9 левелтэй болоод ирсэн байгаа. За 23-ын TP ч бас амар да. Ace, Solar Bind. За энэ Ember ч чанга damage гаргана, Ravage та ичж байгаа. За static орж ирсэн бол игүүцч магадгүй байсан. Ravage-ийн зүг зүгээр дараалагаар авчлаа. Bloodstone мөр босч байгаа юм байна. За stack-нуудаа fuck up хийчих юм. Have the Maelstrom now though, so his network will start to skyrocket. Yeah, it'll be a second item BKB for Duraccio. So expecting to have to fight pretty early. As the Bloodstone getting close for Quinn. And Ace, no big surprise going for the pipe. За тэбэ дээр ганц Skadi гараал энэ Lishakig яач шийдчихтэй юм лээ дээ өөрөө. Хөв заяаг нь. Тэгэл амар хилдэл гиндагаал гэж өгт нэг ганц цагаан сандар орж ирэл дуусж байгаа юм да. За тэгээ нэг амар хилэн Skadi-ны өдөөс 45% чадварыг алдчихж байгаа. За Soul Booster. Brood дээр Brood гинэ. Ember дээр BKB босол. Тэбэ дээр Skadi босол энэ гейм. Тэр чигээрээ талааны тийш эргэн л гэж буугаад байна да. За Javza backup-ын дээр ажиллаж байгаа. Ялгаагүй Mikoto. So I must say, like, this Razor weren't maybe too sure how it's gonna go, but if he gets to this Midas BKB timing by like what, 18-ish minutes, none of these Radiant heroes are really gonna stop him, and that's when Razor really pops off. You go in there with your BKB, you launch on a target with your ult and link, and за Назарын backup босол дийлдэшгүй л гэж ярьж байна. Олидэ таарсан. Ултаа дараа Tombstone-од арчлаа. Static-тад шууд дайрж байгаа. Ember-ч relocate нэг нь Glimpse-тэй явуулчихсан. За Tofu-г нь алхнаа. За гэрлүүгээ. За Cedric бууж ирэхтэн шууд алж байгаа болоо гэсэн гараа авчлаа. Mikoto юу гэж явуулах вэ энэ чинь? Monster kill 8-0. За 12 киллийнх нь 10-т нь оролцсон. 8-ын өөрөө хийсэн. 2-ын соло хийсэн баха тий. За network-ийн зөрүүд ихтэй баг байхгүй шахуу л байгаад байгаа юм байна. 1000-аас бага. What's their power spike? Is this one of those games where you have to just give up buildings like the first Roche, maybe even the first two, and just try to defend until
За Ace хайгуу нэтворктэй гэдэг байгаа. За багаасаа бүр 3. За багийнхаа тэргүүнд явж байгаа. Чандор. Дээр. Disruptor дээр дахин нэг kill godlike streak. Rapture дуулсан дуракийг баг алчж байгаа юм шүү дээ. Slide Feast орж ирнэ. Маш том хил хойноос. За талооных нь нөгөө Lishract нь алуулчлаа. За дурак ундгийн даваан дээр ганц тедэр орж ирэл цуснд хан сагж байгаа дэшегээ бүр. За гаймин. Khanbank-ийнхаа имийг явчуудаа сая 2 спортыг алсан. За 23 Skadi юу юуг бослоо доо 18 9 сав заасах юм болоо. За Queen юусаад дээр ажиллаж байгаа. They're not just playing against TB, it's TB Coddle, which is, I mean, everyone kind of knows about the combo, right? You get more illusions, you lower the cooldown of meta. It's Tofu going very deep here. За Tofu энэ чинь ингэж гүнзгий байсны зөв үү буруу юу? Баларсан л гэж буугаад байна да. Plasma field ravage байгаа. Javza pickup-асаа дайрсан Tofu лу. Алсангүй. За Гаймины драфтны хүчин яг харагдаад эхэллээ дээ те. Амар орж ирж байгаа нэг юмнуудын зогсоогоод л байгаа ерөөсөн. За Mikoto Rapture дээр тоошлсон. За Meteor Pipe Aghanim Scepter гэдээ авч байгаа юм байна Ace. За Aghanim гоё тоглолт нэр. Тарангур Skadi 19 сагас дээр л бас оролцлоо доо тий. За пикапнууд боссон талаанаас. За түрүү Разарын пикапын таваагүй Mikoto Slide Chain 2 отор дээр. Mikoto Glimpse Slide dodge гоё. За Embreg бас ч тийм амархан барихгүй. Яг андуулаад статикт авахгүй бол Glimpse доожлох бол амархан Embreg. За Skadi бас 19 дээр. За Smoke чирд байлдах юм болоо талуу. Ингээ дурака. Network chart-ын 4-т. За тоглогчдын network бол нэг тасарч явсан юм алгаад 500-аас 11,500 хооронд. Nice. За Celery Mac-ийг авсан юм шиг байна те. Тэгээд хайдын хувьд бол нэг carding бoost дээр гарах шаардлага байхгүй. Facebook Celery ингээд өөрөөр тоглож болж байгаа. За юу л тэд авсан. Андангийн амьдрал хэцүүцсэн гэж буугаад байна да. Оол төмсөнө босгоод амжсан. За Queen лөө chain дээр дайрж байгаа. Алуул алчгаар. Ravage орж ирсэн Celery үнэ авч чадсангүй. За яг ингэх гээд байсан. Яг ингэх гээд байсан шүү. Slide chain TOEFL орж ирэх хэвээр. Glimpse. За BKB гээд адалж байгаа юм байна TOEFL бүр. 16-9 за энэ голын T2 тавраар дуусах ёстой юм болов. За 21 wisdom л шууд саавч тэпэдэд бууж байна. За Tormentor авах нэ. За дийлдгүй энэ чи. За энэ чи Lishract-ийг бол үнэхээр хүн биш болгож байна те. Skadi-тэй те бэ.
Орж ирэл зохиолчж байгаа шууд. За Оли яг нэм шарт авсан юм байна Underlord дээр. Ниллээ эрт grab алга гарч байна. If you're Quinn, and it's not just that, it's a BKB Razor, it's Mikoto Ember, who's just blasting through this game and killing you everywhere. Now Ace does have a blink dagger now. So they have the blink ravage potential. As you can see the smoke from Gaiman. So opting not to finish the Aghanim Scepter that we've been talking the last 10 minutes about, but I mean, is there, have you ever seen the slow? Дурако. За хаана юулээд авцсан. Пикап нь байхгүй байна. Пикап нь 5 секундын гүйл даунтай. За Микотогийн Godlike Streak онторж байна. Топ 1000 голдыг маш зөв хүн дээр очичлоо. Aghanim Scepter төгсөж байгаа хүн шүү дээ. Маш зөв хүн дээр очисон. Маш зөв хүн дээр очлоо Гайминыхан. Queen дараад ороод ирсэн. Ингэж дайгаар баларчаад байгаа. Селери шууд унссан. Арай дэндээ орцсон баха. Queen типидэж гарлаа юу. За ингэж гоё ихлүүлч өнгөтлөө ингэж ороод ороод. Унцгаач юм уу те. Дурако. BKB-ийн дараад давлаа типидүүлчлээ. Өөрөө байнд тулцсан байгаа. За Queen Селери хоёр нөгөө нэг амар юм аа хийдэг гэж бодоод андуурч л ороод байна да те. Expecting 23's meta to be on cooldown, but this is as you talked about the Korean microphone pro players, as Mikoto's Korea is just falling jabs. I don't know why. Can we have a look at that up top? He let him know with the pings. Maybe he thought that was his hero. Maybe. За сая Гаймины хоёрыг метагийн кулдаунтай байсан гэж бодсон байж магадгүй л гэж байна. Яг нэг готалтай мета айгу хордон уншдаг л да яг жаргаа. The thing is, you don't always know that you're going it right, and the anchor smash like it helps you farm. Look at that 12% pick rate. Yeah, that's so low. За и 16 левелд болоод ирсэн. За яг нэм болоод Shiva Cook байна дайсан байна. За блинк гаргацсан юм шүү дээ. 3 мажор авчид одоо болно шүү дээ. Болохгүй. Тэр чинь 3 мажор чинь нийлээ цай 500 мянга шүү дээ. It's also good with the ratio, by the way. Nowadays, with how Bloodseeker is played with the Ags. That's true. That's true. The blood right or blood. За Tormentor-с Селери шард онсон. Тундаж юу шард? За Queen Kayan дээр. За Queen л шаг тийм хүчтэй байхгүй л байгаа да. That's not Freddy though. That's a toad. Freddy's a frog. Okay, so who's he? Timmy the toad. I was close with Tommy. Tommy. За Микото 2 гуталтай. За 2 хөлтэй баатар дээр 2 гутлал ашигладаг да. За Boots of Travel тун сонирхолтой сонголт байна. За андаан сүүлрээ бохт аваагаа маань нэг сонирхолтой мэдээ. За тэбэ бэкап адусгсан. За Javza бүр 0 та. За Микото аркан рунтай. BKB TP гаравч баха. Was it worth the Lotus? Probably. That block of cheese is going to be something no one will forget. But Talon in the area, they За рашаа гарчсан байгаа. But Gaming Gladiator, they have the Ags on Tofu. If they can try to set it up, it's За ягс cheese дээр рашаа байх хэрэгтэй доо та. so maybe they have to wait a little more. They scanned it out, so they know this is happening, so they're just going to push the lanes in the meantime. За Гаймын рашаа контестлахгүй наа хэцүү. Юу н контестлах боломжгүй болов. За Dark Mikotoтой таарсан. За наа ёста тэсгүүнэ те. We've got the nullifier on Mr. Jazz, which honestly is pretty good. You get a lot of damage on Razor, 10 armor as well against some of these Radiant heroes, no joke. Just overall being able to stick on. За даавар тэр чигээр хайгранд өгсгөө. За ингэ чакра скам бол спам болж байгаад мета баг уншчин да. Тотлын теорийг аваад байж итл.
За Тофогийн айг нэм гарцсан. Гэтэ X-ний өдөөс. За фильтр хүлээгээд 23-ыг шууд алах уу? За X-тэй үнэлөө нэгж дарахгүй нэ. BKB даруулсан, Сандер даруулсан. Дурак, Скадины слов, BKB уншаад байдаг. Эцэц туншлаа. Ravage Jonas 2 баатар дээр үргэлжлүүлээд Stark Storm, Дурак орж ирээ зогхох нь overcharge дурсан grab алай гоё. Хүүе тэбэж их орчлоо штэ. Нэг унсан BKB-г гарч ирнэ. Mikotогийн шоу явах нь яах нь мана дусаад байгаа. Дурак дээр kill. Тэсэ жавзаг унах жахт нь Savage. За түмлэн чихэж ороод нөгөөдгөө гаргацсан. За тий хоёр таарвчлах нэ. За мета баг гарцсан да Ravage байхгүй. High ground өсгөд ногоон гэрэл асцсан харагдаж байна. За ногоон гэрлэр дахиад дээр ямар айтем ирээд байгаа юм бэ? За Crystallis авсан байгаа 23. За BKB-нэд cooldownтай 20 секунд. Тэгтэр аваж байхгүй. Stark Storm юусж байгаа. Ногоон гэрлэр high ground, cliff байгаа эхнийх дарагдсан. За ингэж хаяа slide chain. За хайчих баха эндээс те жоохон эвгүүл харагдаад байна. За заавал авах га дайрах шаардлага бол алга. Map бүтэн парч байгаа баг шүү дээ. People keep talking about the Undying Shard, and I'm kind of with them. It's pretty damn good. He's gonna just help himself play around that with the lens. Can't blame him. I mean, it was nerfed. За Микото 18 левелтэй болоод ирж байгаа. Medusa Morph still picked every game, basically. Mikoto stealing some enemy ancients here, being a dirty boy. So Aghanim Scepter is now up for Ace without the 10 talent, but he did get the 15. Killer за 20 10. The Axe only comes into fruition when you have both the Axe and the Shard. So I didn't look at the numbers for a while, but Celery Shard, the overcharge one, it gives 10% bonus spell amp and 10% spell lifesteal. That is correct. The tethered target. So Quinn getting a boosted Bloodstone in some ways. I mean, Quinn is getting that and За Дуракяг нэм тоодохгүй. Нөө дотор жижиг дэмжээстэй юу? Дэмжээстэй л байна уу? За Khanim Scepter. Aghanim-тэй Platzikred үзчихдээ юм бэлээ дээ те. Хэр баргийн баатартай. Статик дээр ороо зодчих хэр Undying-ийн шаард бүр гай юм аа. Жавжул үзье гэж байгаа хоёр талаас. Queen, Ravage 3 дээр юу гэж юм бэ? Йоо grab алайцсан. Тэгтээ хамаагүй баг. Тэбэ гарч ирээ Сандра эргэлж амтсангүй. Oh my god. What a fight. Юу гэж юм бэ сая? За энэ ч бүр Q-г чэйслээд байгаа. Арай чалчихгүй бол тоо. Ace рүүнтэй. За тэнцээ Q юулдүүлж унсан л гэж буугаад байна да. Юу лавтер. Дуртаас нь гаштаад ороод ирсэн. Kinetic field ямар гоё юм бэ? Holy fuck. Сая хүй. Фогло зүгээр авч идсэн үү? Smoke арилаа шууд блик жураар авч идчихлээ тий. За амар комбо л явлаа да сая. Статикийг яах хэвээр бэ? Оногдохгүй л байх хэвээр доо. За Mikotогийн Boots of Travel жоохон throw item болчихоо да. Кая санчны мөнгө штэ бар. Mikoto is going to have to look for is Tofu in these later fights. You get the Aghanims, you're going to get in the back line with your BKB. За Tofu дуудахгүй blink dagger-тай болчих. За Ravage initiate хийгээд байхгүй. Static-аар initiate хийгээд танаас Ravage дэж бас болно.
the main combo that Gaiman will use to slaughter you in this game. And getting the... Was it you that was telling me this? He got the shard on Ember, right? So the remnants... Insta-cancels... За жавцагийн линк нь том тоодохгүй босч байгаа. За Rapture дуулахгүй л гэсэн үгтэй. So I'm going to explain what I think is happening. Wait, you're saying it makes sense? No, I'm not saying it makes sense. I'm trying to explain to the viewers that don't know. Yeah. When you throw out a remnant, there's a travel time. But when you have shard, it's doing damage over time, and it actually instantly, even before the remnant travels, it's doing damage in that area, correct? Gaming haters hello. If you press a 3k range away, За саяны тайм бол амар л тайм л. it will instantly cancel the blink of anyone in that area. Right. Even if the remnant is on top. Which is weird in two ways, because the remnant takes time to travel, and number two, any damage over time spells actually take a quarter of a second to actually tick in to cancel blinks. But not normally. Ember Shard. That's right. Which is a feature. It's because he's a ninja. You see the lore. Oh, very God, that's great. He's all over the place. Жадурако. Нэг баригдаж өгдөг дээ. За латуусан дээр авиртахаа өгөх нь байх нь BKB. TP байсан. За агним шилдний агнимынхаа шилдээр. За 5 баадраа харуулад гараа авчиж байгаа. За тоглоом ойролцоо л байна да. Нэтвортын зүрх бүр гамийн талдаа илүү байгаа. 3000. За 30 50 scale биччихлээ. I mean, that's his team. They're like just playing it off. Eternal Envy would be proud. I wish we could get a replay of Talon when they read that. And they're probably focused. They're playing for what? At least top 3, like moving on in the lower bracket. They seem kind of chill. Maybe they had a good chuckle. 23 seems like he's happy. Yeah, he's always happy. За бүгдээрээ л өстэй лазер фокусдсан байна да 10 тоглогч. Still too soon. Yeah, you gotta wait a little more. Энэс илүү төвлөрсөн хүмүүсийг олж харах хэцүү дээ те дэлхийн ертөнцийн дээр. За тоглолтын 33 дахь минут. За мен стейжийн тоглолтод өстэй гал гаргаж байгаа да. Галал гараад байгаа ерөөсөө гейм идэхгүй ажилласаа сая ирлээ. Гейм нэг явж байна. За ялсан баг Liquid-тэй маргааш Lowering bracket тоглоно. За Lowering финал тоглоно. За юу н ID явуулаад на. Thank you bro. 2500. That is true. But people don't always get the farm, and people aren't as damn good as Tofu. Go hoojag нь what the fuck. 23 Savage actually denies the double damage rune. So not even though he's kind of close to it. Was it bottom? It was bottom. За дурак Jim авцсан. Cast гоё нэг game 3 cast bat bro гэнэ. Дахиад 50k дэнэ шин хинээс вэ. Thank you. We're getting rich boys. За тинэг би чатнаас амбан хийх стайл юм шиг байна. За хай да. Stomp the spirit энэ данашд нахиж орж ирээд байна те. Exactly. And all the last fights is just Ace, he's initiating, Ravage, you follow it up, but how do you do the same thing as Talon? It's like a lot more awkward for you. It's gonna have to be on the side of Mikoto, but he wants to deal with the back line, not really the front. За энэ сорин левелтэй болоод ирсэн байгаа. За thank you Damka. Энэ нахиж орж ирээд байна уу? Эсвэл тэр 50k бол саяхан орж ирсэн. За болохгүй л чат юугаа түрүүн трейд тайлбар та. That's even more CC. The monster. Явар 14. Nice D-ward here from Ollie. But that does give away their position. За Sacrifice. Women are checking if Roche could be up and they're going to smoke themselves as well, as they did give up their area earlier. But Tofu. place another ward on the ground. All about Tofu. There's a Дурак дээр чинь BKB бага маантаж байгаа үсэх юм бол Ravage дэрцэн. За зөвхөн Undying-ыг болоод аалчих юм байна. Grab алаа орж ирэхгүй. Дуракын ч уяаны нохоо олцсон байгаа. Дурак маантагасаа ирж хараа зодтолдох юм болов. За Гаймин ялаадах шиг байх юм. Гаймин ялаадах шиг байх юм. Жавзаа дээр Rapture орчихсон байгаа Queen. Stan орж ирсэн. За нөгөө TP чинь Lishake ч нуу ууж идэхнээ уугаа идчихлээ. За энэ TP бол Lishake-г үнэхээр ууж идэх юм байна. За Ravage Static Initiation жоохон худ орчлоо. Таймтлагаас Lishake алдаад дуусж байгаа. Талааных нь Nexus шаун. Тоглолтын 36 дахь минут.
Thank you төгөлдрөө. Төгөлдрөөс бараг 150 код нэш нөрөж ирсэн үү? Пог. Нарашана талууны талд нагсан нэг удаа X чистэ. За дурак линктүүлж болохгүй юм байлээ. Уяаны нохоо олчил тэгэл балраад байлаа бүр. Pretty good spot right now, and keep in mind, of course, that the tormentors are up and running. In case people were wondering, love to have these big graphics on the screen that just pop up the instant that they're up. They're just as important as Roach. They should get a spot by the mini map. Very important for the future of Valve. Энэ Russian Dairas Alliance руу явах Dagnet Radiant руу яв. Төрсөн цагтаа юм билээ. Of course not. They don't even know when they spawn to begin with. It's always 20 minutes. За Wisdom руу нэрон дахин нэг термометр авчий гэж яах шүү гэн. Coming up with this concept of a very cool creature that drops shard. Somebody in the meeting was like, let's make a cube, and somebody else said, good idea. That's what happened, and we're gonna see Babs get his shard. Were you a part of this discussion? Yeah, it's probably you and Sint who suggested that. Let's be real here. Зэ тофо. 17 левелтэй болоод ирсэн байгаа. It's just a cube, man. Come on. Literally no one cares. Imagine being tormented by a cube, by a literal shape. Anywho, they get the shard onto the raid. За Мика ороо ирлэлт болоод ирсэн байгаа. Санжин яшаа туудахгүй. When I see it against like PLs and stuff, it's like incredibly strong. When this game, you know, like a mid. За та талон геймээ дуусгаж чадахгүй. Гаймин байлдаж чадахгүй. Хоёр баг нэгсэн ацын шалганд л орчлоо да тий. Шатраар бол stalemate. Stalemate ч монголоор ерөөсөө ацын шалгал гэсэн үг үстэй тий. За Queen overall blink туудахгүй. Яа каст хийгээд байгаа юм, каст үзээд байгаа юм. Каст хийнгээл үзэж штэ. Энэ хоёр хөөхөн. Кейсээ сансфэн хоёр нийлж хэрэг татаадаг хоёр. Хайда мен юм ярьж барахгүй ингээд бодлогширч байгаа бас энэ хоёрын яриг бодчихдог байхгүй. За тоглолтын 39 минут. Улаанбаатар чиний 3 цаг 25 минут. Стрим дээр лайк дарж дэмжиг хүмүүс лайк дараарай. Стримийн спонсор Telexa. За Америкийн том тех компаниудын хувьцааг худалдаж авах боломжтой. Мөнгө хамаарахгүй 5,000 гарч худалдаж авч болно. За тэгээ бүх банкны карт холбогддог гэсэндээ Queen Blink канцлагдсан, change-дүүлсэн relocate-чуд урж явах ёстой бол relocate. Bye bye. За Razor-чин саагцсан юм байж штэ. Refresh нүүли backup. Lincoln. Refresher on jabs, by the way, so that is a very big item. Тэгэхээр 15-22 Martyr's Plate. Ямар амар item бэ те 25% magic resist ч. But also jabs with just a double BKB. If he can make sure he's BKB'd while running in and he doesn't get ravaged into static, he's going to be more than fine. За гаймынхаа refresh-ууд гарах хэрэгтэй юм болоо те distract-ч refresh-эртэй. Айд ч refresh-эртэй байх хэрэгтэй юм шиг байх юм. He's also got this, I don't know how to pronounce the first word on his neutral item, Martyr's Plate. Yeah, you got it right. Good job. It's pretty damn good, especially when you have the Aegis. First of all, 25% magic resistance, pretty damn good. And if other people are getting combo womboed, you pop it and you redirect the damage to yourself. Next match өөр гарвал дахиад 50k гэнэ. Төгөлдөр баярлалаа. Төгөлдөр ч мөнгө шидэж байна да. If he could have gotten the cloak, which I can't remember the name. Trickster cloak. He would have taken that shortly. Probably. Does that get what's the magic resist on that? За Микото. 20 magic, 20. Special Orphan дээр ажиллаж байгаа. Honestly, evasion pretty lame this game. You're just getting magicked. Yeah, I mean, eventually Duraccio. I mean, what does he have right now? He's got Manta, Mjolnir, Ags. That's still a lot. He's got the bloody lightning build. Mjolnir, Ags. He's going for the butterfly next, so. 15-22. Дэд ортын зүрх буцаа талааны тал руу.
За TB сагцсан. Яаж бүшлэх хүчрэл болохгүйгээ талааных хэрэгсэн. Гэхдээ Ravage static нэг өвчтэй юм тий. Дандаа ингээд оруулах боломжтой болохоор. За Mikoto Kaya Sanjag-ийн September stream бүцэж байгаа. Yeah, Torment time. Or Demon Zeal. He already has it. He has Demon Zeal? He has Demon Zeal, my bro. Recall then. Okay, they're not going to go for it as Jabbers. Дурако. Шууд ороод ирсэн Дуракло шууд уяаны нохоо олгож байгаа. Манта пикапын даруулсан. За Дуракыг жоохоо ижлүүлсэн. За энэ чи Mikoto энэ Disruptor-ыг үнэхээр үзий ядж байна орж ирээд. За жинхэнэ дагцыг цоортолно. Ягаар авчлаа. Селери зогссон Mikoto ямар гоё тоглож байна. За энэ Disruptor-ыг ингээ алцгал юм бол болоод байгаа шүү дээ. За тэгэл high ground өгсөхгүй байна. Талооныхаа хоёр спортыг алчаал хойшилж байна. За гиндаж гинөө гиндаж гин. Рашан гарахад 35 секунд хугацаа үлдсэн байгаа. Which was yesterday in the game. And you, by the way, just news for everybody: Elder Titan is not in this game now. Just make sure you're making that clear. As a splitter is incredibly annoying. За чи permanent illusion гаргацсан юм байна шүү дээ. За ranged метан хүй тавар авлаа яг үндэ. За нэлээд өндөр damage үзүүлсэн. За чааны healable damage үстэй тий. За 13. 33 канаторттой болоод ирсэн байгаа. За Gaimin-ийн comeback-нд амар шүү. Тундрагийн өдөө season тоглолт. Нинээс илүү дутуугаас эвэвтэх яалаадсан. So Mikoto, he's going to be the one who has to go in the back lines as Durancio. He's got the double rupture, which should help them out. So these relocates are very, very annoying for Talent to deal with. But Killer 15-24. He kind of understands what's happening in this game. He's queuing up the sheep, can sheep the people down. When the reload comes in, you can try to get it on salary. As also Mikoto's next item with the refresher, like this is the. Бисэнд 0 орох чи яасан гинэ. За Queen. Overwhelming flank дээр ажиллаж байгаа. Chat Blink. It's a very long Roche respawn. Almost like what, 2 minutes 50? So both За Рашан удаан гарч байгаа long respawn. Time to talk about what they want to do. How do we need to fight? Like who's going to have buybacks? Because still for Game the game plan hasn't really changed. They need to blow people up with a good static storm, and that is going to be set up through Ace, so he has to come in big and clutch in the next fight. За 25 level болоод ирсэн байгаа. I feel like maybe in some respects Gaming just need to be in the actual pit area to force Talent to get closer so that a Ravage can be successful. It's not like they're working with any giant AoE spells as we've discussed. Actually fighting into the pit is not that scary for Gaming, I feel like, but Talent. За Рашан гардгаа уулын нөрчөөр Рашаны fight хийх гээд байгаа шүү дээ. За Queen амар сул харагдаж байна тий. Kaya San Shiva. BKB эрэхтэй байсан юм болов уу? За Divарлаад авсан. За тэр гол руу Ember буугаал гай болно гэж буугаад байна. Rax-ыг аваад. За Mikoto-гоос тийм тоглолт байхгүй юу? Remnant үлдэж гисэн байгаа. Relocate хийж очих лээ наамаалт нь цаашаа юм тий. За Рашан гарахаа байсан болоогүй. Тэр голын Rax-ийн мэдээллийг харчмаархаа болно. За баг унаад байгаа юм байна. За тэр Rax балар. Maybe you reload back here, but that doesn't feel good. Like then they can just invade you.
За шууд байлдаад эхлэх юм байна. Жавзаа харагдсан. Линкэнтэй дурак дээр уяаны нохоо Жавзаа Rapture-тай дурак хэрэг халзгансан Жавзыг унгаж чадах нь ардгай. Өвөр чардуулсан байгаа. Rapture 2 баатар дээр дурак дийлдэгвэ. Дурак дийлдэгвэ. Slide of Feast хооноос нэрэм над хасах зүү дурак no buy Ravage. Орж ирсэн идэж Queen инчээ зодуулаад унчиж байгаа юм байна. No buy back. Эйс унсан голын Raxalid-ийн унсаар ирж байна. Gaimini. Зүйл нь баларчж байгаа юм байна. Шууд бичлээд бай дарах гэж үзэх баг. За энэ мега крип шууд гарсан да тий. За Ravage-гоо тайд баялж байгаа. Ямар хэрэг байх вэ? За overwhelming blink, swift linkтэй. За мега л шууд дайрж байгаа юм байна. За мега гарах нэ, мега гаргаад Рошан аваад. За баг тронд амжихаар байсан юм шүү дээ. За мега гарсан. За тэгээ 20 секунд нарай тронд амжихгүй байх гэж Рошан явах юм байна. За T4 таврын нунгачи гэж байгаа 23. X-тэй зогсоосон. За чи шууд байлдаа дуусна гэж байхгүй л үү те. За мета юу гарч байгаа болно. За Микото. Refresher оров дууссан байна. Юун дээр? Static as they're going to go for one last play and they're going to have to be fast. You're playing against Megas right now. They have Ravage in 12 seconds. They're showing themselves with a lot of spells, so I think Talon are going to be ready for this. In fact, they're not even going into the pit, so they're just going to fight the old-fashioned way here. They're just waiting. Ooh, a refresher onto Ace though, so if you can find a good Ravage. Микото. За статик дорн тавих юм байна. Ravage орж ирнэ. Grab алай байна уу? Байсангүй хүнээс андарсан. Wind Waker дараалж байгаа. Тэбэ хаашаа алгуулчих. Жавзаа дуракийн ч дахиад уяаны нохоолгоцсон байгаа. Гэхдээ Жавзаага энэ удаа алж чадж байгаа юм байна. Queen Elite-ийн унсан. Жавзаа баялаад буугаад ирэглгүй яах вэ? Mikoto refresher days унах юм бол dieback Ravage 5 баатар 4 баатарыг онсон ч нэмэр өсөнгөө. Mikoto хүн хайгаад байгаа. Олдох нь олдцсон. Аяг нь үлдээчлээ. Оо, кил амжилттай буцаагаар авч боломжтой BKB асаагаад Remnant-а явуулаад гардаг да эргэж харж байгаа юм байна бүр. Чакра дараад өгсөн. Queen унах юм бол dieback. Бүжиглж ин да Mikoto тэр цаана. Хяад өргөд авсан бууж ирэхээр next нь. За арай алахгүй бол та дурак уяаны нохоо дахиад болсон. Cliff дарагдж байгаа. Дурак ундгийн таван дээр 300 HP-тэй амьдэрсэн. За чи дурак унлаа. No buyback байсан. Жавцаа. Унах юм бол dieback гэхдээ унгах боломж байхгүй юм шиг байна. За 23 савж энэ удаа бэлдээд юугаа ихгүй байна. Early celebration. Дорако Клифнер 3 баатар дээр статик бүгдийг мисэлчлээ. Жавцаа дабл кил. 23 хизээ баярлаж эхлэх нөдөл харцгаая. Жижи зарлагдсан. Яа. За 23 тэмдэглэгээ болчихжээ те. За Монгол яасан гэдэг л Монгол царай. Энэ яасан? Тайм аут гэсэн юм уу? 7-4. Талаас олж байгаа юм байна те. За 8-7-оор ямаас олж байгаа юм байна те. Талаа. Энийг үдчүүл гайгүй байгаа. Гайгүй бах те.
Саяны раунд ер нь бол авчруулах зүгээр байна. Ийм ойрхон байж байгаа тоглолт. За Nico round ч айгуу чухал өстэй. Nico round is important guys. За окей 2 раунд уцчих тэгээ гартлаа. Easy game. Thank you very much. Хэл тарч агаар авчвал яадаг бол. За бигийн тоглолт явах гээд байгаа. Дээгүүрээ нөгөө ханд авуулаад флаш хийдэл орж ирдэг үстэй. 30 секунд хураага дуугнэ. Тэр чигээрээ 4 шифтлээд яваад ороод ирсэн байж байгаа. За одоо шууд контакт шүүш хизээ харах уу гэдэг л байна да. Энд чи смок шүүш. За даваараа дайрсан. Нэг смоктой. За сэтгээс шидсэн смок үү те. Дутаад юу болох гээд байна. Тэр цаанд нэг нинжа бүсрээ буугаад ирсэн. За тэр дуул юу гэдгэлээ тэр бүрч. За энэ алах гээд байна. Уул мэдээдсэн байна. Плиц мэдээ алчиж байгаа юм байна. 4-2. Бомба тавьцсан. Энэ eco раундыг авбал бонус 3 раунд шууд авдаг үстэй те. За 3-2. За 910 цусмуутай. 910 дугаар диспатчсан байсан. Кейдийн ганцаараа үлдсэн 3-1 раунд Монгол руу очих нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна да. Гоё шүү. За 9-7. За гоё. Оо бомбонд төлбөр өгцөн үү? Сайж. Гэтэ хамаагүй сте гүндэ. Энэ best of 3-аар юм уу те? Саяны тэр флаш орж ирж сайт руугаа задалдаг тэр их гоё тоглолт. Хастекагийн флаш байх хэрэгтэй да. Хастека utility-тэй орж ирж байсан юм шүү дээ. За форс гараад ирсэн Heroic-ийн. Дигэлтэй скаут 910 скаутаар онцч байна. За буугаа солисон дээр баха тэглээ. Сүүлийн 3 өдөр Монголд жаргаж байна. Харин дэгж ах шиг байна те. Энэ раундыг авах чуулгал нэг гоё болно. Дараагийн раунд дээр Heroic-ийн бүр За тэр яг талон гайминыг 2 нэлдэх гээд нөө яг гээд нэг хэвлэлч Dota стрим шүү дээ. За энэ раундын үзэл болий гэш ерөөсөө. Кейдийн скаутаараа нэг хит тайгалж өгөөл одоо 910-ийн 38 HP-тэй болсон шиг ийм болгоцсон байхад диглүүд нэг буудаал унгаач нь. Тэгэхээр манайхнаас бас тэрөө талдаа за энэ Divider-ийн хажууд тулаа зогссон TSS тоглоод байгаа юм байна шүү дээ. Ани нэг амар пикэлж. Энэ скаут амар та тий. За хүн хараагүй. Урагшаага яваад энэ TSS мэдээлэл өгж байгаа. Бэгээс ротетууд үүсэх юм болов яах юм бол. За скаут игүүдээ. За гоё шүү. Агийн сайтын дотор дахиад 2 хүн байгаад байна. За энэ ротетууд найл хийдийн нэлээд ихэвчлэн үүсээд эхэлчлээ. А дээр бүр 3 тоглогч болцсон. Манайхнаас буцсан тоглолтыг гэж бол. За эсвэл эндээ жоохон чимэг болоод амтэрчий гэж ах шиг байна. Плицинг кол орж ирж байна. Тэнгүүт Агийн 3 сайтны нэг хүн буцаад явах тоглолт хийх болов яах бол 27 секунд. Яарахгүй бол цагандаа алуулах гэдэг юм шүү дээ. 27 секунд. За тэр сая Dumpster-ийн нэг хүн тэгсэн дээр харагдаад өнгөрлөөдөө 17 хил ороод ирсэн байж байгаа. Яа би нэг хүн галсан смокер тагласан. Дахиад манайхан шийдэх юм бэ нүү? Бомб плант хийгдсэн. За буцаа шорт руугаа татчих болно. Кит Heroic дээр байхгүй. Гэтэ смок нь байгаа юм байна. За надад Heroic-аас хууд өстэй энэ раундыг аавна гэдэг. Бүүст гаргаж ирж байгаад харж шүү. За nice. Хан нэвт. Яаж ийна? Бүүстэн дээр гарч ирээд машиныг харж исэн хүн дээр шууд төмөр хан нэвтлээд унгаачлаа. Читтэй юм шиг л болж байна да тий. Энд байна. Таад нь KD-нд тийм дургүй юм уу те зүгээр чатн дээр зайл KD-наас. За мань хальт амарч байгаа тэрийгээс. Тоглолт нэг 10-аад 350 маяг гэж хэлчих واخа заа гээс 350 жоох өнгөрөө.
lane with a Bloodseeker against the Razor, now all of a sudden your draft, everything that was good going for it, you have an uphill battle. And I think that's a very scary position to put yourself in when you're in such a high stakes match. Give yourself some more room for error here. Sure, maybe the gaming gladiators of old would have just like stomped this game against teams that weren't as prepared, but people will know what they're up to now, and they're playing a lot better in this environment, and games are getting a lot more closer, and the late games are starting to show. Well, we have an example of how good the execution can be from the side of Talent Esports. Our STC play from this opening game of the series. This is happening, in my mind, this is the play that decides the game, because Dyraicho going in this moment, Stormstormer. After this, the fight just looks way too easy for the side of Talent Esports. You already have the link out on Dyraicho. You can just control the pace of the fight, and all these BKBs means this Ace Tidehunter can't necessarily counter-initiate. Yeah, I feel like in this fight, really, like, Radiant was running out of patience. It's something that, before going into this match, I said how I admire gaming for their patience, how, like, knowing when they should strike. I feel like in this one, they literally got impatient because there was also creep sitting their racks in the mid lane. It is a really uncomfortable position to be in when, like, you're getting split push and the Roche happens. It's, like, really, you have to make a decision in the moment. But I think they got a little bit too impatient because Razor getting the Static Link on the Bloodseeker there is, like, the perfect fight condition. Once it happens, he has to run away, and the fight gets really complicated, so... Also props to Talon, of course, being in the right position there, but I think Gaming just got a little bit impatient there in the end. But the game was on uphill battle already for them. That is very true. The game was already in a very difficult state, and that did not help matters whatsoever. Of course, Gaming Gladiators only one game down, and they've been in this position before where they've been granted an additional lease on life by making a comeback run happen here in the lower bracket. Before we get into game 2, we have a quick little thing for you, something surprise planned from Gaming Gladiators. So it might lift our spirits, and if you're a fan at home of Gaming Gladiators, it'll probably lift yours. So let's take a quick look at what they've been cooking up for us. Quinn Callahan. Of course, we had our discussions about bringing Quinn on board. We are, after all, the only zero toxic emissions Dota 2 team in the world. We pride ourselves on being one, if not the only, 100% organic Dota 2 team in Europe. No Hunt players here. So, when Celery suggested we bring on Quinn, I had my reservations. I knew it was going to be a challenge, bring him into the fold. But I saw something in him. Intelligence? Wait, what the? How did I buy a... what? I sold my... oh no! Oh no! No. Skill? Man, I got so distracted by these fighting here for no reason, dude. Woo! Alright, they used Doom. Quite the opposite. The chakra. The yin and yang. You just need to get the North American Dota out of him. As you may know, everybody in gaming is a vegan. What you may not know is that it's not by choice. By modifying the diet, healing the soul, and unregulated experimental electroshock subliminal messaging, we were able to achieve our greatest success since Dyraicho carrying a game without feeding. We separated the toxicity from Quinn. The resources up and another quick pause. Now Jab is lagging. Yeah, I don't know, guys. I just want to say that playing Dream League with you has been like a dream come true. I can't imagine wanting to be any other place. It's been Get to his solo night. What the? What is going on there? What? What on earth is wrong with you, you worthless goon? Can you please stop ganking and sit and take some creep? No, it's my turn to play. Celery said so. You take the next one. I'm sorry I'm mad, but it's my turn. That looked intense. That was pretty intense. Literally. We literally took the NA toxicity and separated into a different person. The Euros call me Mr. Clues. I don't know why. I never lose. That's probably because they're stupid. Everyone's stupid. It's unbelievable. Every game I'm in, every person I'm around, they're all bumbling idiots. It's disgusting. It's pitiful. It makes me gag. I'll retch all over this game. I think there's good in everyone. I don't just play to win. I play for fun, too. I play till the end every game because every game is winnable. Why would you ever give up? Would you just shut up?
while having both Dr. Quinn and Mr. Clues around has been very eye-opening. What is this clown fiesta going on in the middle lane? Can someone help? I love you guys so much. Y'all are the best. This team is the best. We unfortunately need to let one of them go. DPC rules and all that. I can say it's been a hard call, as obviously one is not great with the team. Yeah, it was an easy call, really. Quinn is a nice guy, but really terrible. Clues is a psychopath, but so is every good mid. Yeah, I mean, I got kicked, and that sucks, but it's okay. It's for the good of the team, and I can be a coach or a caster or mop the floor. It's all good. I'm really okay with it. Yeah, I don't know. I'm the best. I'm too good. I'm the best. I don't care what anyone else says. I'm the GOAT, actually. I am the GOAT. I'm the GOAT. I'm the GOAT. You can take the NA player out of the NA region, but you cannot take the NA region out of the NA player fear. We've seen it. Unfortunately, you know, sometimes Quinn can have these high variance games, but he's still very, very good at mid, even if he can be a little bit salty in these games. Not in competitive scene, I think. I think that's he really is good at separating the two. That's why that piece was so genius, actually. In the pubs, you know, maybe he doesn't enjoy his teammates so much. You might see a different side of him, but I doubt there's any toxicity once he gets into like that arena there with his teammates, and he's wanting to get the common goal of winning not only this tournament but future tournaments. And one thing that was mentioned there in that video, Stormstormer, is that every kind of really good mid laner, you are mid laning yourself, you kind of have to be a little bit of a psychopath, right? Psychopath, I guess. I mean, of course, there's always a little bit of ego in there. I just want to say, man, that content, like, I don't know, I laughed my ass off. I'm gonna like that was really, really good. Yeah, a little bit of psychopath. Some more, some less. So heading into game 2 now, Talent Esports, of course, preparing to ensure that they can win things out. Mikoto, their psychopath player from the mid lane, obviously dominated game 1. What do you expect from them here, Faith Beyond, going into game 2? Should they change anything from your perspective? I think game 2 gaming will try to get first pick, and also we all see like second pick IO maybe is not the best choice. So gaming will try to get first pick, and also if they still last pick, they will try something else, I think. That is something that we have seen across this tournament here, because now between Gaming Gladiators and Team Liquid, Talent Esports seem to have cracked the code of the IO Leshrac. Yeah, it looks like it. They are very happy, especially if they can get done dying against it. That's a great tool to have, but they're not afraid to play against it. And this is something that gaming has not been able to play yet this tournament. And that's a statement, right? You're going into this game number 1. You're giving them their favorite strategy of the year. You crush them with it. And now they're going into game 2. It's like, they're going to second guess themselves. Do we pick the IO Lesh again? Or are they going to be that cool, calm, and collected? No pun intended there, but like to be able to like just give me Lesh again and I just made a mistake. We'll have to see. That is one thing that actually I find very interesting about these tournaments, Stormstormer. Sometimes these teams, they have a strategy that's so good, keeps getting banned against them. They don't have an opportunity to play it until late into the tournament. And then when they do get it, you can sort of sense that they're not as practiced at it. The rhythm isn't there from what they're normally expecting to play, just because it's been so long since they've actually gotten that strategy. Yeah, that happens. With that being said, I think they're still probably the most confident IO Lesh team out there, but it is true. They practice other things and maybe they were a little bit rusty. I think it is still a possibility that they might pick a second game, but you never know. They're going to do small adjustments, I think. I think they're not going to overreact. They're not going to like throw everything aboard. I like the idea that Faith Beyond is bringing up. They might just pick up, change up the drafting order, take the first pick in that regard, and then we see what Talent is going to do with the bans as well. It's going to get more tricky for them how to approach the draft, because then there's going to be the Dusa, there's going to be the IO, there's going to be the Undying and the Brute. If the IO is ignored, then at least the other 3. So it's going to get more tricky for Talon. But yeah, it is always great to see. What I love about this is that gaming played their ultimate confident IO Lesh, and Talon just confidently said, we give it to them and we're going to play against them, and they just won against it. Like, they can feel super good about themselves. Speaking of comfort, Faith Beyond, what do you think about Terrorblade 423 Savage? Is that something they should be prioritizing early in the draft again? I mean, because they picked Terrorblade in 8, so it must be like best situation for them. If they still like first pick, they still can try pick carry hero for 23 at 8. So second pick, first pick, we're going to be seeing how that unfolds, of course, once we get into the second game. And just a reminder of what the stakes are here. The winner goes on to play against Team Liquid. The winner is top 3 at the Riyadh Masters, guaranteed no matter what. And you walk away with $1.7 million, clean and clear, no matter what. A pretty hefty chunk of change to play for.
Obviously, for Game and Gladiators, they've been in this sort of situation before, but not for this much money, Fear. And we would be remiss to not actually think about how much of an impact that might have on these players. I think it's having an impact on everyone in this tournament, to be honest with you, with how these games are going. They're very long, they're very tense. The drafting is getting a lot more strict on what you can and cannot pick here. A lot of teams are favoring to go into the late game here, and that is just comfort. That's always been in the past called the TI meta. Lots of team fight comes out, the security in the late game, being able to just feel secure all game long makes it easier to play Dota, and especially if there's nerves on the line. So Stormsummer, looking at this game here, if you're on the side of Talent Esports, obviously they're the ones that are one game up. They are feeling very good about themselves. If they don't have first pick, right, and they're the ones that have to respond in the draft instead, how do you think they're gonna tend to open the draft under those circumstances? So we're saying if Gaming would have first pick, right? I do think that Talon most likely will not give them Duza, just because both teams have been winning the last 5 games with it. I think the Duza will be out no matter what. Or they pick a 6-7 that already counts the Duza preemptively. There's some heroes like maybe some Shadow Demon or something, but I think that's too wild, honestly. I think the Duza will... Darkseer, maybe, that's true. That's one of the 6-7 you can pick that is really highly contested. That might happen. But I think the Duza is going to be like top tier ban. I would be really surprised to let it through. The other one is probably just a Brood Mother, that I would assume. It is a bit tough to say because they're still undying in the pool, so this is why this is getting really, really spicy. That's what we're thinking about. We also, I guess, we don't really know who's choosing priority, right? Or do we know who's choosing? We don't know yet, yeah. We don't know yet. Okay. That information can be provided to us, which they will, definitely. Because it could actually happen that, like, Game in first game chose second pick, and now Talon is like, okay, you know, we just take first pick again. That could also happen. Yeah, I mean, there's nothing to counterpick, in my opinion. I think first pick is just way too good right now. With these heroes right now, it's looking like it's giving an edge in this match for sure. Like the first pick hero overall, if you can get the Undying, pretty amazing. We're seeing these Dusas, these TVs on the 8-pick with bans. What do you do now? Like all the other carries that you pick, if you can get like a good support that can cure any carry's lane, then pick that whatever carry you want that can win the game. I don't know what to do at that point. It's very difficult because like you try and counterpick with Darkseer early on, but then they're gonna pick Faceless Void there, which is good versus the Darkseer, and they can also carry the game. I think it's getting very difficult to play second pick right now, personally. You mentioned it actually, Faith Beyond, I think on the 3rd day of the group stages, you were talking about this, that you think first pick is just stronger, and at the time you weren't necessarily sure why. Do you feel a bit more confident in first pick being better right now? You mean for team, they be more confident in first pick? Yeah. Yeah, definitely. Just like Fear said, I think it's you can have a very strong hero at first pick, and you have a very comfortable pick at 8 pick, and you can just pick your core hero. So yeah, first pick now looks very better, much better. Well, obviously we'll get the lowdown as to which team has first pick once the draft is underway. We need adjustments from the side of Game and Gladiators. If they do go for the IO Lesh again, of course they'll have to try and do a little bit more to ensure that Diraicho also has a hero they can play around with. Stormstormer in the mid lane matchup, if it ends up being as dominant for Makoto yet again, right? Faith Beyond was mentioning that one of the reasons the game went so south is so many heroes have to come mid to help the Leshrac, right? Should they just leave Quinn, Feast or Famine, and say, bro, we'll come to you eventually, we'll need to secure the side lanes first? It is a tough call. You cannot make this call in general about Dota. It depends too much on the heroes that you have, honestly, and how the side lanes are going. I think in this game it just didn't particularly work out because if Ember is ahead, he is just a really hard hero to address from mid lane. He's elusive, you cannot really kill him. The best thing you can do is maybe control water runes and power runes. They can emphasize on that more, because actually stealing a 4-minute or even a 2-minute water rune can have insane impact on this matchup mid. So they might focus on that more, but I also think they really shouldn't overthink this. I think Quinn is still a really good mid laner. He messed up, it happens, you know, you should still be confident in yourself. You should not be like, oh, we have to focus on Quinn now more, we have to give him a really good game, we should throw the side lanes away. I don't think that would be the right approach. Well, we're going to see what approaches happen in game 2 here. And one of the approaches obviously is going to be addressing the carry hero. Diraicho had, what are the options at the end? Was Morphling still in, Juggernaut was still in, PL was still in. Pretty much, what do you want to see from him? Well, I just want him to play something that gives the team more room to just make mistakes, I guess. Right, maybe not win the lane. I was thinking, you know, Drow is in the game, you're playing versus TV, you're playing versus Razor, and of course the Morphling would secure them the late game in that game. Well, we're going to find out exactly what decisions are made by Game and Gladiators as we enter Game 2 between GG and Talent Esports. And here we go. Talon, they have the first pick yet again. Game and Gladiators still sticking with the Radiant second pick.
Broodmother already been removed. Game and Gladiators banning out the Batrider right now. So here's what the decision is for Talon. Do we remove Io? Do we remove Broodmother? Do we remove Darkseer? And of course, do Game and Gladiators ban Undying? Because that's a very likely first pick to open up the draft. Yeah, so interesting. We still didn't get info who chose what picking order, I guess. We didn't get info, but we're gonna get that just now. Okay, so we have the technology. That's good. Okay, so Talon first pick once again. I'm curious to see because second pick Yeah, game 2. maybe now Game has like made some adjustments and they think Talon versus Gaming Gladiators. So I'm really curious. I think the bans are exactly the same, right? I think Talon last game also banned Brood and Game banned Batrider. За Gaming-д Radiant-аас техникүүдээ тоолж байгаа бол Talon дайрасан. За Brood-ийн зайлуулсан. But I don't remember what they would give up for that. I don't remember what Game banned last game. Game banned Bat Medusa, and then Talon took out. Oh, Bat Medusa. Right. За яг next нь л явж байгаа маань. Brood Storm. Аяг дахиад үгүй л гэж байна. If you ban Undying, then you 6-7 address Medusa, right? You pick some combo that already does something. It's just the big thing for me is like what this Undying is doing in these. За draft явж явах нь. You can pick the hardest carry in the game in the first phase because you have an Undying on your team. За lower bracket-ийн 2 дахь бан. За Undying бан гэдэг ороод ирж байгаа. Really big right now because like these Medusas, these faceless voids, they can have bad laning stage. It's possible. За Medusa бандад за Undying л бандж байгаа юм байна Gaming-уда. So this is a very good adjustment. Yep. So they go with it. За Gaming нагсан Io Shaka шууд авч магадгүй. Medusa feels a little bit risky to just start things off with. TB also in the same vein. Should they just go Darkseer perhaps? I don't know if teams do that at the moment. Zarubik. Just pick a character support on 5. I think all the cores, there's not really a need to like first pick them except if За Io Shaka нагсан байх боломжтой. open up with the Medusa, it just gets 6-7 instantly countered with something like Shadow Demon, Darkseer, Anti-Mage, something like that. Өвнө pixel-тэй. And of course, Тийм амар damage stream юм уу? I think they have two approaches. Either they steal the Medusa, or they just go Iolash. За нагсан Io Lash. Really interesting to me because in my opinion, Medusa. Талаа нагсан TB даржуулна. And also, very good. in the previous like 30,400 үзчихсэн. we also see like a lot of absolutely coming to life. is not that strong because you can get They go all the way to third man. immediately. Well, if they would do the 8 counter pick mid against Iolash, then they at least don't get the Medusa, I guess. That is the wrong strength. Yeah, Turboblade again. Wow. Okay. 30 Монголыг дэмжиж байна. Болж шít. 30,000. За талаанаас Terror Blade, Rubik. За өмнөх геймээ дахиад үзгэн дээдүүлээ энэ удаад. TB дэлгэх нь Io Lash дэлгэх нь хэлээ харцгаая. They just won with this, but I think not having Undying it matters. Is a big thing. Yeah, for sure. I think that might, by the way, also been the reason why, I guess TB is a stronger laner than TB, right? За Gaming-ийн Io Lash-тэй хайртай да тий. Yeah, I think so, right? Because if that's why they might. Хайртай Батрын ямартаж дахиад авсан. 2-0 юм шүү дээ. Яг 2-0 бол би дамар байна. Ер нь л амар ядарч хэлж байна да. This happens also, honestly, that you just really feel a hero and you just want it. He's 5-2 on the hero here at the Riyadh Masters, so certainly there is good reason for him to feel extremely confident. За Gaming-ийн 3 дахь бангаар Mars. The second phase of banning is going to be Орж ирлээ. so Talon should remove Darkseer, should remove the Underlord here, and then take out the Naga next. The question is, will Gaming stick to the script? Do we still want to see them play Disruptor perhaps once they open up the next phase? But last game they picked Disruptor against Undying. This game they Талааны 4 дахь бан тоодохгүй. pick something else. Maybe something like Миний дараа тоглолт байгаа мó гейм 3 гараад байгаа. 3 гарахгүй байхгүй. За Naga саярын бандж байгаа. За Void бандахгүй бол баг Void авчмаар юм шүү те. Gaming-ийн 3-аараа. За Ember гаргаж болж байгаа Gaming-ийн. Сая Queen Ember-т нь ялагдчихсан шүү дээ Shaka-аараа. Тэрнээс ерөнхийдөө тоглолтод бас нэлээд өөрчлөлт орсноо. За ED бандж байна. That is true. Could be a plan B. Banning ET. What do you think about this? Kind of random to me. Well, Ollie is a specialty hero, right? This is a hero that Ollie just loves playing on pause 5. He has
really good win rates, and I think it kind of fits a little bit what the Undying does. Талхны 5 дахь банд удахгүй орж ирнэ. That's pretty strong in the lane. On top of that, has this big AoE team fight presence that we see in Undying. So similar heroes, and it's always special. Then I honestly like the confidence, because they just want to eliminate the good post fights for Talon that can go with the TB, rather than they're saying, okay, of course they still have one ban, but they're saying, okay, we can maybe just take on the Ember one more time. He just had a good game, but they're gonna do better. 이제 Medusa band. Reacted possibly. Talon ban Indusia as well. That's almost forgot that hero. I am worried, boys, because this leaves in the Underlord. За Каймины 7 дахь бан явахыг хэдүүл харцгаая. And we have seen Underlords being За Ember-ийг арилгасан. За Sti. Liquid аваад ялгцсанд багаад бикийг хийчлээ дээ. Disrupted the illusion to skill TB himself, so that is really, really good. Also provide some sort of setup for the relocates. За Tebek контролж байгаа. За булж байгаа л Shrek-ын станддаг комбо хийж болно нас. Talon for that also, they left the Windrunner in the pool on Gaming, by the way. They didn't ban it, and this SD blocks this Windrunner pick that is left in the pool because Shadow Demon hard counters that hero with Demonic Purge. With that being said, though, Ember is banned as well, but Kotl is Fuck energy drink 2-ыг авдаг. like Kotl Pangolier now if they like that. I'm also thinking what else could still be in the pool there for Mikoto. I mean, Ollie does play this room. За 7-ны 3 драфт удахгүй. Улаанбаатарт 4 цаг 4 минут өглөөний. Which is definitely true, but I've seen some teams like counterpick the Shadow Demon by picking a line of their own to kill the illusion. Яа ядарч ш. За лайк хараад нэг энерги авах. Well, and do you 1100 болж штэ boys. to steal the Underlord? That's another question. It's a hero that could maybe not bring the best lockdown, but not giving a hero like that to game and is always, or they need something to. Солонгос 5 цаг 4 болж шүү. Яг 1 цагаар ордог те. За Mikoto пак орж ирж байна. За Sti аяг нь хараад шууд пак дарчлаа да. За талааны драфт явж аргагүй илүү болоод байна те. За Gaimin Void дарж болж байгаа. Void дарахгүй бол бандуулах бах. What do you think about the matchup Storm on mid? How well does Puck do into the Leshrac? Puck generally loses the lane against Lesh, because Lesh has just stronger nukes, stronger stats, stronger movement speed, stronger everything, and Puck generally has pretty quick stats. But Puck is insanely good against supports and a backline catcher, so he is insanely good against the SD and the IO. So lane usually just like him. That's a good pick. За IO SD дээр бүр бүтэн ажил хийж байгаа юм байна да талон. За түрүүний Liquid TSpirit-ийн тоглолтыг санагдуулмаар л драфт болж байна да. За лакныг яаж аргалах вэ манайхаа? Very good combo with TB. You like it? Why do you think that combo so good? За Gaimin Gladiators 4-р байрандаа сетл хийх үү эсвэл энийг ялаад Game 3 Force хөдөлгөөн харцгаая. Маш чухал драфтуудыг одоо явуулж байна. How do you guys feel about like a game in Monkey King here now? Something like that to just fully delete the Lycan in the lane. Does that work, you think? Monkey King actually like not that can МК хотод яг энэ carry void л харагдаад байна да. The laning stage might go fine, but will the game be good enough? Yeah, when Lycan got his high level wolves and also Dom, actually I mean, like for 8 to 10 minutes, it's quite hard for Monkey King. But what is better is going to be the question here. Yeah, the thing is like МК хот урсаа авч болно, void хийж болж байна. Gaimin аль хэдийн драфтаар ялагдаад эхэлчлээ. Лүүдэ авчихна үстэй. Са Seeker нь ажиллаагүй шүү дээ. Яг Plat Seeker бас хамгийн гоё сонголтуудын нэг мөн л юм байна. Have an IO and a Shadow Demon, even Leshrac doesn't have that many tools to deal with the Lycan. Pretty bad. It puts you in a situation that feels very difficult to address. За Beastmaster орж ирж байна. They're gonna try and fight fire with fire here. Wow. And pick the Beastmaster, but TB generally doesn't really care about Beastmaster. It's another aura for his reflection. I find this very interesting. What do you think about this fight beyond the pick off lane here? It's animal versus animal. Амтны эсрэг амтны л гэж байна. I think Talon is better right now. Талон драфтера бүр ууж идэж байна уу? Lack of damage and also I think it's Талон Плацукагийн бандцсан. Плацикер Monkey урсагийн нэгийг бандал тоглох бах та. Гаминыхан carry-га авсан гоо.
two best carries that they think now that could be fitting. За 5 спорт нь үлдсэн байгаа талуунд. За 5 дээр юу ч авсан болж байна дөө талаа. The late game looks way more solid than last game maybe, but I just think like early game might not be as easy if the Lycan gets online. Lifesteal хот метанд авахгүй огт авахгүй байгаа шүү дээ. Свен өдөр дарж болох юм те. Жижигхэн баг Свен л дарах юм байна да. I would agree with that. That does not sound good at all. But it does, however, so if you look at gaming's lineup, you look at generally throughout the year. Keeper of the Light бандсан. За айгу зүг баа орж ирсэн. Тэбэтиг авслаад айгу ядаргаатай сүнхэн дээр. За тэгээ Rodner нь Blinding Light might дараад. Айгу төвхтэй батруудаас нь тоглоход. Энд ч бандах хэвээр болов гаймын. Тэгээ талаанаас бол урсан MK2-1-ийг бандах байх гэж байгаад нь. This is something we've seen throughout this tournament that a lot of teams aren't really doing well with is putting yourself on a timer. And they're kind of looking like they're in that situation right now. We'll see what they pick up last year. Talent Esports, the other carries that they can ban, let's see. Void's still in the pool, Morph is still around. Void Legion. You really hate the Monkey King, right, Fear? You really just dislike the hero so much. I mean, you really you're not going to win like За Slark-ыг гаргасан. За урсан Monkey-гоос л айхгүй л гиндэ. За Slark гарсан баг гоё ч юм уу дөө. За геймийн инчентрес банд банд. Энэ ч алгай болохоор энэ бол. There is no perfect hero for gaming. I feel like you're playing versus Puck, you're playing versus TB, you're playing versus Lycan. Your hero pool is like gone. Honestly, these heroes cover so many weaknesses. There is a hero I don't want to mention. It's Ursa. За Enchantress гаргасан геймийн. Is that a good hero against Lycan? The late matchup? I mean, like for Thailand, the late game is so perfect. So maybe Ursa, you can try to end game earlier. Like you punish Lycan and you farm Roche quickly and you make every core. За урсан аваад Лена ялаад гэл дуусгал дуусгахаар юм байна даа л гэж энэ Fate Pian God. Yeah, this hero is not good. За Silencer орж ирсэн талон. And when you get to the ultra late game, За яг энэ Lycan нар Sail Club дарж болж байгаа. Sven mentioned maybe makes sense if they really do not like the Monkey King because other than those two heroes. За геймийн юу авах вэ? Void л байна да тий. За Bresso back. how did nobody think of this? Because they played one game on the tournament And it won. And it won that one game, yeah. It won pretty hard as well. Wow. I don't think I'd ever suggest Bristol. Like, the hero exists. It did win. Wow. За Bristol ямар гоё драфт вэ тий болно. But they're playing to their timings here. Of course, they're not going to win this one if it goes late, but they will win this if it is like they're really far ahead. Bristol's unkillable, Lush is unkillable, Beast has the aura. They're really committing to the strategy here, and I kind of like it. This is what I said before. Like, if you know you're not За going to Fear. Lead-кинд бол яагаад ч барахгүй. Гэхдээ Дурак. Shrek 2. За Queen алагдчихгүй болоод амар илүүг авчих юм бол ял модлол байгаа л гэж байна. I think this is really good. Нэг болсон гэж орж ирж байна. Драфтаар бол ууж идүүлж шít гаминийхэн. За ядаж сая 200 мянгыг кармалаад буцаж байгаа юм да ялагдах юм бол. So I'm excited. It sounds wild. I love that gaming in their elimination match. I'm not scared to pick this. I just wonder if it's not too wild. Let's find out. Well, the last time we saw this period was with the За тийм Liquid Gaming гэсэн Grand Final бол дахиж гарахгүй мэдээлээ. Хэдүүлээд мэдж байгаа. They have a good chance in this one. I think they're a team that generally knows how to play really fast, and they have a lineup that is way faster than Talon's. But Talon, they're the king of late game, so if this TB gets super farmed, it might be hard, but I think their draft can win this one in the mid game. Faithbjorn, talk to me about this talent draft. What should they be doing in order to win the game and prevent GG from overrunning them? Талууныхан юу I хийж think they should focus on some cores, maybe Beast Matter or maybe Lashrak. It depends on lane how's going because they want play gaming. They want play multi-core, so I think every core, no matter who is poor, is very like a damage for them. Well, Stormstormer, looking at this. Манай Fate Pian бими гоё болчихжээ те. Нүлө болчихно л шүү дээрээс. I do think Dire just I
I just like the heroes a bit more, but it's honestly only because of Bristleback. It sounds so well. The Lycan sounded so good against all the 3 heroes that it got picked into, the SD, the IO, and the Leshrac. So I just really love that pick. But if this IO Bristle lane does really good, like it might work. It might work. The last time that we saw a Bristleback emerging here on the main stage, it was to pretty great effect, and we did see that Bristleback ending up in a victory for the side of TSpirit. Of course, Talent Esports, they need to pull one out the bag if they want to get into the lower bracket final. Before we do, let us get into the game. We have our casting duo. We have Cap. Oh, we don't have Cap in SVG. My bad. We have Sunsfan and Kid. Ямар багийн тоглолт эхлэх бэлэн болжээ. Зарун дээр үний тулаан. За Jenkins SVG 2 каст join тоглолтыг. Болон Kezo 1-2 маань гоё юм сан. Sunsfan 2 нь. Is this something where it's good and you're letting them have it so you can pick your counter to it, or you just don't think it's that good? I mean, I think we answered it twice already in the playoff. Queen. За Tauras зохиулаад хэлж байна да. За өмнө тоглолт нэр Queen бол First Blood-ийн дуцуутай тоглосон шүү дээ. Were you surprised by this? Yeah, very surprised. I mean, I don't know if it's gonna do well against TB in the long run, but I guess we'll see. За Дурак нүдэн дээр нь Лварда зөхөд эхэлчлээ дээ. Gladiators today in this elimination match, and now we are going to actually send it over to Sunsfan and Kazoo. За Sunsfan Kezo 2 каст хийх юм байна. Jenkins залсаа шүү. Gaming Gladiators versus Talent for game number 2, and as we have heard from several people now, Дураяо. Нэг левелтэй болоод ирсэн байгаа. Нэг левелтэй болоод ирсэн жоох тий. GoGG Вандам, thank you. За одоо нэг мангартдаг нэг хэлж байгаа юм шиг байна да. За Queen. Leshrac баг гэсэн матчап зөвнөх гейм дээр л Emberтэй бүр чихүүлээд эхэлсэн. За энэ тоглолт нэр нэлээд сайн тоглох хэрэгтэй Queen. За геймийн ер нь 3 лайн нэлээд дайж байх хэрэгтэй. За талааны драфтыг хүн болгоо илүү байна гэд магтаад байгаа. Early late лүг айл алинд нь. За Микото голдо нэлээд араас мөн тэгээд эхэлж байгаа юм байна. За Beastmaster дээрээ ялахад хэцүү дээ те. 63 бол ерний нэг стик бариад гарцсан байх хэвээр. За Oli стикгүй маань. Стив Beast шүү дээ. Нэлээд спамд болно да. За шууд wand болгож байгаа юм байна 23 бүр. За Ace-лөө зохиод дайрсан Blood Grenade. За арайч first load болчихгүй бол та. За Disruption Temple-өө дарж орж ирээд. Хамгаалт амжилттай. За Tofu ямар гоё тоглож байна. Illusion ашиглаад. За бүр 3 deny хийгээд. 4 deny. Тавта creep алдсан. За 23 x-тэй гоё choker болж байна да. Дээр Ace-лөө дахиад дарсан. Зараа чалчихгүй бол та дахиад нэг бага балаа illusion гарч ирнэ. 63-ыг тэр үж ин даа 2 illusion нь. За одоо Kilo. Blood Grenade хийсэн. With your SD later, Quinn is going to do well mid. You have Bristleback bottom against Lycan, which means you can kind of leave him alone later and try to play more through Quinn this game, which last game, that did not really work because Mikoto, he put on hell of a show. Яараа нэг тав. Голын лен тундын цүү Tofu-линуудаа дайрсан. Blood Grenade зөрүүлээ 23 руу 23 том стикээ дараад гайгүй амьдарч байгаа. Tofu ундгийн даваан дээр 23. Араас нь дахиад нэг сүгдэх юм болов. Алсангүй 23. Ace өөрөө унах болж байгаа юм болов гайгүй стиктэй. Reflection 2 дээр. Цаана 23 саалга дараад нэгсэн. Makoto's courier died. That's a mid laner's courier dying. That is to not the enemy mid laner. Just ran it in there. Interesting. But yeah, you have a lot of back and forth up here. I would say 68-14-2. За Leshrac Pakasi мемара илүүгээд яриадсан. За түрүүн Stormer. За илүүг нь Queen гаргажуулах шүү байна да. За Rubik Lotus алдчихж байгаа.
record for me. I'm going to mention the Tormentor at 3 minutes, Kazu. What the Why? Why? I'm just making, there's theory crafting here, okay? The gaming Тэгэлэр gladiators, they тэгдэг. have to win early, right? We've established this. Yes. Are you making a win condition where they kill both Torbids or what? I'm saying that their supports, their shards are actually pretty important. The Io shard, they picked another hero that can take advantage of both aspects of the shard. Ядвараг 3 лэлтэй болоод ирсэн. Vanguard баг босч байгаа юм уу? Сөүлрийн гэрч байгаа юм бол нэг бол. За явцаа бүр 17 стиктэй хаул дараа дэрэг чараа цогссон. За Silence буугаад ирлээ. Дураг тэр кил болох боломжтой лотуустай. Jabs гайгүй. Юу болоод байна? За хөлөхгүй гараад явчихл юм шиг байна. Нилээн тойрчлаа дээр нь. За 2 спорт дайрсан. За Дуракийг ч body block хийгээд. За Cedric body block хийгээд нэмэргүй. Тэгээд тэр гараад явчихна ойлгомжтой. За дахиад аяг авсан. За Микотоголд гэрлүүгөө шууд харьж байгаа юм байна. This time around, I would say Gaiman's ball is way stronger. It's easier for them to play through Quinn, and it's easier for them to also leave the Ratio alone. Ядвараг дахиад дайрсан. Тэнгис дарах зөв буруу зөв юм шиг байна. Өргөө тоошин тавьж байгаа. Celery дээр first blood. Арай дэндүү агрессив тоглолчлоо. Ялах хэвээр тань ингэж kill алдаж болохгүй дээ. Gaimin. Dying first and giving first blood to heroes that will snowball like your Beastmasters, Lycans, and what have you. Jab's gonna be incredibly happy with this first blood as Gaiman. Quite a big mistake there. За Queen гол ботлоор рефилдүүлээд авч байгаа. Quinn's gonna get a bottle refill from Celery now that he died. That's the only reason he ended up feeding himself. True, of course. We can see the mid lane for Mr. Quinn 35-5 versus Makoto. За 36-5. За баг 10 крип нийлүүтэй. 10-аар илүү болж ирлээ. За пак хархан 6 левел хүрч амжааг байгаа. За дээр Beast лүү дахиад арьсан. Ace. Last word. Унж байгаа юм байна. За illusion зөхөд алж байгаа бол за Tebig illusion Rubik энэ өөрөө баларцсан 4 удаа. 5-5 оногдох юм бол балрандаа зүг амжилттай. Арай унчихгүй байх гэж бодож байна. 50 HP-тэй. From Ace here to help 23 as he's being chased a little bit. Do get out an aggressive ward, but yeah, I mean the Roger he's just. За Дурак Vanguard-д зогссон дараагийн хатан сонголт Power Shots. Yeah, so the game that we saw from Yatoro on the bristleback, he went for Vanguard, treads and then. За явцаа нэмээд лотосыг авч байгаа. Хилийн харцаа тэг 2. Even though you're playing into silencers, a Lycan form and global. I think we're just going to be seeing the same stuff. By the way, you never made fun of me or secured what I was saying about the Tormentors at 3 minutes. Yeah, it was really stupid. I like how at 3 minutes in the game. That's all I can think about, man. Oh man. За Queen гейм дэж юу? Надад. Замнах гейм дээр л нэлээд доороос эхэлсэн. За доор coil. Хаалх уу? За урдаас нь орболт байна уу? Хойноос нь орбоор гэлсэдэж. Kill амжилттай Дуракийг. Нэг унгаасан. За 23 дээр нэлээд боцтой болж ирсэн. Time throw харах байхгүй. I feel like this team is the dirtiest team when it comes to stacking and bringing him into the game. So for now, more so playing through Quinn, but I'm expecting these stacks to go up. За 8 дахь минутын. За Quinn regeneration нэг бодлоод авлаа. Before this tournament, that was their meta, if you will, their main strategy to get all this farm on Ace and get all the stacks. They haven't really done that. За Mikotog time farm болохгүй нэ.
За лэний ерөнхийдөө дожгүй тоглолцлоо шүү. Дээрээ тэнцээ авчиж байгаа, голдоос авчиж байгаа. За дурак энэ бүр үдж байна да тий. За дараа 23 дороос нь буугаад ирж байгаа. But the Ranchu, I think he's just going to be kind of lingering around. Like if he positions himself in this tower and gets to turn around, it's not easy for Talon to take this over. Кото ирч гисэн байгаа. Мана юу ч хөл юм байна. За 9 метийн бонд яах вэ? За мета дараа доотлын таврын авыг эндэ. За дурак энэ таврыг хамгаалах потенциалтай. Вангарттай брэсэл шүү дээ. За ингээл нуруу гараалал байж энэ зараал. Тофу. За silence орж ирэхгүй гоо relegate. Орг мөргөд унана. За Queen урагш байгаа зөрөгтэй орж байна. Олыг унгаана. За 23 6 левелтэй болоод ирсэн. Яашаа нэр ажиллаж байгаа. За Queen ч энэ тоглолт нэр энэ өстө ууртай тоглож байна уу? За дурак тундаж юу? За нүсрэн аваагаар авцаа. За энэ л шрак хийдгээ хийх гээл энэ да. Гамин л шракод бол хийдгээ хийждэг штэ. За ингэ сайхан фармада зэрэг фарманд авчдаг да тий. За и сайн нэмсэтэр авч байгаа. So he's just gonna go axe to make himself more tanky, so kind of playing this tri-core, which yeah, I would be kind of okay with. I think Crimson Guard is still good, but if he's not gonna get it now, I don't think he'll get it later either. He's expecting that early Tormentor to come out so that Io can get the shard and then link to him instead of the other two heroes. За Queen чи 23-ыг нэлээд бацтай хахтанд барьцсан. Сандроога уцаагаад. За энэ чи арай дийлэхгүй баха. Iotel шрак Queen нэлээд бацтай унтж байгаа мүү? Тун мүү? Том мо Микото дабл килгийг сэргээд эхэллээ. За Queen стана зөрүүлж хийгээд бололчлаа да. Яа. За 13-лоо дахиад relegate. Энэ удаа цаанд руу байхгүй. Рортод авахаа. За энэ удаад кил амжилттай. За эцэц тэбэг нэг унгаад явлаа да. За 23-ын фарм энэ гэмдэр нэлээ муу байгаа юм байна. За энэ гэмиг талан дийлэхгүй бол гейм 3-аа дийлэхгүй байх магадлал өндөр дөө те. Драко. But the Tormentor, yeah. Do you know if Bristle can solo Tormentor? If his back is turned, just continue to get stacks of Quill Spray? Feels like a hero that might be able to do it. Which adds to this great strategy that I've created. I don't know if the Tormentor is going to trigger the Bristle back, because if it does, maybe he can. If it doesn't, then he cannot. But why not just use За Celery 4 level. Тэд авсан байна. За Жавцагийн Overlord төхөд л байгаа юм байна да. За Q Diablo-г дэдийг тулгаалц 4 levelтэй. Дуракийн 5-ыг эцэц дунгах болтой. За энэ ч амар л шрак амар орж ирнэ. За Чана дараа дамжчихсан. 2 спортер цэцэрзэн. За туулааны ларга шилжлээ. Да 2 тишээ салцухтайгаад. За зүгээр бүгдээр амжиж байгаа глобо дараад. QTP зөв TP ясан.
Okay, you get to retire, you clown. What was that? That wasn't the It was horrible. Jabs in the trees does not have his. За жавцаа үлдтгүү. Нусаа наалгуулсан доор. Стан зүрх юм байна. За өөрийгөө айгүй хөркэнэд гарчиж байгаа юм байна. За Микото бол нэнчээ койлдод сагуулах боломж байна да. Дурактэрцэн Оли буугаад ирсэн. Микото хаана байгаа юм бэ? Иймэрхүү юм дээр л пак бууж ирэл болно койлдод тэгвэл бүгдийг наалахаар байдаг. За Микото бол төвийн карьерог явчихжээ. Оо, 3 баатар дээр Lightning Storm. За Reflection 3 дээр Arcane Curse. Нэлээд зааварлах хэвээр. Микото эн чи ирэхгүй юм уу те? Хүй Микото яг ирэхгүй юм уу те? За эцээ дээрсээ 23 найл хэдийнэ унж байгаа. Сандер Queen лөө. Роор хоцорчлоо. Яа юу ээ. Койл 3 дээр за Лишакийн эцээ бууж ирээд тэбэгээр солиод авчиж байгаа. Ороод байлдах юм шүү. За чи нэг нуруугаа харуулсан нөхөр байгаа даа. Эс дээр кил орсонгүй. Silence зүрсэн. Q тэр цаанаа ч өгдөж байгаа. Орб селэр илүү урд нь гараа зөхөх юм болов. Микото өөрөө зугтаж байгаа юм байна. Микото амдэрсэн. За дураа кинчээ ганцаараа зарилгээ дараад үзэх юм байна. Яа. За буцаж хамт ирээд байлдаж болох юм Queen бэлэн. Үгүй Микотоос ямар удаа ирв. Уул нь байвал шууд тэнчээ цааш нь харуулчих гээд байгаа. За Global Silence уншсан. Зөрөбик өөр чарж өгөх болоод авч байгаа юм байна. Тэгвэл нь тедэр авчлага байдаг да тий. Энд дэр л бол Микото байж ямар байгаа байхгүй. On these axes where he just gets to keep spamming it up. Mikoto was stealing the enemy wisdom rune and then comes over to get the most crucial kill of the entire game on Quinn here with all his spells into the coil. За кил орж ирсэн. За энэ дээр Beastmaster юу болоод нэ Acer kill орж ирсэн. За кил харцаа 8-4 net ордын 4 5000 гайми нэлэн. За Дуракиагийн юм юу гарч байгаа. За тэбэг скади дахин нэг удаа эрэхтэй дээ. За яг одоо л гайминыхан Ивслээ дуусахаар энэ тэ. За SU юу яг нэм гарч байгаа. Микото дөнгөж блинкнээр ажиллаж байна. За Пактер блинктээр гарсан. Яа, ийслүүд харигж байгаа. Секшнэд ороод ирсэн. Мета асаага дроороо ашигласан ч тоохгүй нэ. За байлигээд ирсэн байгаа. Queen ганцаараа бууж ирдэг зөв Ion хаана байгаа юм бэ? Ion орж ирсэн. Glob орж ирсэн. Relegate орж ирэхгүй байна. Bloodstone хойноос орб унлаа унтсан. Хоёр чухал даваа баатраад чиж байгаа Celery тэтэрч чадж байгаа манай амартаач. За дахин нэг удаа маш муу. За стакингруулгалаад авах боломжтой болж байгаа юм байна. За өөрлөөр гарсан. За. За хоньшин зэрэгтэй байгаа даа. Монгол ялагдсан уу? Хөрхий.
За 14. За жижигэн амар ойкорн ямар ч таж дайггүй фарм татсан байгаа. За Рубик л дайрсан да. Лав. За TP-дэг бол өөх. Хөв тавилантай байсан баха. За Микото эцэцлэг таграад усгсан. Оли. Буруу газараа буруу хүмүүс тэгээд харцаа. Wrong neighborhood my brother. За Микото энэ ч вэвхгүй гүндэ. За TP-гийн Skadi боссоо л арай comfortable байлдаж эхлэх байх талааныхан. Ер нь удаашруулаад байл TP дээрээ backup хийүүлсэн ч болно доо Skadi. За EC-ийн минь гейм дээр юу их юм бол доо. Дуракийг харсан. За шууд дайрч байгаа. Хизүү кил алж чадахгүйгаа ойлгож байгаа байлгүй дээ. За ядаж мета байхгүй. За дурак Vampire Banks болоод авсан байгаа бүр. За Микото нэг иймэрхүү юм их юм байна да тий. Крип алдаг. За тэгээ пакийг барих түүл байхгүй шүү дээ гайминд. Тэгээ тэнгууд Микото саяныхаа амиг ер нь л хийгээд баг. Чөлөөтэй юм байна. За гамир шоо жоник контест шаардлага байхгүй талааныхаа очиод угаасаа бүр барах магадлал хасах 3%. За Микото хинтээ дарцсан бай. Шароватартай. Silence-тад авсан. Coil cooldown-тай Тофуг хайж байгаа. Үгүй. Disruption буруу хэрэгжилчлээ Тофу. Бараг унах юм байна. Клоб орж ирсэн. За Микото гойд олж шүү. Жижиг гэлүүдээгээд. За доор Javzag-ийн ультыг даруулсан. TP-гийн Skadi ер нь босцсон байх хэвээр. За гаймины хувьд бол тоглолт жоохон тухгүй болж ирж явах хэвээр доо. За Bristol Shock-ыг хоёулангийн TP бүр нухан да тий. За Кай бассан. За шилрэнтэй Микото энэ чи ингээд хийдэг юм аяа гэдэж болох нэ. За гаймын яг одоо тэгвэр high ground тоглолт хийх баг. За талааныхаа high ground-ын бүшин тэдэг хүлээж байгаа хаа тий. Skadi-га дуусгацсан. За доогуур трейлээ авахыг ихнэ байх нь. За Queen сая T3 дээр нь пингэллээ. Ори л гэж явах шиг байна. Иннээс илүү удаж болохгүй угаасаа. За Микото тэр крипээ алах гэж үзэндээ Arcane Curse 3 дээр. За ингээд л ер нь бос хүмүүсээ авчрахгүй дээ. Дахиад wave байхгүй. За гайминых нь жинхэнэ наад болж гинэ үү яг үндэ. Доортлогоо тэр 5-ыг зүрх алдсан. Queen TP-дэд хамгаалж байгаа. TP free farmцсан хിവэрэ. За бүр сэлрэж авъя гэж байгаа юм байна. BKB шаардлагагүй. За тэр гол дураклууд ари гэдэг юм бол Skadi-тай. За болсон дээр хаа энэ ч. Йоо. Цухтаарай браа өглөө. За пакийг бол 3 зохихоор юм байна бараг хой. За үзүүлүүдий гэж энэ Skadi-тай. Хэцүүдээ Тофуг нам барьсан хаана. Тофу Relegate-ийн ингэж cancel дадгаа глобор. Дурак Skadi-ийн зөвхөлж байгаа. Тофу хамгаалгын хоног үүдсэн. За талааны engagement-ийг л худраа явцсан шиг санагдаад байх чинь. За эндээс гар явчих бол та. За үзүүл үзийг эргэж хараад байгаа талаа. Lishak-ийг нэг зогцсон 4 дээр reflection. 4 дээр reflection. 3 дээр silence orb.
23. Сандер байгаа. За Queen-ийг Сандердж болно доо. Сандердад авсан. X-ийн нугаа бол унгаанда. X унлаа. За мета дуусах юу болж байгаа вэ? Хүй X-ийг тедэрдчихлээ шүү дээ. Юу яагаад X-ийг тедэрдчихвэ? Цаан сайнс дахиад 4-5 баатар дээр. Яа унаж байгаа юм бол Микото ажиллаа хийж чадах нь харцгаая. Хүлээж байгаа орбдод алдаг да. Микото 2 спортын тоглолцсон тэр цаана юу болж байгаа вэ? Beast Master-д баригдсан. Талон ямар гоё кайтлж байлдсан юм бэ? Гэтэ энэ тэбиг алдахаар болж өнөөдөө Force гоё. Дахиад стан гоё Q-гийн ямар амар тоглолт вэ? Микото 2 спортоо LED-ний зохицуулсан ирж байгаа. 23. Унсан. За стил гайгүй дээ талон. Самсаж 3 боссыг алж чадахгүй үлдээж байгаа. Микото ч creep skip хийх боломжтой. За Микото Octarine Core-ийг гаргалаа. Одоо тэд нь хоёр сух спорт нэцүүштэй аюуд сти. За дахиад энэ чинь аюуг зөхөх юм байна. За 7-0 гэсэн статстай байгаа. За TP Crystalist болсон. 23 пикап авахгүйсэн болов уу гэж гайхаад байна. За одоо ингээд минут секунд явах тусмал геймийнхэн баларч эхэлж байгаа. За ингээд пак вэв алж тоглоод байвал геймийнхэн боломж балрал эхэлж байна да. And you understand and see that Mikoto could go out of control. So Quinn is queuing up the Hex, which could be the game changer to try and suddenly kill the 7-0 Mikoto. He's played these matchups before. He knows Quinn has an ultimate orb. I need to buy this Lincoln, so both players kind of knowing exactly. За би биний шууд контролоод аваад эхэлж байгаа юм байна. Quinn Hex аваад нөгөө талаас Lincoln гарч ирэл. За Lincoln-тэй Бакиг энэ геймдэр барина гэдэг хэцүү дээ. За дабл damage руу дурак авсан. Микото! Йоо. Өвдөж байна шүү дээ. За койлыг бэкапаар солилцсон. За ер нь л болгоод байна шүү талааныхын тоглолтыг. To go in this backline and kill some of your supports and also the AC on the Ratio, which just going to help them to play these longer and dragged out fights. За дурако. Дараагийн хэм сонголт AC. As Jabs will look to get his team his own AC. The Hex completed. I think it's go time here for if you're gaming Gladiators. I feel like it's been go. За гейминд бол байнгын л go time шүү дээ. Ерөөсөө яарвчлах шаардлагатай. Torment time. За Микото гинт За дөрүлээ нийлээд Torment руу авж байгаа 27 минутын дээр Оолыг ин шард. I guess the in-steal is cool, but the aggressive effect of this we will not see until 50 minutes in this game when he will have a pirate hat, of course. За Lincoln төгсөж байгаа юм байна Микото. За геймийнхэн юу юу хаалга төгшөөл ороод ирэндээ. Бэвүүдээ хоёр сайд лэнэ тулгаж амжаагүй байгаа. За Queen энэ ч пакиг олж ална л гэж байна. Микото. За энэ пак баригдахгүй юм байна оо. За нэг пакиг хоёлаад ч хэдэн секунд ч дагаад гүчүү. За дурако. I wouldn't say that Silencer is like a counter
to IO, but if there's not many fights going on and the map is being played like this, then Silencer feels very good because every time they want to like relocate. Заммар улгонууд тоглосон хэвээр. I mean, Mikoto's just reading them like a book. Yeah, he is. Or is he? Yeah, he is. За үнэхээр сейв тоглож ин барь чадах нь уу? Ойрхон байлаа. Тэгээ сейв тоглож ин да. Микото над зараанасаа болгоомжтой байхгүй л. За relocate бууж ирж байгаа. What? За эвдлээд. За X-Central-г гарцсан. 63 Silver Jasha Scotty Dragon Lance. Queen тун гоё ороод ирсэн дээ. X-тэй даун. Stand нь Double Force. Silence 2 дээр мета дарагдсан. 23 рордуулах гэж байгаа. Хоёр талаасаа жоохон онцгой байна да. Харцгай. Silver Jasha-аар урагшлах ёстой. Coil байхгүй. Дахиад Silence-тад ороод ирсэн. Ace. Рорто. Агнимтай Ace-ийг алах хэцүү дээ. Юу болоод байна? Silence дахиад мөрөгсөн. 23-ыг унгаах боломжтой. Force байхгүй юу? Нүлэдчихсэн үү? 50 секунд. За иймэрхүү халтрагаанууд л талааныг ялагдал түргэндээ. За Микото аль хэдийнэ веб зэвэрлээд эхэлсэн. Hex 2 секунд. За Микото тэгээ дайна шууд веб зэвэрлээ явчихж байгаа. Энэ болгоно гайми нэг бичлэх боломж ерөөсөө олохгүй байна. За Данделиан амлаад. За Исиг вардан нэрээ хараад байгаа. Дайрсан Coilто. Алхад хэцүү дээ. Pipe bag нэм хайсан дээр хаа. Yes, a very good point. Might be the next buff for this hero. It's a horrible win rate in this tournament, by the way. Just atrociously bad, like 30% or something. За Микоро. The hero still looks pretty damn solid in some of these games. Като дайсан хэвээр. Roshi is alive. This just looks free for Gaiman. Yeah, I mean. За Гамин нэрш нэг авчих واخа. За талон дахиад контест шаардлага байхгүй. I must say I like some of these items. The fact that the Rancho is also going for a hex to give yourself like just they know they need big boy items. Like you gotta go balls to the wall here, just increase your lead, try to keep pushing forward. You're gonna have a maybe even triple hex as За Savage пикап яралтай хэрэгтэй байгаа. Take these pesky rats out of this map. За баригдсан. Гоё кил орж ирэх юм да. За ултаа дараад култ байна уу? За ямар гоё тоглолт вэ Q-гээс. За Q-гийн аим нас иргүй үтж байгаа. Хастанууд нь кул даунтай дахиад. За маш гоё тоглолт. Дахин нэг удаа талооноос. За Volunteer тавар унаж байгаа. За ямар амар кайтлж тоглож байна. За Volunteer тавар унсан. Пүшлүүлэлгүүдээ гайминыг ерөөсөн. За Микотогийн дараагийн тэм сонголт Boots of Travel. За бахан Hex гарчлан ядаргатай пакийг барьж авах нь дээ. Гайминаас. Club. За лайк нэг нь удаалж болох юм шиг байна. Tofu зөвхүүлээд байгаа. Reflection өөрийгөө cleansed. Tofu амьдрахнаа. Coil, Mikoro. За хэлдэ тэгсэн. Микотон ч грип болох нь боломжтой хаа те.
How would you actually use this? Because if you have like a Lotus Orb or something like that, it's like obviously a lot It's incredibly hard. I think at this point he can't think too much about trying to pop it preemptively. I would say when he gets globaled, he just hopes that he can stay alive through the pipe. Unless maybe like when you go in and you blink hex. За Дураки хекс дуудахгүй. За Гаминх нэтвортыг лидийг үргэлжлүүлсэн хിവэр. За 23 юу BKB босно. This is generally the time where puck can fall off a little bit as he needs like another set of items. Gaming Gladiators though. Final tier 2 is down for the side of Talon. And now the high ground defense will commence. За энэ сорил левелтэй болоод ирсэн. За энэ удаад гай болох юм background өгч чадах. Нөгөө л нэг микодод энэ крипэ балаад байна. Өргөд авсан. За шууд зохиод эхэлж байгаа. За нэг явуулахгүй байлдах ёстой доо талааныхан тэбэ дээрээ. Муу мета. Муу мета дарагдлаа. So this is 2 minutes for Gaiman, and you already had a hard time playing against their map. They're gonna go mid and push this in for the time being. За дээгүр энэ ч таавар цохиулаад байгаа. Even Jabs has his shard, so it's like every lane. Sometimes it's complete RNG, but these lanes will constantly get pushed. Gaiman have two ways pushing in. They're gonna go knock on the high ground here on Talon. За Гайминыг одоо л орох цагтаа Крипн катлагдаж амжааг байгаа. За тэр лайк and split push хийжсэн нэр баг. За эхний T3 таавар унсан. За тэр лайк and split push хийж байгаа санах хэрэгтэй. Тэбэг голоор split push. За Дуракиг аваад ирсэн. Demonic Clans зөрүүлээд Edict Cliff дарж болно. Backdoor protection. Cliff дарагдахгүй юу? Дарсангүй. За дээдлийн T3 таарг нагаад авч байгаа. Метагу талааныхан байлдах эсгүүгээ ирэхэд бол аягүй сайн бидээд байгаа. За tier 3-г бүтэн сетраксаар солисон. Gaiman are slowly doing very well in terms of like how the map is going. They're slowly pushing up the network lead and they're getting all these items. За Гайминууд ялахад нэлээд хэцүү тоглож Javza энэ ч нохоо формороо гүйсээр гараа явчлаа. За Микото Octarine дуусгах гээд ажиллаж байгаа. Голын вевиг ална гэндэ. За жирүбиг барьцсан. Яа. Амархан кил. Cliff дараа шууд Creep-ийг алах хэрэгтэй болов уу? Cliff-ийг дараач. За хоо нааяа дээр. Detection байхгүй. Үгүй Cliff-ийг дарахгүй тавраа алдчихлаа. 2 сетээ алдчихлаа бүр. Вау. Талон яаж тоглоод байгаа юм бэ? За network-ын зэрэг 9000. За энэ янзаараа талаанд барахгүй нэ. Cliff байхгүйсэн юм тий үгүйсэн. Gaiman are just absolutely in the driver's seat. Even if a fight is to break out here, I'm a little surprised that Talon didn't take that fight by the tier 2 for the mid lane. Because they had the buyback on Rubik. Everything was. За одоо л байлтанда. Одоо пүшлүүлэх ямар ч боломж байхгүй талон. Сэтгэж үзээтэй. За юугаар хараад байгаа юм байна болно. Зэтрхий урдан гүйж байна. Бүцэв travel-та 531 гүйж байгаа бүр. TP өргөж амжин. Эвдлэн. Мета дарагдана. За Queen буугаад ирж байгаа. Юу болоод байгаа вэ? Hex пикап бассан. Муудан Гайминаас маш муудан monster kill Mikoto. Хасах хоёр хоёлаа байта.
Яагаад типэж буужрээ байлтчоо. Релэг гэдэнгүүд яалгаад байсан л да. Чи орж ирээд гарсан Микото. Сайтафайста Скади зохиолт дураглон. Юу илүүшн тэгж одуулж өглөө. Сэг тэн байлтан бол иймэрхүү юм болно да. За тэнцүү үзэж байгааг л анзаарч байгаа талаа. Хоёр талаа алдсан гэдэг л муу байна да. He actually can't trigger Lincolns because he has an Aghanims. Yeah, that actually works against him in some ways. He's gonna have to swap it out in the fight when he goes on puck to break his Lincolns. It honestly could catch someone off guard. За линк эвдэрсэн. Did he do it there? He did not do it there. That was the hex. Alright, using a very powerful item to pop the Lincoln. I mean, ideally you don't have to do that, but it could be something that. Alright, so that's something you're gonna have to. 12-16. That's your job. Okay. Талон геймдээ байсан хивэр Savage айтмуудаа нэмээд л байгаа болно. Yeah, that's nasty. Oh, Mikoto's deeping bottom. They're setting up on him though. They are. За доор. Quilo. Q. Slow дууссан унах юм байна. За Rubik унахаар л юмс буруутаад байгаа да. За Crypt дагуулад явж байгаа юу юу? Голын веб гарцсан, доотлын веб гарцсан, дээдлийн веб гарцсан. Kill хийгээд бүшилж чаддаггүй. More space for TB. За EC босцсон байгаа жав. За Lincoln боссон Savage дээр. Like there's no way you get to take 3 sets of racks while Gaiman only need to take 1. So you need to put up a defense on the spot. I would say this third Roche, at this point already, Talon need to talk about what they want to do about it. Because giving it up is, I don't think that's a choice. I think that might just be GG for Gaiman. If they do get the third Aegis, it's going to make the high ground push. За Siege Griffin зодоо алчих юм байна. За равшаа 20 секундын дараа гарч байгаа. За дурак. 23-2 оронд 5 левлийн зүрх шахав байна. Микото. Таашаа блинкдэх бай. Хүү блинкцэнгүү. Оо. Барьсан. Клоп. Микото. За юу болоод байна энэ чинь? Пакийг барьна гэдэг хотод. За типидж болохгүй типидцэн. Яа. За оолын энчээ баригдах нь. За Жэмэ алдчихж байгаа оолын. За Рашан доор гарсан. 23%. Гейм ялагдуулах дроп байж болох нь типи кул даунтай. Яа, да баригдцсан. Багийн хинж тусалж чадахгүй. Оо. Сандер рордулсан. Климер тэбэ дээр нь дахиад Сандер байхгүй, Сатаник байхгүй 23 ч унах нэ. 9 секунд метагу байбак гоо. Дурак энэ ч юу болоод байна? Дурак. Оо. Чон орж ирж байгаа. Хек самаагүй. Оо. Чонороо гүцэхгүй юм уу те? За Микото Жокрод гэлээ гэж бодсонгоо. Гэлээр 16. Doesn't matter. All right, he's doing great things, Kazu. All right, that's right. They Well, that is true. He made his team. За энэ гейм юу болж дуусах гээд байна? Why am I casting a tier 1 Gaiman?
За Микоро. Бэби налсан хивэр. За Дуракол өөрийгөө мэдэрсэн яваад байгаа юм чи бүр. It's a dirty one. Purge. I mean, Aghanim Scepter. It helps you quite a bit. You can use it on 2 targets. I mean, the break isn't really good in this game. You have the dream called Pierce's immunity, but you're gonna. We talked about it earlier. They have double cheese as well. One on IO, one on SC. They have the Aegis on Lesh. And this next fight is. За SC Overlord Nullifier гэж гаццсан байгаа. Нэмж айтем авчихдаггүй. This 25k down, you have 1 racks up. You cannot split push anymore because Gaming will just take megas and they will not care if you. За Gaming сүүлийн байж болох үз. Push орж ирнэ. Шууд coil тол мета асаагаал зодтолдох юм болов гэсэн кулдаунта чон дарагдсан. За юу болоод бэтлээ түүнийхээ чоныг даруулж чам. Okay, so Meta got back up, but the Wolfform was just used. Luckily for Jams, they have Spell Prism, but still quite a hefty cooldown. Javza Nullifier, Stilun. 23 Hex дүүлчлээ. Өргөө тоошин тавьсан. За Wolfform дууссан байгаа. Damage орж ирдэг ба. За баахан чиз эгистэй баг гэдгийг санах хэрэгтэй. За метаг нь одоо энэ чинь ингээл гаргачих юм шүү дээ. За 23 яах чаргагүй жолоочин. Судал дээр байгаа бол та Дуракийг зөхөд хэлсэн. Hex, Nexon Force, Coil байхгүй. Тууламж үзээ байна да. За мета юу юуг дуусч байгаа. Gaming-ийн энэ заавал байлдах шаардлага байхгүй. Ингэж наашаас орж гарч байгаа л мета дуусах бол та. За одоо мета ч дууссан уу? Энийг л ороод ирнэ дээ. Hex 23 лөө. Өргөө тоошин тавьсан. Микото яма хийгээд л байгаа. Данч damage байдаггүй. Coil уншсан. Микоро. За primal roar байгаа гэж үнэт юм багт. 23 BKB асаад ирэх чараа зодтолцсон. Damage байдгүй. AC-г эхлээд нгаа чи гэж байгаа. Javzagаас cheese дараад өгсөн цаанаас. За ямар та Chester kill амжилттай 23. Унахнуудаа гэсэн унсан үс илрэж 2 секундыг үл даунтаа өнөөс инфликтэд ярих юм бол ярьж чадсан 23 гараа авчиж байгаа Mikoto хойно. Hex дүүлсэн. Blink dagger байгаа. Хүй blink ч өөр хаашаа blink ч buyback мэдээж байгаа. Шууд байлаад бууж ирэх ёстой юм болов. Микоро орж ирээ баш дуулчлаа. За нэг нөхчөөд ирээ гэж байгаа л Shrek I2. Мета 20 секунд. BKB байхгүй. 23 дээр Hex унах юм бол байг өгдгийг санах хэрэгтэй. Roar зөрөөд Sandra байж болно. Sandra Queen лөө Mega Crips гарч байгаа. Хойл тавдар хийчихгүй байсан уу сая? Queen унах юм бол ямар ч Jax байгаа. Javza энэ чи хийд зөхүүлэх гэдэг юм бай. Chon form дарагдсан. Харангороо Oli X дүүлсэн. Oli унах юм бол buyback байхгүй дээ баг байгаа. 23 унууд байг 85 секунд GG. Ирэн голд. За Mikoto бараг шууд bounty руу явж явах хэрэгтэй юм бол одоо. За Queen-ийг зогсоодсон. Primal Roar. All-in ч dieback хийж магадгүй дайранда. За TP-гээс ямар ч buyback орж ирж байгаа. Javza энэ чи хитгэн зөвхөлд унчглаа. Javza buyback 23 хойноос. Эгс дуусаагүй л байгаа. Tofu л зохилтууд. Tofu унлаа. За энэ чи хойно пакан dieback хийжлээ штэ. Юу гэдэг баш вэ? Юу гэдэг баш вэ? Sandra орж ирсэн 23. Дахиад өгөх нэ. Wow. Gaming Gladiators boys. Яаж тоглоод байгаа юм бэ? Яа. За ингэсэн 3 тоглолт гарахаар боллоо үзэгчтэй. Яа.
Пак битлээ тожиглоо доо. Пак уулна гоё эссэн шүү. I don't know. Гайми тэгээд яах чаргагүй мажарын 3 удаагийн аврах гэснээр сайн тоглож байна. За одоо гейм 3 ялах хэцүүлтэй талаа. Уулна өнгөлөг байсан. Гайми нэг дийлэхгүй л болоо явчих шиг боллоо. Монгол зүзья. Яахан чанал ирсэн. Би завч цайгаа халаж болоо. Амар ядарч. За цайгаа халаж уугаад 15 минут нэр алцгаая гэс. Тэр бай. Objective for everyone. But Gaming Gladiators, yeah, they look good from the start, but I mean at 20 minutes it was a very even game. Yeah. Talent definitely extended this super nice. They played really well, but then just a couple mistakes towards the end of the game ends up hurting them as Gaming Gladiators take game number 2. Game 2 for Gaming Gladiators. Of course, it was written in the stars that we will be going to a game 3. Talent Esports, they had a bevy of good heroes. They had the Terrorblade for 23 Savage yet again. But yet again, Faith Beyond, last pick Bristleback at this tournament, gets another victory. Yeah, it looks incredible. Like, they just keep running to Tylon and they make no space for Terrorblade to farm. I mean, normally we see in a game like Terrorblade will always stay on top networks, no matter the team is lost or win. And at this game, there's no chance for Terrorblade for stay at top networks. Unfortunately not, and of course we do get to see a victory coming out from this Leshrac strategy from the Gaming Gladiators lineup. But Stormstormer, one of the things I always prefer seeing when a team has the IO is not when it's just playing with the IO Lesh, but when it has an additional partner. And it seems Gaming Gladiators have clocked onto that strategy here. Yeah, I mean, for sure. I think the Lesh this time worked much better than lane. Of course, he dominated mid really significantly, also because of some help from the supports. But as you mentioned, I think IO Bristleback was really one of the keys to this game as well. We, on panel, we had no idea what they're going to last pick on game in for this Lycan lane. And the Bristleback worked out super well. It took down the Lycan's tower by himself. It took over the enemy ancient area and everything, and it applied so much pressure. I think this Riyadh Bristleback did so much. Yep, it did so much, ending the game 13-1-6 here. They had so many issues on the side of Talon. They needed, you know, sometimes you have these Bristleback games where it feels like the enemy team needs a billion items to deal with them. And they tried. They had the Nullifier. They had the Silver Edge. They had the AC, but by the time they get all these items, Bristleback is also just way too strong to kill. And that's why I like this pick a lot, because if you were going to go carry-to-carry matchup and you pick something else, it probably wouldn't have this timing where you can just frontline with Quinn, help in the game here. And to me, the Jabs Lycan, it didn't do what they wanted it to do. I didn't feel like the supports were threatened at all in this game, and they were able to just, like, sure, they extended it for some time, but Duracho, he got so farmed. Quinn having a much better early game as well made this game much more competitive. And this is the first time in a while now where I see where you can confidently pick like a timing-based lineup, we'll call it, without a hard carry, and it looks good. It looked really good here. Fabian, what do you think went wrong for the Lycan that didn't allow him to play on the map and just keep killing these supports like you want him to? I think it's just gaming. They keep playing at the ball, and also they keep pressure to make pressure to Tylon too fast, and so Lycan and TB, they don't have like enough networks to deal too much damage. And from your perspective, Stormstormer, Mikoto on this puck, it felt like he just got to this point in the game where his only role was to like cut waves. He couldn't really involve himself in the team fights. Yeah, I think his early game got really slowed down once again. Like, I think it was Tofu on the SD who came to a water run on 4 minutes. Things like this really matter if the Puck's team does not send a support to water run, and then things just got rolling. I think the game really snowballed from there. And I think honestly Mikoto played really solid Dota and did the best that he could, but he already had a network deficit to do enough on the map, and he had a losing, like a very crushed offlane. I think like the Lycan Bristleback matchup, it mattered so much. You as Puck, you cannot touch this Bristleback here. You just cannot threaten him, so your options are really limited. But I think they strike back like pretty well. I think Gaming was 5k net worth ahead at something like 10 minutes, and they strike back and actually made a comeback already. But then later they had some timings where they missed opportunities to a finishing blow. Yeah, what do you think, Fear? Because there was that one moment where they found themselves getting some decent kills bottom, and they try to go for that push onto the racks, right? At the time, there was no Roshan to take a hold of. Could they have done anything to try and maybe control more of the map at that moment in time?
think it's really hard because they did get those couple kills. Quinn TP'd into that right away, right? Then he ended up dying to the meta on TB. And there's a lot of really close fights here, but I think for me, Tofu, another unsung hero here, where I think this TB did hit like critical mass at one point in the mid lane, got the disruption on the Terrorblade and the Metamorphosis with the Purge, pretty much ends up solo killing him there. And it kind of goes back to the point where like Talon, their draft, they were too scared of this Bristleback, I feel, even though it was very scary, don't mind you. But like, I just feel like this Lycan did not kill his support. So like, if this hero would die, so Savage felt like he could go in without getting disrupted, maybe this would be a little bit different. But unfortunately, it just didn't happen at the end of the day. Well, we have an example of how scary this Bristleback wound up being in Game 2 here for our STC play. Let's take a look, because here, unfortunately, 23Savage a little bit overextended all by his lonesome, but the main thing here, Stormstormer, look where the Bristleback is. His team is all for killing 23Savage, and he's like, you know what? I feel like I'm gonna go push the base all by myself. This is a classic Iratio. This reminds me of one of the interviews that Ace gave during the Lima Major. He said about Iratio, he doesn't know what's going on with this kid. Like, at some point, he just goes freaking crazy and just does random kills on the other side of the map. You don't know what's going on. I feel like this moment pictures it so perfectly. Like, they just killed the TV, they can already be happy. Then the camera moves, all of a sudden you see the Bristleback in front, it's your force running in this Rubik. And like, he just even goes for this kill and gets out. Like, super clutch moment. I think it can look bad if the Iratio dies here, but man, like, stuff like this, you know, the plays like these are probably a reason why this team is winning so many tournaments at the moment. Yeah, if there's any other team in the world right now, everyone's like, back. But if it's the Raicho Faith Pian, you're like, that's fine. Normal day at the office. Yeah, he's just chilling. You used to play with a fairly aggressive carry player in your team. Did you ever stress when you saw Ame making these kind of aggressive plays? No, I think it's fine. Like, good carry players always know what he's doing. Yeah. Well, Diracho is certainly one of the best carry players in the world right now, and that's going to guarantee Game & Gladiators a third game here in this top 4 matchup. The loser goes home top 4, still aside, it's cool, but the winning team gets themselves into the top 3. Talent Esports, we saw them not necessarily being able to pick up that Undying, and more here, I'm convinced that this is the hero. We saw Terrorblade again, you know, Medusa wasn't necessarily involved in this game whatsoever, but just that one key ban of the Undying feels like it changed everything for gaming. It definitely did, and I think the Elder Titan ban too in the second phase was pretty big. Just taking away these big team fighters against the, you know, you're a team like gaming. Sometimes you want to pull out the IO Leshrac, you want to play really quick. We saw in game number 1, they tried with the Bloodseeker, just wasn't the right hero for the game. Went in for the Bristleback, which was the right hero for the game. They seem like they want to punish these greedier teams, and it's a lot harder to punish an Undying, so just get it out of the game, and I feel like you can hit your timings a lot faster. Well, they hit their timings at the correct moments in this game for Gaiman, and that gives them an opportunity to still enter into the final day here at Riyadh Masters. Before we enter into our third game though, we are here being very happy to witness these games. We also have a bunch of members in the audience who are both witnessing the games and having a little bit of fun with Jenkins. So let's send it over to him to hear what's going on. Hello, ladies and gentlemen. What a game. We're going to another game 3, of course, as usual here. I'm with... Namasu. And Hassan. And they're from the crowd. My man is the Arabic Odie Pixel, as he's called himself. Yeah. Okay, Odie Pixel, yeah. I prefer Sunsven, but yeah. And we're giving him a chance to cast on the English stream. And what is he going to cast? We're going to do a rock, paper, scissors. Loser has to do 2 push-ups, and we're going to have him cast this in Arabic to see how it goes. You ready? Yeah, I'm ready. Okay, we'll do a best of 3, all right? Wait, did we agree with casting in Arabic? Yes. On the stream? On the English stream? Yes. Okay, let's go. Okay. عندنا جينكنز الآن رايحين. اوكي نو يا لازم نروح على طول سريع كذا ونشوف الآن، وبالفعل راح يكون الراوند الأول رايح. في مطالبات الآن، مطالبات جدا كبيرة، ونروح نشوف الإعادة راح تكون ناجحة بالفعل. اوكي 1-1 نشوف الآن التعادل موجود. اوكي عندنا خاسر، والخاسر الآن راح يحاول يناقش ولا لا كذا على طول 2 بوش اب، 1 2. اوي والله جينكنز عنده سكيلز والله. And that is it. This is the last fill segment of the day. It's 1 a.m. guys. All right, thanks for joining me. I appreciate it. I appreciate you. Hopefully, we get a game 3 that is just as hype as your casting, my friend. And back to the panel.
At this point, I'm convinced Jenkins is just finding excuses to do push-ups, but you know, it's working out for him. Mans looks beautiful in his new body. Of course, the game was beautiful for Game 2. Game and Gladiators looking very solid. Hoping that Game 3 gives us a little bit more excitement. Game 1 was a bit more back and forth, a little bit closer. I want something more resembling that. I don't like these draft Stormer where it just feels inevitable that one team wins. And that's what Game 2 felt like at times. Yeah, I mean, I'm just curious. Like, now it's Game 3. Game emerged the IO Lash stuff again. I feel like this Bristol back really fitted so freaking well. If that hero wouldn't have gotten picked, it could have been dicey. But now once again, we will change. We have a coin flip for the third game, right? Who's gonna choose a picking order, everything. They have to do final adjustments. It's getting late. Gaimin also has to think about fatigue. We have to remember they played, oh not Gaimin, sorry, Talon. They played against 9 Pandas earlier today, so it's getting tired. So let's see how they can perform in this last match. Now it's fatigue, it's draft adjustments, it's like getting into the right mindset. They just have to like get everything together. We see them getting ready right now, having a discussion outside of the arena. Faith Beyond, since they lost Game 2, do you think if they have the option, they should... Dying, Brood. We back, boys. Just one of the cheese heroes. I mean, they're just good on all three of them. You're gonna end up giving them one of them. They did like Timbersaw for some time, but they kind of strayed away from it. So yeah, just Hello. They can play it either on offense. Stream утаасан уу guys? But Darachu's been showing he can play it. Io, they've proven they'll first pick it. Go ahead and take the Lesh if you want. They'll take the Razor, and then Undying. Just a great first pick hero. You can pick whatever hard carry you want on 8 and feel good about it. So I think they're a team that's in prime position to be a first pick team as well. That makes things a lot more difficult for Talent Esports. Want to see how they approach this new. Хүмүүс унтаагүй өстө унтцсан юм шүү дээ. Би баг унтдаг юм уу хөөе? Таад унтцсан юм бол. Stormstormer Puck didn't necessarily work out. You mentioned the reasons that like he's not that good at lane. He had a lot of rotations that ended up having. Орондоо орол зүг үзчихээ л та тий. Би бас орондоо автад үзмээр л тоглолтоо. So out of first pick, it's always harder when you're 16, 17, honestly. The mid lane hero pool is much... Okay, it's different because they see Iola, she knows his matchup. But in theory, like... Бэжээ. The stream is sponsored Telexa by the way. Let's see if this happens again, of course. Telexa ашиглаарай boys. I think the theory, right, the puck pick is like these because he... At least try it, you know. Was probably just his next option. And they drafted so cleverly with gaming that in the Ember, they both look like decent. I think he shouldn't be too... sad about what happened. I can see him playing one of those two heroes again, like even the puck. If things go slightly different, I don't think that was the only issue. Бэклсноо. За тоглолт эхлэхээс өмнө нэг тоглож өөртөө сэргээж бай boys. Нэг тетрий авч. Стрим гацчлаа. Sorry. Интернет гацаад юм байна. Ямар хурдан хоёр дараалгацсан юм те? Миний PC-г өөр хийх гэж яагаад байгаа юм шиг байна надаа юм. Maybe, but I think in this draft, especially За let's go ганц авч. like such high, like He's 1000 better than me boys. actually I think Чөтөр парти гоё боллоо. Дэжгүй. Дэжгүй болсон шүү дээ. for Tylon their team fight 4-5 is only have silencer, ET and Undying. So I think this is maybe more crucial for them. Maybe they early. Phoenix 5. I think it's Oh, quick cooked. Oh, амар тоглолоосаа. Тэр парти марти жоохон зодоонуудын болох гэсэн нь стар гайгүй. Хүүлж.
almost had them. Now they got momentum again. Okay, it's gonna be hard. They shouldn't think like that. They were fighting behind a minute 10 and they came back. They killed this left back. In the end, it just like both of them. And if one of them is playing a little bit cleaner or it can be any adjustment. My experience is like a lot. They could also go to the 8-2 step back again because it was actually the pull, right? Yeah. But Savage was just feeling like, oh, I want TV. Oh, easy. This one is gonna be just interesting. Очоо тэнэгтэй гэдэг. Oh, бараад авчихсан гэж. Ямар амар forward явчихсан гэдэгтэй. KDN гэж гай яах вэ? Тим амар толгой юм. Pure. Everybody, the entire squad just showing up and saying you will not get the power. Barely a minute here to do right now. At the correct moment is actually what, in my opinion, differs a good team for farm as much as possible. At the same time, you don't want to overcommit. Easy game. Долоо байгаа юм байна те. Энэ хөөр пасаа ялаагүй юм байна те. Сааж. Маргааш тэмцээний сүүлийн өдөр шүү. Түрүүний гар тэнийг байсан ч нэгнийгээ тэгж дэрлэхгүй шүү гэсэн ёо хандлага үнэхээр гоё юм шүү гэнэ. За баярлаа. They want a Hex in the team, they build 3 of them. They want a Lotus, they'll build 4 of them. They want Lincoln Sphere, they'll build multiple ones. So talk to me about this. Like, how do you know in a game when you need multiple of a singular item to deal with the enemy team? Well, it's going to be vary from game to game, but I remember doing like an interview with Celery once, and we asked that similar question. Маргааш чи өнөөдөр сүүлийн өдөр дөө. Тэгэл одоо унтад сэрэл тэгээ шууд яваа тайлбарлах юм биш үү? Угаасаа. Oh my god. I read it wrong, boys. Ямар AP юм хэвээ дагцсан. Ямар амар явуулт юм бэ те? Сайн тоглодог юм байна.
Гурвал явчлаа л тасаа яа. Би TSpirit чаддаг юм бол тэнийг 13 голоо тэгдэж явдаг юм байна уу? Forward spam болох бай. Ui, cheap piece man. Oh, bro, guys, left. If you're playing with someone and there's something that they do that bothers you over time, it'll eat up on you and it'll cause like resentment. And so it's very important to be open, right, and talk about problems. Bro, issues as they happen instead of letting them bother us. Of course, you want to play with people that you trust them too. I think that's a big thing. Like, Terry, for example, he did my mid laner if I was having a bad game. Things will just go bad really fast. So I think just enjoying playing with them is one of the biggest things for me. With Patreon, you've obviously had some amazing teams that you played with in the past. Very normal thing in the team because you want. If you care this team, you will have conflict. So. Game 3 эхлүүлэхгүй ямар амар delete тийм мэдхтэй. Going into this third and decisive game, one thing that I also really want to see is this team play without pressure at all. Right? Game and Daddy, of course, have spoken about the fact very openly that they're playing with no pressure. Counter game, they were. Hehehe. I got really bad forwarded, bro. I mean, of course, Quinn is saying like, he's not feeling pressure and everything, and like it's more than that because Thunder is not. But everybody got games like these. Like it helps a bit, but I mean, there's still that nobody can like be full chill. I think at the moment, like it's only human to be honest. But yeah, as you said, I was about to say like I focus on just enjoying themselves and not getting like too much pressure. Oh, and go team, what the fuck? Sorry for my phone, boys. Put all that stuff away, just have each other's back, have a
everybody on your back and go next round, you know. Be in this together, be a unit. I'm sure all of them are gonna do this. I mean, otherwise they wouldn't be in a top 4, you know. Make sure that you're like nobody's feeling bad going into this third game and just generally enjoying it. And I'm not so about it. I mean, I'm just gonna be honest. I hope that they're win here, and just because I just think they've been so long, they've been doing so Fuck. push off and be like, you know, let's get this win going. Haven't had a Southeast Asian На утас ордогч ихсчихжээ харин тийм ээ. quite some time. So it certainly would be refreshing to have talent make the full climb into the grand finals. Before we get there, though, while Hooray. we're still loading up the lobby, we're going to be having a quick word who are in the down on the ground. Яа, на өөрөө байлаа. Did my best. Or what it is in the image that Vanna White Tsunami is going to be holding here. So we can look at the first image, and this will be Dota players or Dota heroes, something Dota related. And Яа, энэ гейм 3 нь эхэлчихгүй юм бахтаа. Ямар удаа хүлээлээ тийм бэ? So do you guys have any idea who this is? 5k donation 4,000 төгрөг орж ирсэн байна. Thank you bro. The stranger. The stranger байна. Donation нэлээд яагаад. Oh my god. We choked man. That is Seb, ladies and gentlemen. Everybody shout out to Seb, shout out to OG. Parrot. What is Parrot? Coming back one more That's time, one last ride as he always claims. Is that Parrot? Move on to the next one. Do you The recognize fuck is a parrot man? who that is? Thanks for the donor bro. 5k donation. I think it's Ace. When you see it, you're not going to be able to unsee it. Oh my god. Зүгээр ээж шүү дээ. Тоглохгүй л өөдөж өглөө. Pudge. It's not Ace. He's from the Eastern Europe region. Pure. It's pure. It's Pure, that's right. The crowd is also yelling. That is Pure, ladies and gentlemen. There he is. Яганс тоглох гэж. Оройн тоглолт хэдээсээ 7 цагаас эхлэх шүү. Lowering bracket 7-оос grand final 11-ээс бах 11-2-оос эхлэх бах. All right, let's look at the next one here. Thank you. Good luck, have fun. Gentlemen, the two guys standing next to me, I mean not Тэл стикс хэлэлтэгтэй бич. Hooray. I don't know the soul of man. Who is this, ladies and gentlemen? That's Boss Gaben. That is Lord Gaben himself on his billion-dollar yacht, ladies and gentlemen. One of these teams is walking out of here today with that yacht. Gaben has that's right. That's not true. I intentionally made it the last one. Wow, I played it super fast, boys. You can think about it a bit. Everybody in chat is spamming what the hero is. I just ruined it. It's a hero. That was my bad. Shouldn't have said that. I played it super fast too. That's right, it's Doom! It's Doom, ladies and gentlemen. That is Doombringer. That's a set. Go buy that on the Steam Community Market. This was advertisements. Just kidding, that didn't happen. But that is 40 something. That's all the join me. Maybe a small interview. Who are you cheering for out of these? Gladiator. Okay. Alright, who's your favorite player on Game of Live?
you, Vanna. 22 мотлонцод энэ хэрэг шоколад байгаа юм шүү дээ хэдүүлээ. And back to you at the panel. You actually got quite a lot of them. Not all of them, actually. Yeah. Unfortunately, though, we still have coordinator updates. Ah shit. Гайг байгаа наата ч нөө баг 2 жил болж байгаа хөө. Аа нүтэр. Кофе уудаггүй юм байл шүү дээ. Кофе нэлээ байна. Хөөе, матч 3 эхэлчихээ л та. Баахан техникэл брейк л гэж. Oh shit! Are we gonna lose this shit, man? Failure like a non-factor, or you could look like the best hero in the team fight. If I think of like performances on Win Major in the Stockholm Major, I think our first stage game, if I remember, we were very strong. Is just basically the entire concept. You mix your own spells, and then you just basically other heroes. Super cool. So basically, beginning. Yes, we can have. Oh yes. Autumn, this is huge. This is everything. Okay. За эхлэх нүү. За 25, 24, 23, 22, 21, 20. Яа, за секундаар эхлэх юм байна маш. За талон лаврын финалд үлдэх үү? За эндээс тэмцээнүүд дуусах уу? За гамин л угаасаа туршлагатай 3 мажор дараалал төрүүлсэн. За яг одоо энэ тоглолтын дээр л гаминыхаа хамаагүй илүү байгаах гэж бодож байна те. Монголч маань хэлж. За 13-9 хүрээ. За хастека ерөөсөө унж болохгүй юм. Яагаад тэгэхээр бэ дээр ганцаараа хамгаалж байгаа. За драфт яваад эхэлсэн байгаа. За гейминг дахиад нэгэн талаас тоглож бол талон дайрасаа юм байна. Тэгээд мангас яваад ингэ бичдэг.
Yes, it has, and I think that's fine. Make an adjustment here. I'd like to see Elder Titan as the other. This one's okay too, actually, because they love their Terrorblade, they love their Medusa, they love their Faceless Void. You know, it's a good combo, Snapfire, Faceless Void. If Gaming Gladiators don't already pick an offlaner here, that makes it uncomfortable to play Void here. I would be okay with that as well. It gives you that good team fight combination, which I think in the last game they were really lacking. Maybe Silencer, Rubik supports, super defensive. I want to see more aggression. All right, let's see how Game and respond here. What would you like to see Stormer as a response from Game and Gladiators since they cannot get the Iolash? Well, the obvious one would be the Keeper Storm that is coming up now, because IO, like, that was what was always banned. And I think that Storm, even though the lane against Snap you might lose a little bit, it's very good against Snap all game. You don't care about the kisses, and it's just really, with Kotla, an insanely strong combo, so I can see them pick that up. Of course, I think Talon's also expecting them, and maybe has some strong aids pick prepared, maybe just the Medusa or something. If I'm not wrong, Talon also flexes the Snapfire, right? They're one of the teams, I guess, like Jabs is very common. Эхний драфт Талоноос шал ондоо драфт Snapfire орж ирж байгаа бол Гамин аяга бандалцсан. This is going to be their 9th game, or their 10th game rather, on the Abyssal Underlord. It is 9-0. The bulk of the wins for this hero have come from За Гамин дуртайгаа авчлаа да. Underlord as a hero in this meta. Underlord definitely very strong, and in this draft I kind of like gaming pick like this because it's. За эхний үр драфтыг харсан чинь шууд Гамин ялсан л гэж буугаад байна да. Snap-ийн цэвэр порт магадгүй те. Snap МК аваад эхэлсэн. Play fast tempo is a better choice because Tylon is very good at late game. All right, Fear, you know what I'm going to ask you? Hit me. Your favorite hero is in the game right За now. Талон. So what's up? Is this the kind За энэ жилийн мөр хамгийн чухал тоглолтуудынх нэг. За ялах юм бол 1.7 сая доллар болж Шанглийн сан өсөж байгаа. 23, he has one game on Monkey King. He's got one loss on it. Yeah. So this is not something that they're winning with. За Виндрэнжер бандсан. This is a hero that is having a hard time winning games. But if you do put the snap mid, I have more faith in it. The only issue I have with Monkey King right now is you may or may not win your lane. Hopefully you do. That's why you're picking the hero. But this hero is very squishy. And if you put all your net worth on this hero, he dies very quickly if he's out of position. And of course there's a mechanic where За Гамины 3 дахь банд дуудахгүй. for additional 4 seconds. It's a very risky hero to play. But we've seen the Snapfire hero. It can scale really hard into the game. So I would really want to see Makoto or Jabs, at least a core, play the Snapfire here and play more of a tri-core lineup. Don't play for 23 to carry the game because he's not on a hero to do it this game. So let's see here. Talon Esports remove the Wind Ranger yet again, so that mid lane matchup is not available. Stormer, if you're in the mid lane right now, if you are Quinn, what do you want to play into the Snapfire? It's not obvious to me. It's just also not obvious because you know that Talon is flexing the Snapfire. So it is not clear. I think they will just on 15, so the next pick for gaming, they will just pick a +5 and keep the things open so Quinn can have a really strong like pick after that. Because if you pick now, I don't know. За Disruptor. За Талоноос сүрлээд Slark-ыг бандж байна. Өнөөдөр үгүй ямар тоглолт нэрэлээ. Slark-т МК-г юу ууж идсэн шүү дээ. За Морфтуса хоёрын нэг нь гарч ирэх юм байна Гаминд. Нэг гоё мэд байна. Гоё ч яах вэ? Би чи Гаминыг дэмжиж байгаа шүү дээ. За Гаминд Морфтусагийн нэг нь гарч байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. За Талоныг бол Морфтусагаа өгж байгаа дөрөөс нь тоглолчих гэж байгаа юм болов. За тэгэн байдлаар за Batrider Undying Disruptor гэсэн баатруудыг бандсан. This is the problem with the game in Underlord. They need to pick a hero to address it, and Monkey is a strong hero. He's like a better version of Ursa, I would say, in this patch that can just deal with them. But За Талоны 5 дахь бан. it's always the mid game / late game. I'm worried about the Monkey King. Юу ах наарцгаая. Him to be the hard carry. Ursa, No worries. You wouldn't mind. I think gaming they have to pick a strong port 5 here because I feel Monkey King is a carry that's very afraid like Triland. I think they should pick something with damage and go through the gate fast and just keep running on Monkey King. It will make game much easier. But what do you think they pick on the? За Талон Марф бандах уу дуусаа бандах уу гэж бодож байгаа хаа одоо. Okay, I'm not sideline expert, but with the support you pick now. За бүр мангартад МК-га ондол хинээр явж болно. Бас position 4 мөрөв ч юм уу. 4-5 монки авснаа дээгүр сейфлэнэрээ тоглоод Underlord-ын зохиод иж болох юм те.
Disruptor interest гэдэг айгаа хүчтэй. Support дууг бандсан. Damage, pretty decent damage, and can deal with lots of heroes and also can like pre-counter the Darkseer. Dun 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 dun. I suppose as well here, Gaiman don't have to actually ban some of the illusion heroes. Don't have to ban the Terrorblade. Is Medusa pickable here for the side of Talon? I was just about to mention, like Medusa is still in the pool. It is usually easier to pick it for the team with second pick, because if you pick it on Talon here, you just get anti-maged after. Cure таагаад байгаа. Тийм Windranger шүү. Windranger Slark 2 байгаа шүү лувсан. За Void-ыг гаргаж байгаа. Morph-Dusa 2-ын алин ч хамаагүй аавал гэж яах шиг байна. So they're leaving it in now, but maybe Gaiman will still pick it up. Yeah, I don't think they'll take it right away on Gaiman for sure. And I think Talon, if they do want a Medusa, it'll be much later in the draft. That means your Monkey King would have to go pos 4 and we'd probably be looking at like a snap offlane. And it's a possibility, but I think they'll За таны бандад. in response to Underlord, and I doubt they're just gonna. За Keeper of the Light. За би бинлэгөр ягтлж яа гинэ. Баатрууд аавь гинэ. Талон Morph-Dusa-гаа аваад MK-га 4 болгож болно гэд Pierce сая ярьж байна. Тэгээ Snap offlane явуулаад They're gonna have all these heals, they're gonna have these tanky heroes in the front line, and you need damage if you're Talon. Queen чин Tinker тоглолтгүй те тоглохоор бол тоглолцол ах болно. Гэтэ signature баатруудын нэг бол яагаад биш баха. Low damage was a big problem for that, so I'd like to see an adjustment on that end. Pick ET. Pick ET? Yeah. What's very scary about those Coddle pick for me here. The Clock Darkseer. Маш гоё болоод ирлээ дээ. За mid snap байхаа бол мэдэгдсэн. Offlane Darkseer мэдэгдэж байгаа. За Clock 5 дээр баха. За MK flex ч болно carry лугаа дөрвөлүүгээ. За Storm, Coddle Storm болж байгаа маань. За Gaiman-ы драфт нэлээд гоё л болчлоо. Monkey Dusa морлын үлдсэн гэд метаны өвчтөй 2 carry-г авъя гэж нэг дайрсангүй. За ухаалаг драфт юм болоо да. За Talon eSports Classic-ыг гаргаж байгаа. За Gaiman одоо Pack Queen гэж бандчих байлгүй дээ. Pack Queen-с бусдаас найхгүй шүү дээ. So Gaiman is battling mids, they're battling Puck. They are saying the Snapfire can be a support. I guess they're seeing a world where За Snap-ыг support гэж харж байгаа юм байна те. safe lane, Clock Darkseer off lane, the pick it 4, pick the mid. That also they're just expecting it, I guess, because of the last game. Mid TAL Snap 4 5 дээр тоглоод наа ч бас гоё санаа те. Talon-аас Templar-аас нор жирэл бас гоё юм байна. Шүн гадаа бор орлоо гайсаа. Аса Монгол гусуулцсан уу? 2-1 гинэ сайж. Өөр пас дээр амар орхон байсан те. 16 10 тулсан юм байна. Feels like Gaiman Gladiators are believing that they're flexing this into the 4 role and have another hero in mind. За Queen бандхгүй яах вэ? Morph-Dusa-г нь бол тоохгүй бүр өгч байгаа юм байна. Өөр пас дээр авцсан газар. OP дээр нэлээд ойрлцсон баха те. It is a little bit annoying to play against the Underlord pit of what is it called? Atrophy? No. Өөр 41 минут гэдэг. They got plenty of damage now, don't get me wrong. Like, this is a game where the damage is here, but now the disables aren't really here necessarily. So hopefully their lanes go well. If you're a Talon fan here, and they need to itemize them to some way to deal with the storm later on in the game. And I think, from my perspective, really good versus storm in the mid lane. The lane is very good, but if once the storm survives... За Talon-аас ET орж ирсэн. Storm-ыг бол нэх гоё барихгүй юм байна. За quality юу хоёр дутхгүй гоё болж байгаа. Frustrating for a Snap if your kisses can actually not threaten a kill on the mid lane. But a lot comes down to the early game once again. I am a bit worried about Talon. What I see a little bit is just it's really melee. Stream буцаа ирсэн үү гайсаа?
Байна уу. Чатан дээр ирсэн гэвчтэй. Ирсэн үгүй мэддэхгүй л байна л да. За Морфлинг орж ирсэн. Морф дуусаа гэж түрүүн цааш яриад байсан. Морф орж ирж байна. Last picker. Байна. Ирэг юм уу? За ирсэн үү заашгүй. Зя хин дөрөвдүгээр байранд орж хин авраг болох. Мөрөдлөө үргэлжлүүлэх вэ гэдэг тоглолт явах нь да. За 23 МК-га авч байна. Эсвэл бэтэлдэг бол геймин дээр бэтэлж мэр драфт харагдаж байна да тий. I think it's title because Monkey King and Darkseer they are obviously better in team fight. But I think gaming still have a chance. I think it depends on how they play early game, how they deal with Monkey King. За Улаанбаатар дутад өглөөний 5 цаг 50 минут. Нартай стрим асаагаал нартай дуусгадаг болж тээ тий. За тэгээ стримийн спонсор Telex-а. Тэгээд стрим таалагдах юм бол лайка харамлахгүй дараарай. Тэгээд бүр амар таалагдж ивэл 1000 төгрөгийн донешн хэлгээж стримээ дэмжиж болно шүү guys. Хүн болгонд ихтэй нөө таксныхаа 1000 төгрөг өгдөг бол энэ дээдлийн бар дүү юу гүдүрлээ те. Талэрт маань ажиллаж байгаа бол ажиллаж байгаа л. Танкасаж байгалаа бро. Зүгээрээ. Зүгээрээ ч гэж чамд баярлаа. Одоо бүр зүгээр болцсон юм чинь тест. I'm not going to bet against Gaming Gladiators Underlord. It just doesn't lose. It has not lost a single game here at the Riyadh Masters. It is undefeated across 9 games. If Talent Esports can make this game theirs, then they'll finally deliver a loss to the Ace Underlord. Of course, they also have some pretty decent comfort picks for themselves. So Talent Esports relying on 23 Savage, on the Monkey King, relying specifically on the Elder Titan for themselves. But the Water Boy for Gaming Gladiators also looked amazing in 20. Зарвагийн тоглолт үргэлжлэх нэ. Авж эзэнийг ерхөө том тайзан дээр тоглох юм бол дэмждэг баг. Зэрэг битнэр л шүү. Өвчи мажорт төрүүлсэн шүү дээ энэ жил. Энэ жил чи найдлан төрүүллөө. Rampage хийсэн баг байлгүй ахаа зөндөө гоо. За ахин нэг Sunspan K-зүгээс сонсоод өнөөдөр энэ сүүлийн тоглолт эхэлж байна. Тэг хоёрхан бейс тайлбарлах гэж ингээд 10 хэдэн цаг болчихж байгаа юм уу? Тэ? Өнөөдөр чи хэдүүлээ Team Liquid Spirit-ийг тайлбарлаад Team Skir юу хэдэн тоглолт тайлбарлалаа. Тоолдоо. Битбүм жижиг үзээгүй. Энэ 5 цагт гарсан. Энэ 8 цагт гарсан. Хоёр тоглолт тайлбарлаад 10 цаг стрим хийж байгаа юм уу? What? Энэ тоглолтын дээр Rampage гарсан уу? Зүгээр харалтаа бро. 0-0 гоцтой. Мөгөөс 1000 ваны дэншин thank you bro. I'll heart that. Өнөөдөр маргааш шинжэн хамт шүү хаахаа гэнэ. За баярлалаа бро. Дөрөнгөд нэшин. Зарим дээр Кайминых нь доллар навахна. Йен юм шүү. Йен юм уу те? О йен гэж шүү. 1000 йен хэдэн доллар лээ? Йен бро, йен гэнэ. Окей бро, окей. За тофо дээр Boundless. За талан first blood гээд аваад эхлэх боломжтой. Thank you Моги. Тофо дээр киллерч ирсэн. За Queen-ийн Snap Storm losing matchup айгуу сайн тоглоодсон те. Тэ дурако. За хоёр контрийнхаа өдөс морф дарсан юм байна шүү дээ нэрэ. За талааныхаа морфоос айхгүй өгөгдсөнийг шалтгаан гэх юм бол ET морфи армрыг 0-л цохино. За тэгээ Darkseer мэдээж illusion гаргаж ирнэ.
and say that they wanted a hero that can decide when to fight the monkey. Like you can wave in, you can wave out, and same with Snapfire. You don't just die if you get Snapfire ganked. So even if there's some weaker matchups, you're also gonna have some heals. So Monkey Underlord matchup. Замкад хэлэлдэлчэндээ те. За хоёр Rocket Flare дээр явуулаад алчих үү дээ Дурак болгоомжтой. Дурак энэ гейм дээр нэлээ их Rocket Flare мөргөж өхнө гэж буугаад яагаад ч юм. За 5-1 нэмээд 3 creep нэрж байгаа. Дуракийн creep авалт нэлээд дэжүүл явж байгаа юм болов. Yeah, I guess that's a giga nerf, but the hero's still so good that it works out. Overall, like Talon, I'm looking at them to have explosive team. За Дурак тундаж дэжүүл creep авалтыг хийж байгаа. За ер нь алдахгүй шүү 11-1. За carry-гаар ихний дэвийг алдахгүй байна гэдэг бол маш чухал. За талооны гранд финалийн мөрөөдөл байна уу? Actually correct on both of those. Why are you surprised? You're not correct very often, my friend. I'm actually very good at mechanics, just and very stupid things as well. And the mid-ranks are going down. Yeah, keeping track of what's going on in the game, not so great. За 15-16 дөрөв голд Snapfire Rish фармдж байгаа юм байна. За өмнө нь 2 дахь модон дээр хамгийн их грип авсан тохиолдол 17 байлоо. За 16-тай. Микото. Явж байна. Нотогос гообстэй гинэ. Хе нотогосны эсрэг штэ мэн. За маус нь цэнийг мэнийг дуусуу яа. Хэр өмнөх хоёр долт ремпэж гараагүй юу? Гараагүй те guys. Гарсан гэж санагдахгүй байна. За Микотогийн маус гацсан байж магадгүй. Цэнийг дуссан ч юм заагаа өгж байна. This is actually a best of 5. The length of this best of 3 has been astronomically long. Энэ best of 3 нэр тоглолтууд нь дундаа амар их савсартай байлаа те. Яах чаргагүй. Бараг цаг магийн тусартай байгаа юм. За тэр 3 левелтэй Jingo авах юм байна. AC-гүүд ч магадгүй. Boundless. First blood. 23 авч байна first blood-ыг. За доор харин зөрөөд килний оролдлого аль талдаа явж байгаа жав зунсан. Q-тэй зодолчдаг доо. Celery унах гад байна. Celery. Батарей дууссан уу? Батарей дууссан. Техник цохилж шаардлагатай. Коглоод. Дэмэж хүрсэнгүй 3хан HP-тэй амьдарч байна. За Rocket Flare байхгүй сте Q-д энэ ч. Байхгүй. Oh Flare. Yeah. So close. За саний гоё штэ. Уул нь 2 левелтэй Юта болох боломжтой байсан. За 3 дахиад стак авч Jingo. За Дурако. Дор фармд гоё тайлбарладаг залуу шүү гэдэг 17,000 бомб. Thank you bro. Thanks for the dono. За энэ ганцаараа Дурако үлдсэн үнэхээр дээрлэх үлч байна. Авуулна. Амжилт төсөйг торинкад байна шин. Wow. Thank you guys. Thank you. За Дуракын ч strength нь тулцсан. Унсан. За маш онцгүй өрөвдөлтөй өглийг л хийлээ дээ. Юусээс босхон унтаж чадахгүй навшуулсан юм чи хөвтөж байна. Босооч бро. За Tofu дахиад 18 HP survival. За стак ихнэ. Celery бараг түрүү хүчдэг байж тээ 3 HP-тэй өлдөж явах та. За Микото голыг бүр эзэгнэж байгаа юм байна. 34.1 21.5. Хэцүүлдэ яах чаргагүй энэ матчап бол хэцүү шүү. Рейнж бид динайлаач юм. За Flag Creep авсан.
За Микото 6 левел хүрсэн байгаа. Нэг жигнэм гидүүлэл хойноос нүнсэл алчдаг да тэ нэмэ чинь. За Queen. Голд байх нэлээд хэцүү болж ирж байгаа. Нэг cookie идүүлэл шууд хойноос нь буудчихна. Мортимро. За cookie идээд өгөхөө мэдж байгаа учраас Queen та нэлээд ойртохгүй байгаа. За Queen лөө. Үнсэд ороод ирсэн. Харцгаая. Дэмэж хүрдэг дээ. За тийм ээ. За 1400 дэмэж идэг цорын ганц скил хахад байна. Снайпер үлдчихэ. За голын тарыг унгаж байгаа юм байна бүр. За танклж унгахгүй хуу танго fairy fireтай. За дээр дабл дэмэж рүү нарсан ба тэрэг Микото аавна. Дахин амжилт төсөй баярлалаа баяр цэнгэлээд. Чинкад нэшн ялсан. Thank you so much. Стримд өрн оролт хийж байгаа хүмүүс бүгдээ гоё шүү. Thank you guys. За энэ гейм ирэхэд баларцсан гэж бодсон Storm яг ялагдах ёсгүйгээр ялагдчихлаа. Уулын ялагдах нь ойлгомжтой байсан гэхдээ арай дэндээ ялагдчихлаа. That makes sense. За Микотог Атос баг гарчиж байгаа юм байна. За тэр унасаагаад. За тэр эйс дахиад унах гээд байгаа юм болов. Маш гоё blinding light орж ирсэн. Юу шилтэй. Маш өндөр damage. Rampage гаралцсан гэдэг нь шийшүүл гэж байна. Gaver. We hope for Rampage. За гаймин өмнөх геймдэр лэнүүдээ ялж эхлэв. Тэр чигээрээ stomp царгаад тусгсан. Энэ удаад лэнүүдээ ялагдаж байна. Тэ хүмүүс ямар өгөмөр байна. Харин тийм ээ. За жавцаа. 2 rotation. За бараг унсан да. Өөр туслах хүн байхгүй чаавас. За TP гэж үзэх юм болов. Тулчлаа. Урд нь ч stomp. Дураконсан. За энэ чинь нөө хүн байхгүй мó. Storm чихүүлсэн. Underlord-ын лэн чихүүлсэн. За 23 жихэн утгыг алдуулж байна да. За дураяа. Нэ талон. Күдэс өшөөг авах боломжтой. Боломжтой тэр боломжоо гаргаж чадах нь 7-1 гэж ямар ч тоглолтыг айгүй өнгөлөг эхлүүлж байгаа. За Maelstrom Ace-дэр Mortimer унцаа. За Mortimer кис утгагүй damage хийж байгаа. За 140 damage 8 удаа байлаа. За Orgil Queen энэ килли оролдлого. Өөрөө манагаа тусгацсан. Stickтэй. Гайгүй мана. За Хамтрагч киллигээд гарсан. За 2-8. За геймийнхээ ямар ч лейт гейм орох юм бол айгүй потенциал өндөртэй 2 кортой Morphling Storm Spirit гээд. Одоогийн байдлаар нэтворкийг нуглуулж байна да баг. За midlaner-ийн нэтворкийн зүрх 1400, carry дэх 1000, offlaner дэх юм ялгаагүй 1000. За Queen дээр. Зарай алчихгүй л гэж амар change станууд орж ирээд байна. Scatter Plus яг нүүрлэн будаалцсан. Celery нүс рүү навч чадах нь авсан. Detection байгаа болов? Detection байгаа маань байхгүй болсон. Celery. Ханаас центрид тавьцаараад байгаа юм байна. За бүгдээ blind skill-ээр хэрэглээд байгаа юм болоо гэсэн чинь.
zero downtime on like running around and doing anything on the map. Jab's also with a Vanguard. Who's gonna touch this Darkseer, man? За 23 ямар гоё тоглож байна те. Энэ ч тийш орж гараад. We can see on the minimap he's not going to find anybody. It's Doraccio forced to farm on the outskirts of the map. Call that the pathetic neutral zone. Марф 100 өстэй. Ингэж сул хэлж байгаа марф хэцүүтэй бро. За нэрлээ сайхан амраа. За турак өөрийнхөө гоё вар зоосон. За турак тэгээд вартан дээр нь варда зоосон юм байна шүү дээ те. Storm хүчтэй дээ. Жавцаа харагдсан. Ороод ирж байгаа. Хойноос Эйтас орж ирнэ. Queen дээр маш гоё. Mortimer Kisses. Queen-ийг аралахгүй бах. Echo Stop маш гоё. Queen. За Queen яах гээд байгаагаа мэдэхгүй л байгаа. Ring задарсан. Ace рингэн дотор. За талын скиллүүдээ гоё дарахгүй л байна да. За тэр цаана Queen дээр арай жалахгүй болт буцаж оо юу навшоо хийгээд байгаа юм би. За хоёр carry ган. Хоёр carry-г нь ганц Darker-ээс олж ин талуу. За 3-2. За Mikoto юу travel болж байгаа маань. За Jamster болгоё гоё кил орж ирсэн те. Яа. За Scatter Blast сайн орно шүү дээ. За киллер цог 3-2. Mikoto. Travel Atos дуусгацсан. Тоглолтын 13 дахь минут. За Манта. Дараагийн айтем сонголт. За дөрвөлээ нэг тийш яваадах юм. Гаймины дөрөв тоглогч. Нийл стак авах юм ба та. Сизенс өргө алдсан. Өргө алдаалах шиг байна да. За дор хүн харагдтал юм бол шууд унах бах та. Динзаавар байна уу? Цахилгаан хүүхэн байна уу? Усан залуу байна уу? Gandalf байна уу? Хинтэн чамаагүй шууд ороод ирсэн. За Mikoto амар тоглож байна. Зургал дээр. За дурак шилд рүүнээ шахаж байгаа тавдаг шүү дээ бро. За дурагч carry даад байгаа да иймэрхүү геймүүдийг. За Тундрагийн өдөөс 2-3 ч гейм ингэж carryцсан. 2 гейм ингэж carryцсан. Эхний гейм болон 3 дахь геймийг ялсан байгаа. За Celery 4 левелтэй surge улгаалаад авсан байгаа. Storm эмэгтэй ч үж болно гээс. Та 2024 онд 23 онд Нотагийн баатрийн гендрийг тааж болохгүй шүү дээ. За жавцлуу. Pipe-та яагаад чалахгүй? LGBTQ-гийн member ч юм лээ мэдлээ те. Also, by the way, when you talk about Quinn, I thought we were going to mention for the 15th time where he said, I'm underperforming and he owns every game. No, we mentioned that about 5 times. That's the limit in our contracts for what Gaming Gladiators has. За Celery. Power staff дээр ажиллаж байгаа дурак дөнгөж яашаа.
Яа, стан Avengers шиг орж ирэх юм аа. Waveform дэж амжих нь хард гайнаас дахиад boundless. Яа. Avengers юм аашаа юм бэ? Талон. Үнэхээр мундаг тоглож байгаа шийдвэрлэх 3 дахь тоглолтын дээр. За 3.4. Talon is relentless. Just every time they get a kill, they're never satiated. They're ready to go, wanting to find more. They won't find anyone this time though. This is SCA Dota baby. This is what we want to see. За Queen Witchblade ч усаагүй 16 минутын дээр маш муу байна. I mean, if you're any of the Talon's players, you feel like Gaiman don't deserve anything on this map. Celery's taking some farm, so expect somebody from Talon to show up. Яа. Map-ын дээр хүн харагдаж болдгоо те. За Mikoto godlike гаргах нь анчаа. Social гүйсэн. Kill Q. Dominating. За талааны бүх ватрууд том мистейктэй болоод байна да. Dominating, mega kill, unstoppable. I don't even think it's arguable. You can just say the best team in the world. Yep. And they're making it look easy and nice. I love the confidence. I love the speed. Looks what Quinn wants to bait Tofu down bottom for now. As he does TP over. I mean that is Gaiman's ward, so they do see Яа, Gaiman-ийн хүн алах юм ямар ч боломжгүй л байна да те. But he doesn't care. Oh, but the courier though. Queen. Yo. Allah. He was really close to dying there because nowadays you actually get pulled out of your zip with the vacuum. As now Talon, their whole family is here. As from what we've seen with the last few minutes, they will reinforce all around the map. Yeah, Ace has his pipe now. They need a lot more where that came from to be able to defend. Well, there is a lot of damage reduction in this Gaming Gladiators draft. You've got the Fate Bolt, Atrophy Aura, you've got the pipe as well. 23, nice instinct. Торон модлоо яг л үсэрч гарч ин да те. Энд ч байлдах хэцүү Gaiman. Зэплээд ороод ирсэн. Баг манатай. За Queen юу болох гээд байна? Q Cog дотроо. Яа, pipe-ын дээрээс damage орж ирдэг вэ? Q унгаж чадах нь унгаасан Ace-ээр сольж байгаа. Мэдээж талонд ашигтай. Зөрбиг бол аваад тулгаалаад хийсэн юм шүү дээ. Queen лөө бонд сожуулна. Ой. Ямар хэцүү юм бэ те Gaiman-ийн үед тоглолт. That was a very good defense from Gaming Gladiators. Like even if you're down 4 to 5k gold, you can try to bait and like fight around your stronger towers. This tier 2, bait them in a little bit. Clock надад цагдаа юм ааш юм бэ. Цагдаа шиг даралж байна да. За Mikoto MKB тонтохгүй. За Durax-ав айтма сайн авч байгаа юм байна да. Зөндөө өгснгийг тооцоход. За Durax юм гэм авч өгдгий шүү. Durax бол аягүй сайн авч өгöd лээ. Нэг морфор 5-1 дээр дуусгасан, нэг дуусаагаар 5-1 лээ дуусгацсан. За Gaiman-ийн нөгөө дөрөв тоглогч болж битгий болоод ирэхээр л Durax гэж нөхөр ганцаараа попроод байгаа. I wouldn't say the game has slowed down, but Gaiman have kind of nullified the pace and speed of Talon here. If you're Liquid, who are you hoping to get? Talon, probably, because they can beat Gaiman. I guess they did in this tournament, so maybe it's different. Well, Liquid also said that Talon should have beaten them, right? Well, I guess Liquid have no. За манта бас дараагийн айтем сонголт BKB. Тэн гэмдэр яг нэм авах шаардлага байна уу те март баг байхгүй юм шүү дээ. За тоглолтын 20 дахь минут. 20 кил хийсэн байгаа юм байдлаар. За доор region руу орсон маань. Аа. Well, both teams, I mean, we know that, so this is an elimination game. You're going to be top 3 if you do win, and both teams are definitely playing to win. We've got the double 4 staff
on Gaming Gladiators. They know that all they need to do is get out of some vacuum, cogs, and the monkey ring. Like it's on them to survive this initial Жадивар дамжилттай. За Orchid авнагнда Storm. kind of keep going as you know they're in a very good position. I would assume Roche 63 BKB удахгүй гарч байгаа. TSpirit салгаад авбал босцсон байгаа. За Queen унсаа. Тэггүй байна. Мана дарж өгөөд гаргачихж байгаа. Хогшот зүрдсэн. За хэнийг залахгүй болчлоо. big items are coming out. It's a BKB on 23. It's a BKB on Makoto as well. And Jams is eyeing up his Aghanims. TSpirit салгаад бол пикап гаргачих юм байна оронгороо. Use that later against the Morph, but yeah, but the Crimson's actually pretty close from Ace and we're looking like За голтой Storm гоё юм а те. Заавал харж мараад шаардлага байхгүй. За Ace-с айтемнуудаа гаргаал байгаа юм. Дараагийн тулаан дээр Gamin бас үзээтэй байж магадгүй юм да те. За Tormentor нэлээд за гоё Tormentor авлаа. Хэцүү байгаа юу те. За Rubik Aghanim шаардтай гэдэг чи одоо нэг амар initiate-үүдээс нүнээд гаргаад байгаа боломжтой. Realizing finally that objective exists. So Seller's got his free shard. wonder if Talon would look at a potential gem maybe sometime soon, because right now in gaming okay. What happened? He just TP'd right in front of the shield room. Like, oh, there's a shield room. That is not a rune that you give up, that's for sure. Talon do have a nice ward here in the jungle area. За Queen Orchid гаргацсан байгаа. За мань жоохон яатсан байгаа шүү guys. Гүлийцсэн байгаа шүү. Хэлээгүүд ер нь бол амнаас ярих нь урдалах шүү. За Q Glimmer Cape. За жавцааг нэм сайтар дуудахгүй гаргаж байгаа. За Killers 4.6. За Aghanim сайтар гарч байгаа жавц дээр. За Morphic цохно гэсэн үг. Дараагийн айтем мэдээж Blink байх бах. 25 minutes in the game you get like one more round of items on some heroes. I think that's when you can look. I like the Talon are looking here. Хин гүлэж байна. Та унтаач. За Queen амар юмнаас гарчих шиг боллоо да саятай. За 13-ын дараагийн айtem Nullifier. He will look to go on every single team fight. Assume Jams will look for a Blink Dagger next, which he does have queued up at the moment. За Gaming хороод net ортой хийгээл энэ тэ талааных нэг сүртэй яраагүй. За дураг пикап гарахад ердөө 700 голд дутуу. Makoto is gearing up for the late game, and I don't blame him. За 24 минут дээр өн. За рүүн чөхгүйгээд ирж байгаа Makoto. За Wacom-дад үзэж байна. МК ирж байгаа. За энэ Avengers бүр яах гээд байгаа юм бэ? 2-2 барьлаа Rubik-ийн барьчих гэсэн Avengers-аас танаас шүл зутчлаа Gaming-ийнхэн. Яа энэ Avengers гэхдээ амар юм а тий таваараа гинт орж ирэл хаанаас ч юм бэ? За Queen Kai-сэн жад уссан. Тэпэ уншиж байгаа. За Lotus Pool-ээс Lotus авч болно. Makoto за энэ ч Queen баларсан Avengers ирж явах хэвээр. Cookie. Eitos. Avengers. Таносыг нэг бөөнөрөө барьж байгаад нэг цохиод идэх. Тэр нь шиг юм болж байна да. За энэ гейм Танос ялах уу Avengers ялах уу гэдээ харах нь да. За дураа юу?
DKB-тэй за бэкап баг дараалах бонус зөрчсөн. Тофу кок яа. За готлыг коглоод авахлж шахлаа. That was Ace actually. Ace nullifier. Okay. Honestly, I think this is where you see some of the best teams in the world. When you play Morphling, checking, are you listening? Now I am. Okay. Just make sure I'm paying attention. Morphling does not want to buy. За Celery double damage рүүнд найлаад. Өөрийгөө өргөө тавьдаг forced гайгуугаар л гарчин да. You're saying it's by necessity. Yeah, like Storm, you're not gonna buy Nullifier on Storm. You hate buying Nullifier on Morphling, so he likely communicated this. But you need Nullifiers against, first of all, the Monkey King. За уул 80-ийн nullifier game байна да тий. Four steps and the surge from your Darkseer. So this is just some top tier gameplay understanding. Okay, who can buy which item? Because I don't, so someone else has to kind of cover for me. Right. Okay. За Ace шууд nullifier гаргаж байгаа Pipe Crimson-ы араас. Did I pass the test? You did. За 23 nullifier бараг босгоч байгаа юм байна. 26 минутын дээр nullifier. За дураг тэг үхэж үхээд хоцрохгүй байна те. Их сонирхолтой. За Queen баг зэрэг хоцорчоод үзээл байгаа бас. There's more kind of like 4-manning and 5-manning rather than playing in groups because there's more pressure, there's more nerves, there's a lot of stuff on the line. Prestige. За Рошана гарсан. Талгааныхаа ороод Рошан авах боломжтой л. Гайминыхан бол контестлохгүй хар Рошаныг хүлээгээл аль реактлал байлдах бах. За Celery. So their 5-manning was very good earlier, but I would say right now they're not playing enough in groups to like try and hunt game in. I would say if they want to do one thing as a group right now, it could be Roche. You have the double shell, you're getting more items, you have Chrysalis. Талаанах Рошан орохгүй л байгаа. Микото юу юугүй дээдлээс тусгаж байгаа. 20 level-ийн талент өгч байна да. At this point, maybe they're just waiting for the 20 on Makoto. I mean, that's obviously a ginormous. За Aghanim Satyr Blink Dagger авцаа тэр бэлэн. За нормал панч амар да Darkseer. You don't have to wait for the 20 talent. Because I would say the longer you wait. За Orgil ороод ирж байгаа. Backup-ын дараалсан өөрөө Jingu Stackless nullifier дуулчихсан. За Ace рүү одоохондоо дарах шаардлагагүй nullifier дуулсан байгаа учраас. За Backup-ын дараалаад гарсан Queen. За Wisdom руу нөлөөд авч байгаа. That's true, as Talon could take their own at any point. That's right, it's been 8 minutes and 31 seconds. I'm looking at jabs now. Like for Talon, still doing good in this. Өглөөний минь түмэ. A lot of great items, but you've got the blink Aghanims now on him. So he can get 2 illusions in the fight of the Ratio, and also with how the new BKB works. If you punch За Killer за 17 дөрөв. you don't stun him, but you still get the illusion. What did I just say? That you get the illusion, okay, but you don't get the stun through BKB. Just testing. Is this a new bit? I mean, it should be. Can't wait for you to mention and talk about Celery's shard interaction later with Nullifier. It works. That is true. I just guessed. That was a 50-50. За BKB юу босч байгаа. Дурак Skadi төгч байгаа. Ratio not looking to join the party. За Гайминыхан болж бүтгээл энэ тий. За талан бол Гайминийг хүснээр нь фармд болж баг зэрэг том алдаа юм болов. Тэгж гоё эхэлчихэд Ромогоо аваад болно. За Avengers ягаад явцгүй болчих нэрийг юу гэнэ? Late game илүүгээд бараг тоглолчих гэж байгаа юм болоо те. За Ace nullifier юу босч байгаа. I want to say like in the past week, this might be the latest Roche we've seen. Probably like, one of always like 23, 24. За 31 минутанд нэг ч rush авч юмжиг байгаа юм уу те? Got them undying in every game. Who just like look at me, cast Tombstone, cast Ult Bam. That's right. And it's gone. This game, both teams not having the best Roche lineups, but now 30 minutes around, everyone's got 4 or 5 items. Нарашин цохот хэлсэн. Roche attempt number 1. 23 Savage shows up as well. And
За нар шинэ контест госсан гаминыхаа угаасан. Try to keep them in your ring. Maybe if they get lifted out, you can try to like halfway get them back in. And you also have the vacuum. За X-ийг 23. Ийс байхгүй. Guess it's a conscious choice by Gaiman. Well, let's see if that's a good one. And Ace not afraid. He's just farming right next to them, basically. All right. За Ace-ийн nullifier бассан. Дурак Skadi авах уу? Butterfly авах уу? Butterfly-гоо юуж магадгүй лээ. За Skadi гарсан. BKB Skadi nullifier tri-core timing here on Gaiman. So this is why they did give up the Aegis, but Talon still gonna be very happy about having their own. Sanjin Gaya дараагийн тэм сонголт Site of Ice Queen дээр. За backup ирж байгаа мó Queen дээр. Энэ маш сайн мэдээ. Net worth-wise, this is a dead even game. Aegis advantage for Talon. And I don't think either 63 килний илүүтэй. Талааныхан фармд олчлаа да Гаминыг. Хүсчихсэн юмд өөрөхдөө бүгдийг авчлаа Гамин. За дараагийн хэдэн дан. Дэлхийн тоглолт явуулдаг шийдэндээ. За 3 удаагийн Major Champions арай илүү дуршлагатай Q харагдсан. Glimmer-дэд авч байгаа. Хас нөргөн. За Force дуулчлаа. Force нэр нөрөхгүй байсан үү? Celery өөрийгөө тавихгүй юу? Тавьсан. Monkey Celery дуусах чадсангүй pick-up нэр бүтэн гайлуулж байгаа. За Queen л дахиад ороод ирсэн. Chakra. He needs Chakra. Ace яг дунд нь буугаад ирлээ. Сөржүүлээд гүйсэн гоё гайдалж байна Гаймин. Буцаад харпундэд оруулаад ирсэн. Ace тэр damage байдаггүй. Үгүй талааныхан ч дийлхий болцсон юм шүү. Дурак Микото л дайрсан. Йоо Бикай басаад Skadi-тэй ингээд алчих юм биш үү Микото? Амар тоглогч нь. Queen манаг болсон. Дурак зөхөөд ихэлсэн 23-ыг нэг унгаачлаа. Микото туслах боломжгүй шүү дээ. Дахиад нормал панч туулсан тэр цаана. Мкалустан Оркидо давлаа талууныхан. Үгүй энэ морч зофиг бүр барахааргүй болцсон юм байна те. Зоолыг харсан. 6.7. За талуу нарай их хүлээчлээ. Ингэж фаранд бол ингэж тоглох нь ойлгомжтой байсан баг. За Дурак Butterfly дээр ажиллаж байгаа. Consciously because it happened twice just in this fight. Like even if you can do it before you get walled, it matters quite a bit. That is pretty sick. Goto X go. I mean, pick-up go. Still at the second last day of the tournament, fighting for their lives. Well, they still didn't take the enemy tormentor, so they can only be so good, right? They have flaws, of course. Of course. Gaming gladiators feeling a lot better. What the I love that interaction. It is hilarious. It's like a halfway hook shot hooked onto a freaking electric current. How does he feel? He should be taking damage from that. The clockwork. It's mechanical after He's a robot. Well, yeah. Electricity hurts him if used correctly. The circuits are all effed up. За 34 рүүн. Invis руу гарсан. Queen энэ рүүнийг авах шаардлага байсан нь энэ наавд маш хурдан. Chakra дарж өгөх ёстой. За Гаймин бүр network дээр тэргүүлээд эхэлсэн. Дурак 21k 23.9k 2k network-ийн зүрх. За Дурак иймэрхүү гейм carry-чтэйгээ хэдүүлээ яриа лсэн те. За Queen ямар ч маанаагүй. Queen спорт зэрэг тропталт яваад байна уу гайгүй юу? Оо. Queen онсон. Дуракын донд юу гэж бодохыг харцгаая. Reform Hosho Monkey болоо тойрсон. За тэр цаанд Q дээр кил амжилттай 23 зодлоо барахгүй байлээ шүү дээ Morphig. Nullifier. Яа Дурак ямар гоё тоглолт юм бэ? Тэр цаанд Boundless 2 дээр. Normal punch, Rubik лөө. За Queen-стэй сайхан травдж өгсөн. Тэрхий толгоонд өөрийнхөө толгоонд найдчихлаа. Дурако. За энэ унахандаа өөрийнхөө илүүшин зодуулж waveform-д чатсан идэж Q хойноос hook shot байгаа.
За талуун эвгүүтэйдсэн гейм буцаагаад гоё ойлгож чадлаа. За Queen өстө гоё төр авцсан сая. Ямар ч манаагүй тэнцээ clock дээр наалтсан байж байгаа юм. Kind of a greedy man to continue farming there. So they're just gonna go for the 4th kill there in the fight where Gaiman maybe a little bit of an overplay here where they try to get Ollie but 23s around with a Queen өстө гоё төр авцсан. Pickup нэж манаагүй. He did get Chakra Magic, so he actually could have zipped out, but again, the stun layering from Talon has been god tier. За Celery тэр цаана clock-ыг дуусгасан юм байна шүү дээ. Замарсаж clock-ын баяг даруулсан. За Snapfire double damage рүүнтэй. Тэстэ явуулахгүй байна тий харпунд ч татал. He will disassemble it for the fly. Yeah, but За Tormentor авсан. It's just because he has the morbid. He just wanted to use his gold before he died, maybe. Pretty much. Like he just bought the quarters. Oh, he does. Tormentor killed. Ollie's gonna get it. Not worth mentioning. No, you were actually right. He bought 2 of them and he just sold one of the quarter staffs. Huh. Yeah. Okay, anyway. so just spam click. За маш том creep out. Butterfly shot гаргаж байгаа юм байна Duraco. Ooh, ET. Shard, as we mentioned. The Ags is coming up soon. We're also getting closer to ET. За ноолоо яваалгийн ET бүр сагуулах нэ те. За энэ тоглолтод хожил 2 тийшээ нэг хүн чад өчсөн байсан да. Тийм л юм болох гээд байдаг. The natural order. Like you also have setup, which is the important part. You've got vacuum, you've got the monkey ring to like kind of back you up with that. Some of the most important fights of the game are coming up now. Game in 5-man smoke. Yeah, I will say we haven't really seen the Echo Stomp Earth Splitter at all, but we haven't really seen a Roche. Тоглолт юу болох гээд байгаа вэ? Speaking of Roche, a minute away from knowing. Oh, 23. Буугаад ирсэн 23. Vortex чадсангүй Queen pickup асаа чадж байгаа. Duraco ороод ирсэн. Үсэрсээр нь модон дээр суунаад stand болчих үедээ модон дээр гацсан. Ring задарч байгаа. Mikoto дээр detection хэрэгтэй байсан. Ace танкрад гарсан да ямар тааж. Celery л bonus strike. Force-д гарсан. X wall. За Javzan ч Duraco-ыг цохох гээд орж ирсэн чадсангүй. The wall used the Wukongs, used the Earth Splitter as well. And of course, Gaiman did use some spells as well. Also, the BKBs are down. 15 seconds. Okay, let's see how fast. За Queen-ийн side of ice туудахгүй. I would assume with Talon using big ultimates that it'll be the advantage of Gaiman. If it spawns fast, this is definitely a Gaiman advantage. It will be on the top side if it spawns earlier. За Roshan хурдан гарах нь удаан гарах нь харцгаа 9 секунд. Тэг Gaiman-ийн хажууд гарч байгаа. Talon are on point though, as they will continue to scout it. A minute 20 until daytime. Okay, now За Roshan гарсан. Gaiman does not though, but they are in the area. It looks like they're posturing towards it unless they want to use the twin gate. It's still scary because even just an echo stomp. Yeah. That's За Roshan шүү зөхөд хэлж байгаа. Талааны хувьд бол Roshan fight айгүй сайн. This is what Elder Titan is picked for. His ult's up in 15 seconds, but Gaiman, they're going to try for it. За Roshan-ы дан сонирхолтой болох нэ. За Mikoto трейлдэ түрээд ирнэ. Disassembled his Vanguard to sell the ring to have the hex for this exact fight right now. They know that it's all or nothing. Queen. Durac 23 шууд ороод ирж байгаа. Durac pickup-аас 23-ыг зогтсон. Хүй, битлүүгээ буцаж уурч ороод Roshan авчих юм шүү. Duraco Roshan баштуулсан. Vacuum-ол Duraco оччлоо нүү бай. Queen X авч чадахгүй чадсангүй Mikoto. За жижигсэн баха. Бүгдээрээ байгүй Queen ямар тааж байтай Ace ивгүтсэн байгаа. За Roshan-ы fight яг чаргагүй талан өвчтэй. ET Darkseer Monkey гээл бод зүгээр. He gets like all the vision, gets in there. Mikoto blinks in, and this incredible heads-up play from Javs. He disassembles the Vanguard, buys the Hex right before the fight, and he comes in with a blink Hex where Duraco got bashed into this Hex and they just kill him, godlike Mikoto, and he gets the Aegis. За pickup-аас чадахгүй сноо Duraco үгүй юу? There was cheese, right? Yeah, there was a cheese. Maybe got destroyed or something, or it's still there. There's geometry going on with the double wall.
That seems to be a common occurrence here with the wall being stolen, but Жангэ баларсан баха. now they're starting to go high ground. They get to tier 3. They're going to get this set of racks very easily. За Queen тэрцэн суулж байна. Нэр агсаа алдсан. It looks like it. And Makoto, we saw that little shredder absolutely insta-gib Quinn. It did so much damage, and we've seen this time and time. За 2x-тэй болцсон мэт талооныхан бүр. Aghanim's completed as well on Ollie. Willow-Wisp, all right, we don't see that every day, but this will be a second set of racks. За Willow-Wisp шууд л шредэрээр зөвхөн ногчж байгаа. Хоёр талын аваа зогтаах нэ. I didn't even see, but Makoto has had a hex, so maybe even was his clutch hex in that fight. But either way, Talon with what a nice Roche fight into a double racks. Now 12k gold lead and a lot of experience lead. За Killer за 25-7. As Makoto one level away from 25, and we also talked about Gaimin are able to kite out the monkey ring, but 23 Savage half a level away from the additional Wukong's ring. Torment? Yeah, well, no, don't. It's always time for Torment. Torment time. Yeah. They will get it. Yeah, Gaimin have been doing a good job at staying outside of that ring after it's expended. But you're right. When he gets that 25 talent, I don't even know what you do. Like maybe Morphling and Storm can theoretically get away. The other three are screwed. За Gaimin нэг comeback-ны ялбаа харагдаал тэгэл хударчлаа да тий. За Queen Sacrifice-а босгосон. За талон бүр 3 хекстэй. Until they picked up 1, 2, 3 hexes, and then it was just all them. This time around, it might just be all Talon. As they have a triple hex completed. Honestly. За талааных яаж юм байгаад байна. I think so. I can't remember seeing so many hexes. За Gaimin network-ийн зүрх болон 5,000-аар илүү байсан. Одоо буцаад том swing аваад 13,000 талан талдаа. Oh yeah, right. That was a thing at some point. Yeah. So and hexes, they started out really strong in Dota 2, and then they were nerfed. I forget exactly how they were nerfed, but either way, the stocks have risen this tournament. I mean, it's just now a smoke from Talon. За нэг Abyss 3 hex. Perfectly timed with 2 of their 25 timings. Good lord. Yeah, that little shredder is going to do За Gaimin маш хэцүү. You do some disgusting plays where you recall Quinn while he's like zipping throughout the map and like clearing waves, because of course Tofu did just get the recall shard, but Talon going for a ballsy play, and I like it. За орж ирэл hextel бүүм л гээчин да харсан. If they have an aggressive ward to place. За яг illusion-аараа шууд орж ирсэн Ace лөө. Мэдээж ормооргүй байгаад харагданаа Ace-д. Dinosaur. He's saving up the crits. He's got a mind breaker as well. They'll get the range racks. Яг орон нэг set racks үлдсэн. Тавартайгаа зүг. I like this ward as well from Ollie. You can see that Aghanim Scepter being put to good use. The debuff immunity applied every time. Тавар ингэ дэшээ дээр цогсоргол авчих юм шүү дээ баг. If Talon find a clutch play where Ollie can stomp on top of the morph where they go on him, the Rachu can die. X-д ордерсэн. X-д target мэдээж. За ерөөсө Rocket-лэр дүлж байгаа л шредэрээр зөхөд байгаа. Амархан байна уу? Таврынс багассан. 23-ыг унгаачлаа. 2 дээр үргэлжлүүлээ хекстэж болно. 23 пикабаасаагаад амжицсан. Энд ингээд баг дуусгар болох ёстой доо. Ринг маш том ринг. Willow-Wisp шууд унлаа. За Deadly range tracks унтсан. За цаана Ace буугаад ирэх юм байна. Гоё hex Queen лөө зөрөөд орсон ч унгаач чадсангүй. За Ace тусад ирдэ 5 секунд. Good engage by Talon. I mean, both teams just fighting back properly, but the winner of all of it just jabs with his 2 illusions left, just sneaks out the melee racks. I mean, you gotta be careful. If Makoto gets into the space with one little shredder. За Gaimin ердөө сая $200,000 дэлгэртэй арих нь да. Энэ янзаараа. За ялагдлыг амсуулахын дээр талууныхан. За тэгээд нэг Аз багууд яг нэг ингэж савж яваагаадаг яг ингэж нэг амар үе дээр нь унгаадаг те. Execration гэдэг нэг баг байлаа. Fnatic. Boom Spirit-ийг бас нэг амар TI маа явцсан бах үед нь. Lima мажор төрөл унгаж исэн.
За гарч ирээд байлт нэгдсэн байгаа. Хамгаалж байгаа хүн байхгүйг мэдсэн гаминаас. Өгшот хинлүү бай. Селерийг олцсон. My bag байгаа. За Queen орж ирээд текстүүлэх үдээ. За Q-лүү дараад байгаа. Селерийг байлаад зэцгийн дулааныг хийж байгаа юм болоо Q дээр гил амжилттай хоошо. Микото л дурак дайрсан. За ядаж байхт нь шилдрүүнтэй. За шилдрүүний ч давж гарч чадсангүй. За сая $700,000 үнэтэй $500,000 үнэтэй тоглолт хийж байгаа. За тэрнээс гадна тэргээ 5 сая олгох боломж цаана үлдэх тийм тоглолт байгаа. Oh my god. Celery dieback. Queen ороод ирсэн. Hex Dark ирлээ. Ring задарсан. Хүн алж чаддгүй. Үе энэ чи морфиг бариад алаад байгаа юм шүү. Normal punch өөргөө илүүсэн зодуулаа өгчлээ. Buyback ямар тач байгаа. Mega Crips гарсан тофуг нь gaах юм байна. Double buyback. За Monkey-га алах юм болоо да яана. Оли энэ дунд орж ирээд жинхэнэ амар тоглох хэвээр normal punch дахиад морфлоо. Завцаа. Өмнөж болон buyback байх хэвээр nullify дуулаад унахнаа. За тоглолтын 47 дахь минут. За нутаг ус маань баг ялаалгаа юм шүү дээ манайхаа. And these two mind breakers on both Mikoto and 23 Savage are being so annoying in this fight, especially against Aracho and Quinn, just forcing them to always use their goddamn BKBs. Took the cleave talent at 20. All right, Ollie. Sure. All right, buddy. I love it. He's gonna clap some people. Yeah, so now Talon, all they have to do is chill and wait for Roche. Kill the Tormentor, kill Roche. Yeah, I forgot about that Tormentor, of course. As Mikoto is positioning himself to do it. And it's going to be a quick one. And the shard will go to Q. So За Linkin Sphere Ace дээр. Яа юу дээр тавьсан юм уу? Тавьж байсан юм баггүй. Look at the neutral items for Talon, by the way. They only have 2. Ninja Gear, Mindbreaker. For everyone on their team. За тэр дөрөв хэтүүдэд төлөвлөсөн байгаа талаа. Нэг Russia аваад орж ирэх юм да. Honestly, this might just be a core ET at this point. Axe, Force Staff, 4,500 gold. Yeah, time to buy a Daedalus or something. Yeah, get in there. Get that Moon Shard. Down for Moon Shard. Could probably 3 or 4 shot the Rachi if he does get on top of him. За Killer за 929. 20 кг илүү 25k-гийн network илүү. Russia гарсан refresher дээр Russia гарах хэвээр. No. Into the pit they go. 23 Savage, he's also going to have like a potential refresher orb. I mean, there's also a shard here. You probably want to give it to Jabs. Later, when you have a refresher orb, you could like just use one ring, hit the tier 4s. За X Mikato өгöd орох юм бол одоо 23 X авахгүй дөрвчлээд нөө. За X 23. I mean, what kind of base defense does Game have against Megas? How would you rate this? Тэ Megas comeback нөхөрлөө зөндөө байгаа шүү. I would say 7. Like against the creeps or to fight as well? Creeps. Against creeps, probably an 8. Got a lot of spells, got some blinding lights, you got auras, you got Storm who can constantly sip around. Okay. I think they're gonna be okay there. I mean, they also have some decent buyback here. So you've got Quinn with the, of course, Storm can instantly come back, even if it's like around the outer skirts of the base. I think Talon are gonna look at something explosive here. Yeah, Echoes or the Astral Spirit scouting things out. За Yusuri Stallone сүүлийн данаа их гээд ороод ирсэн. There are 0 buybacks right now on radio. 23 ороод ирсэн. За рингээ задлаа шүү дайрах хэвээр болоо доо. Any kill here for Talon is absolutely crucial. And they did put the refresher shard on 23, so maybe he wants to ring and start hitting. Harpoon, BKB.
Ringаас нь өргөд бурхан тавьсан байгаа. За normal punch queen дээр. Trax зөхгүй байсан уу? Queen талц устаа. За гараа явчихж байгаа юм байна. Талуу нэлээд болгоомжтой үзэж байна да. За $500,000 үнэтэй тоглолт шүү дээ талааныхаа. Тэгэл авахгүй юм шиг санагдвал гараал гүйч хэрэгтэй боломж байл. Сагсан мөхөл бөмбөг шиг 60 метр дуусах гэсэн байхгүй юм чи ерөөс тэгэл. Гиндаж болж ивэл гиндагаал ET гэж барыг 6 статтай болгосон ч болох л. За ринг босгож ирдэ 25 секунд. За дараагийнхаа ринг дээр дахиад орох юм болов уу те? There's also a shield rune on Mikoto, so he's got 5500 effective HP. And the cheese. За дахиад shield runeтэй. This guy is 8k HP on Snapfire. Бүгд орж ирсэн Queen дээр онсонгүй. Одоо ингээл гараа авчихна ерөөс. Амар. Savage X-тэй. Ёо уулын дөрөв дээр вакуум. Дан яваад эхэлсэн Bondless 3 дээр дуракаас 23 Hexted авсан. V-form-дод гарч чадлаа. Унах юм бол бүгд dieback гэдгийг санах хэрэгтэй. Тимлэкүүдээс. Микото. Ёо дахиад ринг задарсан Queen ганц цохиулах цустай үлдсэн. Амьдралаа. Нэг X байгаа. Микото Троноф ёо энэ ямар амар дэмэжтэй юм бэ? Дурак унах юм бол buyback байхгүй. Дуракийг шууд алчих бололтой. Willow-ис тундажгүй Дурак Attribute shift-тэй дараад гарсан энэ ч амжилттай олохгүй нэ. Queen double kill-ийг гэтээ хамаагүй унсан Баатар бүгдээ байлаад байгаа дээр нь Savage тэмдэглэхгүй байгаа. Одоо тэмдэглэж болох нэ. За ингэснээр талуун. За Riyadh Masters-ийн топ 3-ын болцлыг хангаж байна. За Team Liquid-тэй өнөөрөө 7 цагаас за lower bracket-ийн финал тоглож grand final тоглох хэсгээ шийднэ. Юу Liquid вэ? Liquid байхгүй лөө. Мань энэ чи 10 цаг 12 цаг тасралтгүй кастцсан ч нүү. За геймийн баларх нэ. За геймийн энэ жил амар амжилттай байгаа бага. За сая $200,000. Чамлахаар чангатах ш дээрээсэн. За талааныг барсангүй. За селер инээгэл. За Мангас багийг болгож авлаа. За ингэснээр геймэн 1 сая $200,000. За дажгүй мөнгө сая $200,000 шүү дээ. За талуун сая $700,000-ын болцлыг хангачиж байгаа. Тэгээ маргааш 2 сая $500,000 орой 2 сая $500,000-ын болцлыг хангах хэсгээ шийднэс. За. Хангалттай бойс. За. Нэг нүсмэс уулна. Каст хийж эхлэх тунд дажгүй байсан. За кастинг гэж үргэсэн ёо байлаа guys. Стриминг хамтран ажиллагч Telex-а. Энийгээ дахиад нэг ярьчих заяа. Тэгээ Telex-а яадаг вэ гэх юм бол бүх Монголын бүх банкны карттай холбогдно. Тэгээд төгрөгөөрөө гадаадын том багуудын Apple, Google ч юм уу тиймэрхүү хувьцаануудыг худалдаж аваад өөртөө хөрөнгө оруулалтыг боломжтой шүү. За тэгээ битгийхээс өмнө хөрөнгө оруулалт хийхүү битгийхүү гэд бодоорой та. За орой 7 цагаас болцгаая guys. Ядарч байна. See you. Игэр ямар цагаан болчихвээ. Яа. Ядарч байна шүү guys. Орой 7 цагаас болс. Bye. Good night, good morning штэ. За орой 7-оос 12 цагийн дараа болцсон юм байна. Унтад сэрэл бараг шууд болцсон. За bye guys. See you. Telex-д баярлалаа. Telex-аг орж үзээрэй.